de Ciência Viva. É um prazer ter-vos aqui e hoje um sábado que vai ser maravilhoso passar aqui um sábado na Fábrica a ouvir muita informação e muito conhecimento e ouvir e partilhar com os convidados que nós temos aqui. Portanto, eu começava por realmente agradecer às pessoas que aqui estão e agradecer a todos os convidados e ao painel de ilustres convidados que nós temos hoje aqui connosco e também no painel de recepção, as pessoas que estão aqui. Agradecer à Universidade de Aveiro pelo apoio que nós temos tido sempre para desenvolver estas iniciativas e estes programas da matemática e não só. Agradecer na pessoa do Sr. Vice-Reitor, professor Artur Silva, este apoio da Reitoria e estamos hoje a comemorar o dia do PI. Portanto, agradecer também às sociedades de professores de matemática, à Associação Portuguesa de Matemática e à Associação Ludus, o Jorge Nuno, que foi o impulsionador destas iniciativas e realmente que nos lançou a nós, Fábrica e Universidade de Aveiro, um conjunto de desafios que nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Ontem foi um dia muito interessante, tivemos o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos e foi um dia de festa. Ontem pudemos ver que a matemática é divertida, é competitiva. Também é difícil, porque vimos os alunos a dizer que foi muito difícil, mas para além disso conseguimos ver que a matemática é uma comemoração, que é uma festa, que conseguimos ter uma festa de matemática ontem. Hoje vamos ter um dia dedicado à arte, à matemática, obviamente, mas também às suas ligações ligações com a arte e com a cultura, e portanto é um dia dedicado também à matemática, mas também mais dedicado não só à matemática, mas a outras áreas do conhecimento, e no fundo vai mostrar como a matemática está em tudo, no nosso mundo físico e também, no caso, no nosso mundo emocional, porque a matemática tem também esse aspecto e esta ligação com a arte e com a cultura mostra exatamente isso, as emoções que a matemática trazem. Portanto, penso que vai ser um dia excelente. Nós estamos na segunda conferência de matemática, arte e cultura. O ano passado tivemos a mesma conferência, o painel de convidados é ilustre. Este ano avançamos para a internacionalização e temos convidados internacionais e portanto espero que para o ano estejamos a fazer a terceira conferência com os mesmos convidados, com o mesmo painel e com adições a esse painel e continuar talvez a internacionalização. Portanto, muito obrigado a todos, bem-vindos e vamos começar o evento. Eu vou passar a palavra ao Alexandre, ao diretor do Departamento de Matemática. Muito obrigado, bom dia a todos. Peço desculpa por esta limitação da voz, vou ter que ser muito breve. Eu gostaria de agradecer, de facto, à Associação Ludus, ao apoio toda da Reitoria, aqui, na pessoa do seu Vice-Reitor, Artur Silva, à Fábrica de Ciência, pelo apoio e toda a organização por trás deste evento, é muito importante. E também agradecer às associações aqui presentes, portanto, as pessoas da sua presidência, a Centro, Ciência, Viva, Associação de Matemática e a Associação de Professores de Matemática. É com muito gosto que o Departamento de Matemática se associa a esta iniciativa, portanto, hoje no Dia Internacional da Matemática, e em que exploramos a vertente mais artística e cultural dessa matemática. No departamento que dirijo, nós temos colegas que, de facto, desenvolvem essa vertente da matemática, portanto, tanto no departamento como no Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações. E hoje nós iremos ter exemplos bem visíveis dessa vertente e desse trabalho. É com especial gosto que eu vejo aqui professores de matemática, em particular, e também estudantes da licenciatura em matemática, que é muito bom ter essa participação. E sem querer alongar mais, refiro que esta realização desta conferência também é particularmente relevante num ano em que o próprio Departamento de Matemática está a celebrar ou comemorar os 50 anos de existência. Está bem? Pronto, muito obrigado a todos. Muito bem-vindos todos os participantes. Temos aqui um painel de participantes bastante ilustre e tenho a certeza que vamos ter uma conferência ao longo do dia bastante interessante. Muito obrigado.
Good morning. It's a pleasure for me to be here at Fábrica, the Science Center of Aveiro. I am from Ciência, Viva, Lisbon, the agency to promote scientific culture and technological culture. And so mathematics and culture and art, it's one of our main topics. We will have a natural phenomena this year, very spectacular. It only happens from 100 to 100 years. So we thought that it was a good idea to launch a big campaign in collaboration with scientists, with the Portuguese Space Agency. So it's an Eclipse. Eclipse, it's all about mathematics, and it's also all about culture. I know that George Nuno doesn't like it, but I guess that everybody likes a good eclipse. Also in collaboration with authorities, health authorities. So this is the program. This is what the program of the Eclipse in Portugal is, that we have over 90% on all the territory and 100% on the little tip near Spain. In fact, the Spanish get the main eclipse, the main total eclipse, but if you go there, you still have the chance. And we are going to organize a festival, so it's also culture, a festival up north to commemorate the eclipse. But all around, there will be also a planetarium session made by our Spanish colleagues that will be translated to Portuguese. So if those of you who have planetaria will have the opportunity to see it. And of course, 12th of August, mark in your calendar. And we are not alone, of course, doing this, because Ciência Viva is the set of these 22 science centers, of which Fábrica, led by Pedro, is one of them. And so you can go to see the eclipse in the theater near you. Thank you. This is all I wanted. So I was 2 minutes less. Yes, you were okay. Bom dia. Good morning. I can usually be a very nice guy. My mother always says that I'm the best. But if we are running late, you will find out the worst in me. So don't go that way, okay? Let's keep the times on schedule. Let's get this smooth going on. I thank very much the organization, the institutions, the university, Fábrica. I thank the people that we invited. I thank the audience. And let's make magic happen here today. Thank you. Bon dia, good morning. Welcome to the university. Well, I hope that this day it will be fantastic, like it was last year, and I hope next year. And combine the combination of arts, culture, and mathematics. I think it will be, and it is, in fact, a fantastic event. So yesterday we have also a celebration of mathematics at the university, but with with a lot of young people liking mathematics, and since it was in the program that we will have here curious people, students and old people, so I hope that during the day we'll reach more young people in this session. So I wish that this day will be fantastic, and at the end of the day will be those that will be we will keep in the event will be more rich to listen and to discuss things. Thank you for coming, and see you today and next year. Como houve muita gente a inscrever-se nesta conferência e ela ficou esgotada muito rapidamente, apesar de algumas pessoas ainda estarem em atraso, nós estamos a fazer o streaming da conferência. Temos connosco a colaborar a RIA, Rádio Universitária da Universidade de Aveiro, que nos está a fazer a cobertura a vídeo, e portanto temos um streaming que nós vamos partilhar nas redes sociais o link para poderem partilhar a pessoas que conhecem e que não estão neste nosso evento, e é um streaming em direto que depois vai ficar gravado para quem quiser assistir mais tarde calmamente
e voltar a ver alguma das partes. Agora vamos já, eu agradeço ao painel de abertura, muito obrigado. Vamos já começar com o painel 1, onde temos como a share o Jorge Nuno, e o Jorge Nuno vai chamar os convidados deste painel. So the first talk is by Robin Wilson. Robin Wilson fell sick, he cannot be present today, so we'll have Colin Wright presenting his talk. So if someone is not comfortable with me speaking English, say I can translate into Portuguese. No fim. Okay. So you have 39 minutes. Sorry? You told me I had an hour and a half. Yes, but I lie a lot. How's that? Okay. So look at me frequently, I'll make you sign. Okay, how's that? Sound check? That's good? Okay, excellent. So, yes, I got an email from Robin saying, could you do me a favor? I'm not particularly well. Desculpa, não falo português, mas tento aprender, mas para mim muito difícil. Vou falar inglês. So I'm going to speak English. I hope not to speak too quickly, not least because I don't know what I'm going to say. I'm not going to try to be Robin Wilson. He has his own style of presenting. I have my own style of presenting. But he has very kindly sent me through his presentation. I hope to do it justice. Robin, hope you get well soon. So let's just start with this. Much of this I will be reading from here as we go, so forgive me if I lose my place as we go. But let me just start. Robin's a great one for the various limericks and a little bit of humour here and there. And so we have, "'Tis a favourite project of mine, a new value of pi to assign. I would fix it at 3, for it's simpler, you see, than 3.14159. Really difficult to get my tongue around that one. But the question here is what is pi? Now, I'm going to diverge from his script slightly because a friend of mine was asked this by a 5-year-old. And you can't talk about ratios and diameters and circumferences to a 5-year-old. So what he said was, suppose there's a really big circle and you have a friend who runs just as fast as you do, and your friend is going to run around the outside and you're going to run to the middle and back, and you'll win. So you'll run to the middle and back again, and you're still winning. How many times can you run to the middle and back before your friend gets around? And the answer is 3 and a bit. And the exact answer, if you allow time for turning, or if you don't allow time for turning around and coming back, and if you are running at there's lots and lots of if we do this and if we do this, but it turns out that that's a really nice way for a very young child to understand just how far this is based on the radius. And there and back is the same as there and continue. So that's the diameter. And it gives you a way of getting the definitions of those. So pi has been around for a long time. It's quite a natural concept. It's quite a natural idea. But the thing is, if we start to investigate this and we ask what are its properties, how can we calculate it, how accurately do we know it, we have to go back quite a long way. So here's the definition that people usually give, that it's the ratio from of the circumference to the diameter. And of course we have the concept of the radius instead, as I've already mentioned. But we also have that it's the ratio with the area. And you can see here that we have the circumference is 2 pi times the radius, but the area is pi times the radius squared. And if you're of a suspicious mind, which I am, you will then say, is this the same pi? Is this the same number? And we can see that if we go all the way back to a Japanese treatise
from, now let's see, from 1698, Robin says. And so if you take two circles, one of them shaded and one of them not shaded, and divide them into 4 pieces and arrange it like that, then you end up with more or less a parallelogram. It's a bit bumpy. And one side of that is all of the circumference, and the other side of that is the radius. And if we do this with more than 4 pieces, if we do this with 8 pieces, 16 pieces, then we end up with basically exactly a rectangle. In the limit, very sophisticated concept, but in the limit we end up with that rectangle. And so we end up with a rectangle, and we can compute the area of the rectangle is 2 pi r times r, so 2 pi r squared. But that was 2 circles. So that means that the area of one of those circles is pi r squared, and we get that exactly from the circumference. So it really is the same number. It really is the same pi, and they knew that all the way back in that time. And so we can reverse this argument and do it in either direction. Now, if we've already quoted pi to a small number of places. If you want to see it to more places, here's pi to 500 decimal places. I'm sure you can check that very quickly, make sure it's all correct. I think it's all correct. Oh, now the question of being correct does come up and actually does matter. But of course, if you're still not satisfied, here's the first 2,000. And the thing is, we can never write down all of it. We know that pi goes on forever in its decimal expansion. We also know that it never repeats. It is an irrational number. There are things we don't know. We don't know if it is what mathematicians call normal. So people say, well, it goes on forever and it's random, therefore everything you think of will turn up somewhere. And the short answer is we don't know if that's true. It's one of the mysteries. Pi has been around for millennia as a number that people have thought about, and there are things we don't know about it. And of course these things are very hard, so it's not unreasonable that we don't know. But nevertheless, we cannot write down pi as an exact fraction. If we could, then it would start repeating, and we know that that doesn't happen. In a short time, I'll show that. We actually now know pi to over 105 trillion places, which seems singularly pointless, but I will come back to that in a short time. If you live in Vienna, you'll find in the Karlplatz, they've actually got it written down on the metro station. But there are alternative ways of remembering pi. There are various mnemonics for being able to remember pi. One of the classics, or let me give you a couple of the classics here. I meant to advance that and I nearly advanced this instead. So how I wish I could calculate pi. If you count the number of letters in each of those words, you get 3141592. Right? Or how I need a drink. Alcoholic, of course, after these lectures informing history audiences, and that gives you more places. There's even one in Greek. I'm not going to attempt to read that. Great God ever geometrizes, and so on. And that gives you something like 22 possible places. This is an example, by the way. It's a nice mnemonic. It's a nice way to remember it. But it's not actually very helpful. If you want to write down pi, you need a way of finding pi to write down. It's a good way of being able to remember it fairly quickly. I find just memorizing 3.141 much easier. But there is also the concept of constrained writing. So for example, we can have this sentence here, which gives us pi to the first 500 places by counting the number of letters in each word. I'm not going to read this. Now the problem here is, how do you represent a 0? You can't have a word with 0 letters. So what they do here is they use punctuation marks for the 0. So they're not just constrained with the length of the word, they are also constrained with punctuation. Not the period, not the decimal, not the full stop, because you need that quite a lot. But the other ones, so if my pointer works up here, we have value colon.
So that colon there, so we've got 502 turns up in pi at that location there. So this is an example of constrained writing, which is a subgenre of literature. And I think Sarah might actually mention that a little bit later because it's quite an interesting way of doing it. Now, I'm going to descend into silliness, right? So let me show you, if we take the letters of the English alphabet in the English order, so we get A, B, C, D, and write them around in a big circuit like this, and then do something that's somewhat unexpected. So all of the letters that are symmetrical in this direction, we'll cross them out. So the letter A, the letter H, I, M, O, T, U, V, W, X, and Y. We'll cross those out. Because reasons. Right? But if you now look down here, we actually have 3 letters in a row, and then we have 1 letter, and then we have 4 letters, and then we have 1 letter, so we get 3.141. Well, that's just crazy. Okay, so let's not worry about that. Let's actually do some more serious things. So the Mesopotamians said, let's actually try and calculate this. So this dates back, 1800 BC, 4,000 years ago. And if you have a hexagon inside a circle, then the radius, quote unquote, of the circle, well, the radius of the circle matches the length of the triangle, and then we get 6 sides around the outside. So we know that the ratio of the circumference of the hexagon to the long diagonal is 3. And so we know that a lower bound for pi is 3. Pi must be bigger than 3. By the way, that hides some very serious mathematics. How do you know that that distance here is longer than that distance there? It seems like common sense, but this is the kind of thing that some mathematicians worry about. So we leave them alone. But you can also then ask about an enclosing hexagon, and so you end up getting all sorts of interesting ratios going on here. So we can end up estimating, they used base 60, so that 0, semicolon, 57, 36, that's in base 60. And so we can get estimates for the difference between these. So that was being done then. And also there's an Egyptian puzzle which dates back, now have we got a date on here? In ancient Egypt, it's on a clay tablet. So if you're given a round field whose diameter is 9, what is the area? And the technique that they used was to take away 1/9 of the diameter, so you now have 8, and then square the answer. And that gives you 64. Whoops, sorry about that. That gives you 64. So it contains 64 setat, which is the square version of ket for area versus linear measurement. And using modern algebra, which they didn't have, we can then do the sums for this, and we can work out, we take away 1/9, so we get 8/9 of d, which we then square, which is 6481 d squared, and we then have to multiply that by 4, and so we end up with pi estimated at about 3.160, which is quite close. And it's surprisingly close to enough to get answers like this. 1%, 2% is usually enough for most people if ever they need to use. I mean, normal people don't use pi, right? So you're already in a fairly small population of people anyway. But it's generally close enough to be able to do that sort of thing. So more than a millennium later in ancient Greece, another method was devised for estimating pi, which is to use inscribed and exscribed polygons. And when you do this with the hexagon, you know that pi must be bigger than 3, but is going to be less than 2 root 3. Root 3 is 1.732 or thereabouts, so that gives you twice that is 3.464. And already we're squeezing the value of pi between these two numbers. And then if you double up the sides, which Archimedes did,
then you get this closer estimate. And if you keep going beyond the realms of what any sensible person would do, you can get 12, oh, wait for it. You get 12, 24, and so you can end up with this estimate down here, and you'll notice that the first two decimal places now agree. So they must be right, and we're just squeezing the rest of it. So that was Archimedes' technique, and in fact, it's a technique that can then be used, we can put that on steroids and go further and further with that technique. The Chinese had various values. It's surprisingly close to the square root of 10, which is a nice value that we can compute. Now, one of these people was famous for some, Zheng Heng, number one on this list here, actually invented the seismograph, the method for measuring earthquakes. So clearly a science, maths person. He gave that approximation. In 263 AD, so we're now into this millennium, not this millennium, but we're now AD, and he started with, well, you thought Archimedes was odd for 96-sided figures. Well, this guy went to over 3,000, and then we get silly numbers. But it turns out here that we end up with a nice estimate for pi, which is 355 over 113. Stepping outside of Robin's script entirely, I personally work in marine navigation. I use radars to monitor where ships go, to help them move safely and securely. So we do a lot of calculations, particularly distance over the Earth and similar sorts of things. And whenever we use pi in an embedded system, we use 355 over 113. Despite how small those numbers are, that's accurate to 6 decimal places. So that's an amazing, and we're going to come back to that in a little while. We'll see that turn up again. So that's really quite impressive work. It's really very impressive work. And that was known, as it says here, in China in 500 AD. And that wasn't rediscovered in Europe until 1,000 years later. So they were very much ahead of the Europeans with this. And again, after this, everybody got into the game. So Fibonacci, who, as you may know, his real name was Leonardo, but everybody knew him as Fibonacci. He also went to 96 sides. And you can see here the estimates. This person went to 1,000 million-sided polygon. Of course, you don't actually draw it. You do the sums and keep track of how many there are as you go. And doing the sums isn't actually that bad. It's tedious, and you have to then convert these big expressions into decimals. But you can do it. Van Roomen did 2 to the power of 30, which is a bit bigger than 1,000 million, but not much bigger. And Vietti did 393, very much behind the game here. Very much behind the game. That's very disappointing. So everybody got into this. So that's what was happening around then. But then we end up with a rather remarkable result shortly after this. So this is in the late 1500s. And shortly after this, we have Ludolf van Keulen, who did 20 decimal places with a figure with 60 times 2 to the power of 33 sides. So 2 to the power of 30 is about 1,000 million. It's a bit more than 1,000 million. So we multiply that up again by another 8 and then another 6. This is a lot. And managed to calculate it with 2 to the power of 62 sides. I mean, by the time you get to 100 sides, it's already indistinguishable from a circle anyway. But if you want decimal places, you have to do this. So in 1610, he managed to get 35 decimal places with this number of sides, which is just bonkers, but I can understand it. Actually, I find this personally quite seductive. I find this personally as the sort of thing that you might choose to do. He did actually ask for this number, the number of decimal places to be inscribed on his tomb. And for many years, it was known as the Ludolfian number. So it was actually named after him for many years.
And it's he was buried in Leiden, so it's in the tombstone in Leiden. But then new ground was broken as we go into the early 1600s because somebody came up with a formula for pi. And so they said that if we take the cosine of 45 degrees times the cosine of half of that times the cosine of half again, and so on, and as these numbers go down here, as the angle gets smaller and smaller and smaller, these numbers get closer and closer to 1. So if you stop at some point, you're not multiplying by something that's close to 1. So the error is quite small. But these can all be expressed in terms of nested square root expressions. So we can start to calculate those. So square root of 2 is about 1.414. So we can start to do that. You can calculate the square root of 2 by hand fairly quickly. There's a kind of a long division method way of doing that. And then Wallace came up with this rather remarkable formula. 4 divided by pi. Now you can see the pattern. We take the odd numbers twice each. And then we put 2 there on its own, because 2 is strange. We don't like 2, so we'll just leave him on his own. Everybody else gets a friend. And so you multiply all of that together, and the answer to that turns out to be 4 divided by pi. So now we can do this purely with calculation, without thinking about the circle actually at all. It's kind of still there with the cosine idea, but nevertheless we can do that. And so by these arguments we end up with this, with these formulas, and the further you go along here, then the more accurate they become. So you can choose when to stop and what your accuracy is going to be. Unlike the polynomial idea, where you're squeezing from the inside and outside, so you have a lower bound and an upper bound, here you just have to trust what you're doing and then stop at some point. But again, the analysis of this lets you do that without too much trouble. A totally different approach was obtained with things called continued fractions. So you're accustomed to something like 3 1/7, which is a classic expression for pi. And we can think of that as 3 plus 1 over 7. But why stop with 7? Why not have 3 plus 1 over, 7 plus 1 over, and just keep going? And that's the idea here. So this one, 4 divided by pi, is 1 plus 1 squared divided by 2 plus 3 squared divided by 2 plus 5 squared divided by 2 plus 7 squared divided by... It's a beautifully simple pattern here. Beautifully elegant. How they found that, I have no idea. What do you do to find things like... Well, they do tend to pop up fairly naturally from other things that you do. And if we chop this off early, so if we take 1 plus 1 squared over 2, then the answer is 3/2. If we go a bit further, if we take 1 plus 1 squared over 2 plus 3 squared over 2, then you end up with a slightly better approximation, and so it gets better and better and better. Remember, this is not pi itself, this is 4 divided by pi. And pi is a bit more than 3, so our answer here should be a bit more than 1. This one, the numbers on the bottom appear to be almost random, almost arbitrary. But here, the top line, this is what we think of as a standardized form for a continued fraction. The top number is always 1 in this case. So we get 3 plus 1 over 7 plus 1 over 15 plus 1 over 1 plus 1 over 292, and so on. I'm not telling you what the rule is here. I don't know it, but I'm not telling you what the rule is here. But once again, if we truncate this, we get 3, and if we truncate here, we get 3 1/7, 22 over 7, the one that some school children are left with the impression that that's exactly what pi is, but we now know that that's not what happens. And then as you carry on, you get 333 over 106, and then our magical 355 over 113, which I mentioned earlier. And that's, again, as I said, an astonishingly good approximation. And the reason is we're chopping off here, and the bit we're leaving out is of the size 1 over 229 and a bit.
So we're leaving out 1 over nearly 300. We're leaving out something that's really small. So our approximation will be really good if what we omit is really small. And you can tell that because if you carry on, the next one uses really huge numbers to try to get the approximation. And this is giving us pi directly. And as I mentioned, 355 over 113 is what we actually use in real-life systems that are doing a job which is to try and help keep people safe in safety at sea. So that's my brief diversion into the stuff that I do as well. Now, before carrying on here, I need to have a brief diversion into talking about a different way of measuring angles. A friend of mine a little while ago gave a time travel briefing number 17 and said if you travel back to the late 1500s and early 1600s, you're not allowed to use radians because they hadn't been invented. So radians give us a way of talking about angles without relying on what is more or less an arbitrary number. So I believe that the French actually use grads. And there's 100 grads in 90 degrees, so there's 400 grads in a circle. And almost everybody else uses 360 degrees, apart from the true weirdos, mathematicians, who use radians. And the idea of a radian is that we start here, and we know the radius of our circle, and we walk up there for that distance. And the angle that we get is around about 57 degrees, but that's what we call 1 radian. So that means that the half turn going from there to there is pi times the radius of the circle. And it becomes a way of measuring the amount of angle, the amount of turn, without relying on this 360 thing. And it becomes quite natural. 1 radian means that the distance you've traveled here is one radius. And it turns out that a lot of the mathematical formulas are much easier when you start to think about radians instead of thinking about degrees or grads. And it looks more complicated to start with, especially if you're accustomed to 90 degrees. Then suddenly you've got to talk about pi divided by 2. So it feels less natural to start with. But it turns out that this is kind of a breakthrough. It makes many, many mathematical results much easier to change. And the other thing that I'm going to mention is tangent function. So if you have your circle, I'm going to do it the other way around. If you have your circle and you have some degree here, you can look at the vertical line there, and as you go up some angle here, you can say, well, how far, if that's a torch, if it's shining a light, how far up the wall has that gone? And that's what we call the tangent of the angle, and we can ask to reverse that. We get the inverse tangent, sometimes called arctan. And written with this very confusing notation of tan to the power of -1. And you can see here that we get a couple of the standard values. But a lovely thing that happens is that the arctan of angle A, the arctan of number A plus the arctan of number B is arctan of A plus B over 1 minus AB. Now, you don't need to follow why that's true. There's a very simple example here, and it turns out that the arctan of a half plus the arctan of a third is the arctan of 1, which is 45 degrees, pi over 4. Of itself, that feels a bit complicated, but what that does is it opens the door to a lot of other things that we can do with the formulas. Because we have a formula for arctan. And it's given by this up here. So when x is 1, we end up with this. And over here, I said when x is 1, arctan of 1 is pi over 4. So here, if I substitute 1 into there, that means pi over 4 is equal to 1 minus a third plus a fifth minus a seventh plus a ninth. Now I remember being a young teenager when I first came across this result. I thought, this is brilliant. I can calculate pi. Well, yeah, but to get 2 decimal places, you need 300 terms. Right? That's not going to work real well. But then, actually, if we use this, when we substitute a half into here,
then that value of a half is going to be raised to a power of 3. So that's 1 over 2 to the power of 3. That's 1/8. And suddenly the numbers get really small, really fast. So if we use this more complicated form, it converges much more quick. Now I wish someone had shown me that. Actually, I'm glad they didn't. I might have become obsessed with this and done very little else. So that gives us a way of converging. And then we get John Macon's formula. So he said that pi over 4 is given by 4 arctan of a fifth minus arctan of 1 over 239. Do the sums, you can work this out. It's not hard, but it's inspired to know. You have to know something like this exists and then go hunting. Have the confidence that it's going to happen. And this converges so fast. And Macon used it to calculate pi to 100 decimal places. This is a huge advance on the polygon techniques. And so that worked really, really well. So that means that we get sequences and series that converge very, very quickly. So this was done, as it says there, in 1706. Which was a very good year for pi, actually, because William Jones introduced the symbol to use the glyph, the symbol, the Greek letter pi, for this constant. Hitherto, well, it was called the Ludolfian number, but it didn't actually have a standard name or a standard symbol until William Jones in 1706 said this. And down here, you can say he has a calculation as computed by the accurate and ready pen of the truly ingenious Mr. John Macon, purely as an instance of the vast advantages of using these techniques. So he introduced the using the symbol pi, and it's absolutely fabulous. So this and similar results can be used to calculate pi to a large number of places. And in 1873, using Macon's formula, William Shanks calculated pi to 707 decimal places. Again, that's a lot. That's really a lot of decimal places, and you can find it in the Palace of Discovery in Paris. Unfortunately, there's a mistake, and it's actually only accurate to the first 527 places. They never got around to fixing the others. So the mistake is there for all to see. I hope my mistakes don't get printed on walls for everybody to have a look at. Of course, nobody knows, nobody cares. And in particular, 500 decimal places should be enough for anybody. And we'll find out later, actually, it is. It genuinely is. So anyway, unfortunately, that didn't quite work. But then, let's again change the topic slightly. Our Comte de Buffon came up with a needle experiment, 1777. And he said, if you take some lines and you drop some needles on the lines, literally at random, whatever that means, but in a physical world, you can imagine just tossing them there, then you can calculate the probability of a needle crossing a line based on the length of the needle and the distance between the lines. So if the distance between the lines is huge, then the probability is very small. If the distance is very small, then the probability is huge. And you end up with this formula. 2 divided by pi times the length of needle divided by the distance between them is the probability of crossing a line. So you can do the experiment. You can toss 10 needles, and that gives you an estimate of the probability in the real world. Plug it in, and here we end up with these 10 needles. We end up with an estimate of pi as 3.2. And if you do this with school kids, it goes horribly wrong. Because, you know, kids. But well, in theory, it works. And in theory, there should be no difference between theory and practice. But in practice, there's a big difference. So anyway, we can do that. But then there's another really weird one in probability.
So if you have two numbers, they may or may not have a common factor bigger than 1. So 12 and 14 have a common factor of 2, 21 and 35 have a common factor of 7, but 12 and 13 don't have a common factor bigger than 1. And if you choose two random integers, positive integers, there's infinitely many. How do you choose one at random? We can make that precise. I'm not going to go into that. But if you randomly choose two positive integers, the probability that they have no factors in common is 6 over pi squared. And it doesn't feel like there's a circle anywhere here, but there is. And likewise, 12 has a repeated factor of 2. 25 has a repeated factor of 5. 36 has more repeated factors than you ever want to think about. But the probability that a randomly chosen whole number has no repeated factors is the same number, 6 over pi squared. So there's something really odd going on here, and yet it turns out that these work. So there's lots of ways of thinking about pi. Pi turns up in loads of places. We can calculate pi to huge numbers of decimal places. But we'd have to do the calculations because pi is not rational. It cannot be written as a fraction. So this was proven by Lambert, and he showed what he did, that there's huge machinery going on here. There's huge machinery using the tangent function, which we mentioned earlier. And if you stay away from 0, then if the angle is rational, the tangent isn't. If the tangent is rational, the angle isn't. And we know that tan of pi over 4 is 1, and that's rational. And therefore we know that, sorry, I've just been told I need to call my mother. It's all right, I usually call her at this time. I've told her I'm not going to, so that's fine. Yeah, she's waving at me from Australia. Yeah. So anyway, so here we can see that the result is a rational number, but and therefore the tangent, the angle cannot be. So pi over 4 must be irrational, and that means that pi itself must be irrational. So we know that pi has to be irrational. Now, one of the strangest things that ever happened related to pi happened in America. So Edwin J. Goodman proposed a bill to say that pi was exactly 3.2. And he said that the state of Indiana could use this without charge. Everybody else had to pay for it. And it actually went, believe it or not, it went to the House Committee on Swamplands. And then to the Committee on Education, where it was passed. But it wasn't actually enacted in the end. It went to a Committee on Temperance, where it was noticed and eventually stopped. Pi does attract some interesting characters. Be careful that you're not one of them, right? But actually, pi is fascinating. It is endlessly fascinating. And we don't need to go into these crazy areas. So anyway, here they said, that the present rule in computer, the circle's area, is entirely wrong. No, it's not. What's more, we know that it's not entirely wrong. We know exactly what's going on with pi. We know what the values are. So let's leave that silliness behind and let's have a talk about Ramanujan and others. There are amazing results here. You don't need to go into the other silliness to find brilliant things about pi. So somehow Ramanujan came out with this formula. 9,801, 1,100. I have no words. I mean, where does this come from? The Chudnovsky brothers came up with this formula here, which is equally bizarre. And yet, if you hunt it down, you can find these things
emerging from the existing well-known literature. You just have to be willing to play with it forever. And I have mentioned before with various people that one of the reasons I like maths is not because it's black and white, there's always a definite answer, because sometimes there isn't. The reason I like maths is because I have the confidence to play with it and then know when I'm getting it right. More importantly, to know when I'm getting it wrong. Or to know when I don't know, because I've become familiar enough. And if you play with these things enough, but this result here by Bailey, Wallen and Plouffe, this is a real surprise, huge surprise, and most people don't realize why, but what's actually happened here is this formula, because of this 1 over 16 to the n, this formula lets you calculate an arbitrary digit of pi so long as you do it in base 16. And computers do that. Computers work in base 16 or base 256 or other powers of 2. So you can actually work out an arbitrary value, a digit of pi, so long as you do it in hexadecimal. That was a huge shock. And there are still people looking for an equivalent formula where this is 1 over 10 to the power of n, when you can get a decimal digit, which to me is pointless, right? It's a number, and the representation of the number is a different thing from the number itself. And that lets us actually, when I'm talking with kids about this sort of thing, it lets me talk about the difference between what a number is and how we represent it. And that becomes a really, really deep concept, which some of them struggle with, but some of them get a hold of fairly quickly. Enter the computer. And so using the formulas that we've already seen, ENIAC managed to calculate the value of pi to just over 2,000 digits, took it 70 hours. And you can see the number of digits increasing really quickly and the time constantly decreasing. Well, that's a big gap there, but that's a big gap there. So the sizes, the number of decimal places is growing rapidly, and the amount of time taken to do it is decreasing rapidly as the computers advance. And as I mentioned, the record from 2024, it may have changed. I don't know. As far as I know, as far as Robin knows, this is the record 2024 is 105 trillion digits, which kind of raises a question. Why? I mean, the sensible question is not how do we calculate pi, the sensible question is why do we calculate pi? In particular, why do we calculate so many digits? And only 15 decimal digits are needed to calculate the location of the Voyager spacecraft to within a few inches. And indeed, if you have a look at the circumference of the known universe, 20 digits is enough to know the size of that, to the 20, maybe 30 digits is enough to know to the width of a hydrogen atom. Right, I mean, 105 trillion digits? Yeah, why would you do that? Is a very good question. So the one answer is actually, you know, because they're there. The same reason that people climb mountains. I have a friend who is not imaginary, who has done a first ascent of a mountain in Kazakhstan, and he actually gives a talk on why a first ascent of a mountain is very similar to doing a mathematics PhD. And I'm not going to reproduce his talk. It's absolutely brilliant. It is online if you want to find it, or I can tell you. It actually lets us test the processing capability of a new computer, whether or not it's getting everything right and so forth, because we can compare with the answers that we know, make sure that there are no bits flipping and similar sorts of things. But it also enables us to look for patterns. We don't know if pi is, in the mathematical sense, normal. We don't know if every possible finite substring occurs somewhere. And so we can actually just count the digits. In the first trillion digits of pi, the occurrences of the digits is really remarkably close. It kind of looks random, but these are remarkably close. So you know, that's a perfectly reasonable way of doing this sort of thing. But let me close. Many of you will know this, and I'm actually going to set extra homework for those of you who know this. But let's pretend that the Earth is an exact sphere,
And by definition of the meter, it's exactly 40 million meters around. 40 megameters is the circumference of the Earth, using an original definition of the meter, and assuming it's perfectly round. And if you tie a string tightly around it, it's going to be 40 million meters in length. But now add to it an extra 2 pi meters, about 6.3 meters. And then prop up the string everywhere, the same height all the way around the Earth. How high does it have to be? And fairly clearly, you're only adding 6 meters, 6.3 meters to 40 million meters. So fairly clearly, it's not going to be very high. Always look for the word clearly. It's what in English I call a wallpaper word. It covers over the cracks, right? Because if you do the calculations, the height turns out to be 1 meter. You can do the sums. And this, by the way, is also true if you do it around a tennis ball, or if you do it around the moon, if you do it around a pizza. Every circle has this property, that extending the length of the string by about 6.3 meters extends the radius by 1 meter. And there's the calculations to show it. I think that's an astonishing result. I think it's just wonderfully surprising. If you already knew that, let me ask you the extra credit question. Instead of propping it up the same height all around the world, suppose you only prop it up in one place with a tent pole. How high does that have to be? The answer to that may surprise you. It involves tangents, it involves pi, it involves a lot of thinking, but for that, I'm now going to say, I'm done. Hope you've enjoyed that. Thank you very much. Thank you. So we know we have a 20-minute time for discussion at the end of the speakers in the session. And if we run out of time, we will chop some time off that time for questions for the 4 speakers. So I call now António Araújo, a master geometer of all sorts. Thank you. 20 minutes. Não faz mal. Eu uso o mouse para apontar diretamente ali. Sim. Ok. Ok. Check this out. Okay, so can you hear me all right? So, first of all,
George? May I? Okay. Okay, so it's counting. So first of all, thanks to the organizer. It's a pleasure to be here this time. Last time I missed it for a good reason. But so I want to speak of my line of work, which is curvilinear perspectives, and the bestiary of curvilinear perspectives and its relations with mathematics. So I start with a little story and an example. First, the example. This is a curvilinear perspective. So it's a drawing that I made by hand. It's just a graphite drawing in A4. It was done on location, no computers, and you just use geometry to do this drawing. And it's a curvilinear perspective that's called spherical because it captures everything around you. And because it captures everything around you into this rectangle, you can wrap the rectangle into a cylinder, then close it into a sphere, and then, this was done without computers, but now you can scan it, do this, and virtually get into the drawing. So I can go inside this virtual sphere and look around, and the lines that were curved now become straight again, and I feel like I am inside the original environment that I observed to make the drawing. So inexact, it was done by hand. But this is an example of a curvilinear perspective. Now, the story. Well, once upon a time in 1715, a mathematician by trade and an amateur painter was unsatisfied with the state of perspective. Now, perspective theory by 1715 was not a legitimate field of inquiry or research for mathematicians. In fact, even for artists, it was a dead field because whatever the Italians had not done had been completed by, Flemish, Germans, French. But this man, well, an Englishman, and the English had lost that race, an Englishman in 1715, very late, actually revolutionized the field again. In particular, he christened the term vanishing point. Okay, this is where the term appears, and he gave the first true expression of the actual meaning of vanishing point in its full nature. Basically, for our purposes, we can say that he stated that if a line crosses the plane of perspective, then the projection of the line is a ray, right, that starts at the vanishing point and goes through the intersection point. Well, this gentleman was called Brooke Taylor, and in case you are wondering, it is that Taylor. The Taylor that in the same 1715 would write this other book where he introduces the Taylor series that we all learn in school. So, well, people have hobbies, right? So a second story is in 2025, a mathematician by trade and amateur painter, this guy, was unsatisfied with the state of perspective theory. Well, in 2015, perspective was not a valid field of inquiry and research for mathematicians. And in fact, it was considered a dead theory. Whatever the Italians had not done, and the French and the Germans and so on, had been done by an Englishman in 1715. So, but people have hobbies. So this guy wanted to do some drawings. And so he was trying to learn, cylindrical. He said, okay, I want to do some wide angle drawings. He had delusions of grand angularity. And he tried to learn. There's this thing called curvilinear perspective, and it's 19th century stuff, It's cylindrical perspective. It was well understood. But cylindrical perspective cuts the top and the bottom. And I wanted to do that trick that I showed you at the start. So then this is the best one, they told me. This is curvilinear perspective by Albert Flocon and André Bach. And it's really good because it's a real perspective. By that I mean a perspective is not just the projection, right? A projection can be calculated by a computer. A perspective is a framework, a mental framework that allows you to simplify things and actually do them by ruler and compass. And it should be systematic, like anything that you give me in 3D with measurements, I should be able to draw.
with ruler and compass. Well, this works. It's a real perspective. It's great. Except that it only catches, it's sort of a fisheye, right? It's exactly a fisheye. And it only captures what's in front of you. So it's half of the visual sphere. It doesn't catch what's behind, so I still had the same problem. Curiously enough, they actually do a drawing that's full 360 at the end of the book, and they say nothing about how they did it. Well, artists are hackers of perspective, right? People didn't wait for the invention of linear perspective to actually draw in sort of perspective, right? There's a difference between the theory and the ability to actually fake it. And yeah, for the next 50 years after Bach and Flocon, people faked it in several ways. They did a bunch of papers, some very nice ones, but not a complete theory. So my problem was that the first spherical perspective was not spherical, it was hemispherical, and the next were not perspectives. They were not theories, they were, you know, rules of thumb. So I found, to my surprise, that I could actually pull off a paper on a mathematics journal actually solving this. So I solved it, I was very happy, and I got my own theory of how to draw the fisheye, but you can see now it's the full sphere, okay? They had half, the inner half, and now you have a ring around it. And you can draw it like you see on the right, and it's very nice, it's very geometrical, and you can do this kind of thing. It's a perspective drawing in the round, and so on. And I was very satisfied. But I couldn't stop from wondering. Oh, and by the way, from this you do the same kind of trick. Oh, this is not working. Well, it should have expanded, but you know, PowerPoint, who knows what you get. It does like this. It opens up the circle. It's another way of doing the thing that you saw on the first slide. Now, not only did I solve that one, I found that suddenly my career had changed, and actually this was a valid type of research. Well, I will not say mathematics research, because all my students are either artists or computer scientists or architects. So I don't know if it's a valid field of mathematics research. I don't care. But I had great fun with this, because I realized that this first paper actually gave me not an algorithm, but a strategy to approach other spherical perspectives. And there are many, and we'll see why. So I did two others, equirectangular and cubical. The cubical was done in collaboration with a PhD student, Lucas Oliveira. And yeah, but I couldn't stop wondering why Bach and Flocon had not done it. Because it's not that hard. I shouldn't say this. No, it's not that hard. I'm not that smart. And they could have done it. Why didn't they? And then I realized, as always, it's this guy's fault. You know, well, once upon a time, in 14 or whatever, this you know, artist by trade, mathematician in his spare time, well, he had an idea. And you know, there's a citation by Schopenhauer that people change a little bit, and they put it this way. Talent is to hit a target that nobody else can hit. Genius is to hit a target that nobody else can see. And Leonardo, this is an expert at missing a target that nobody else can see. He misses it just by a little bit, you know. He's brilliant, but he always misses and makes a wonderful mess of things. So he was, again, 1490, this guy was unsatisfied with perspective. And perspective was all the rage, but he had a problem, which is he had this notion, a proper perspective should satisfy one fundamental axiom, which is that things that are further away should look smaller, right? And it doesn't. Well, it mostly does, like here on the train tracks. Now I lost my mouse. On the train tracks, yeah, it's fine, but he came up with this counterexample. You take a sphere and you're looking at it straight ahead, and you get this projection on your picture plane. But you shift the sphere to the side, and now it's further away from you, and the projection is bigger. So he says perspective is flawed. It's a nice approximation for small angles, but it fails once you open up your field of view.
Well, where did he take this from? This is a problem of columns, and it's also called Leonardo's paradox. Well, where does that axiom come from? Well, once upon a time in Alexandria, well, 300 before Christ or something like that, a mathematician called Euclid, I don't know if he was an amateur painter also, he wrote this book on a proper research subject, which was geometry, right? But then he wrote another book, a smaller book, a weirder book, and I find a more fascinating book even, because it's a weird thing. It's called The Optics of Euclid. And it's very misunderstood. In my opinion, it is the first book of psychophysics. It's not, physics by psychos. It's the study of the sensations that are caused in the human mind by physical stimuli, like theory of sound, theory of color, and so on. And he says, he's talking about what we see, what we experience. And he has a bunch of axioms, he calls definitions. But the fourth one is things, and that those things seen within a larger angle appear larger, and those seen within a smaller angle appear smaller, and those seen within equal angles appear to be of the same size. So if my eye is here, then AB and CD look to be the same size because they subtend the same angle. Okay? That was Leonardo's problem. They knew about Euclid's optics, and they knew that there was a relation with this new thing called perspective. But he was confused. The whole problem, of course, Leonardo is making a mistake. There's no contradiction, right? This is not a paradox. It's a corollary of Euclid's axiom, right? This is bigger, yes, than this, but it's also further away. So for this guy here, it will look smaller. It will look, in fact, by Euclid, as big as this looks, right? There's no paradox. What there is a tension between Euclid, who's talking about the angles of view, and these new Italian guys that are talking about projecting stuff through the solid angle. So Leonardo makes a mess, and the mess propagates until the 20th century, where lots of ink is spilled. But this guy, Panofsky, who was a very interesting guy, but he was so influent that he says a lot of nonsense that everybody that works in curvilinear perspective in art keeps citing Panofsky, although Panofsky contradicts everything that they actually do. And he says, he keeps quoting, Leonardo's paradox, and he says, well, there is this search for the natural perspective. He says, the natural perspective has to be curvilinear. Right? All these paradox, perspective deformations happen because that's not the natural perspective. Things have to, because you have a wall, and the wall goes smaller if it goes to infinity this way, and smaller to infinity this way. So that means that it has to curve. It has to do something like this. But it never specifies. None of them ever specifies what this perspective is. Well, then there's cylindrical perspective. It's sort of like that, but not really. It's very confusing. And he says, we know it has to be like that because, do you see, and this is the power of influence, he says, you see, when you look at the straight line that goes very far, it seems to bend, doesn't it? No, it doesn't. I don't see it. your head goes like this. That's your head moving. I don't see lines bending, but people repeat this. It seems to bend. And then he says, why? It seems to bend because it actually projects on your retina, and the retina is curved, and so the line projects as a curved line, and therefore you have to see it as a curved line, which is utter nonsense, because that's like saying that the image of a dog projects upside down on the retina, and then you see your dog's upside down, which you don't, of course, because you process the signal, right? But of course, I cannot speak for you. Maybe you do see lines curving and dogs upside down, although I would say, in that case, consult an ophthalmologist with great urgency. So back to Bach and Flocon, actually, if you read what they wrote, they're channeling Leonardo and Panofsky, okay? They were looking for the natural, the elusive natural perspective. And so they were trying to control the deformations, the deformations of linear perspective. And if you stop at 180 on a fisheye,
they give you the measurements. They are actually pretty controlled, and they say there is no ideal perspective, but this is the best that can be done. So it's a concession, right? But they cannot go further, because if they go further, then the deformations, as you saw on my example, gets really, really hard. And so that's why the example that they give is actually an elliptical one, and not the one that they were working on, because the elliptical one sort of hides it better, a little bit better. Okay, so they were stuck. They didn't go there because they didn't want to go there, because they were trying to solve a certain philosophical problem, and it was the wrong problem because of Leonardo. And so, to me, the solution, the proper way of looking at this is you're not looking for a natural perspective. Classical perspective is fine, as far as that goes. What you have to do is you have to adapt Euclid to our modern way of looking at psychophysics. So I really want, psychophysics always goes by reduction of dimensionality. Like you have a space of stimuli, and then you say that certain stimuli are equivalent to certain others. How do you know that? Because the victim, I'm sorry, the guy, you have to ask a guy. You have to say, what are you seeing? What are you listening to? And sometimes you cannot tell the difference between two stimuli. Then they're the same for functional purposes. And so you have a reduction of the number of the actual dimension. And in color theory, you have a reduction from infinite dimensional stimuli, it's a vector space of infinite dimension, to 3 dimensions. And I only have 20 minutes. So I subtly suggest that if you want to ask a question, that would be a nice one. And so, okay, how do you do this with perspective? So the point is, you sort of grab Euclid's 4th axiom, but you forget about bigger than and smaller than. You have to ask simple questions. All of these things in psychophysics are simple questions, because you have to ask a person. You have to make an experiment with a person, and people are unreliable. As Dr. House said, people lie, right? Even when they don't want to. So the question is, if I give you 2 dots, 2 balls, let's say small balls, when I ask, do you see 1 or do you see 2? And for almost all configurations, you will say 2. But then you say 1. And you say 1 when they are aligned on the same ray. And there's certain experimental conditions, which I will not specify. He subtly suggests that that may be a question. And then, and more general, so 2 objects, I will say they are equivalent, 3D objects, if they subtend the same set of rays, like AB here. And like this and this. So they are equivalent with relation to this point. Yes? 3. Oh, crap. And so, they 3 minutes. Okay. And so, and when they are equivalent, I say that they are anamorphs of each other. This is a symmetrical relationship. There's no projection. I'm not talking about projections. I'm not saying that one is the deformation of the other, which is the usual very bad definition of anamorphoses. They are anamorphs of each other. They are equivalent. And every object has a natural canonical anamorph, which is its projection on the unit sphere. Why? Because the points of the sphere are essentially the same as the set of rays. Okay, so every 3D object will project as a drawing on a sphere, and they have very nice properties, because the lines, every line will project as a meridian ending at 2 diametrically opposite points, okay? And those are the vanishing points, and there are always just 2. And like those ugly perspectives, he subtly suggests that you ask how many vanishing points there are in Baron-Flocon. So, and you have this definition of anamorphosis, which is very nice, very, very symmetrical, but it's a drawing on the sphere. What about perspective? Okay, perspective is just cartography of the anamorphosis. So you flatten it. You project, the gods of PowerPoint. You project on the sphere, and then you flatten it, and the flattening is the perspective, okay? But it's cartography, so that means that you can flatten it in an infinite number of ways, and none is better than the other. There's no such thing as a natural perspective. It's just a way of settling the information, and the only criteria to choose it is whether it's convenient for drawing, whether you can solve it, as I said, whether you can find a geometrical way of actually constructing it.
And also, I specified that it must be compact. In my view, compactification is the thing. Why? Because compact sets are the things that you actually can draw. If I have a line, I cannot draw it. It's infinite, right? I can represent it. I do a segment and I put dots. Okay? Now, if I do classical perspective, I still cannot draw it because it's a ray, right? In best case scenario. But if I project on the sphere, as I said, it's a meridian, but it's missing the two endpoints. Okay, so I still cannot do it. I just can do a segment and then two balls that represent something that I cannot draw. So I compactify. That means that the two dots appear, and then I can draw a segment. So the good definition is that a spherical perspective is a projection, is a nanomorphosis on the sphere followed by a projection that is compact. So that's what these are. But the question is, okay, and there's an interesting question here, which is that linear perspective can actually be seen as a limit for questions. Okay, let me just say this. But there's an infinite number of other perspectives that are curvilinear but are not spherical. And those are the interesting ones, because there's no good definition for curvilinear perspective, except that is something that projects some lines as curves. And that is too wide. That tells you nothing. Let me just give you an example of one of them. This drawing is spherical perspective, right? The ones I told you about. And look at those stairs. I cannot see what's going on those stairs because I have a wall on the way, right? I'm standing here at the middle. Oh, come on. I'm standing here at the middle, and I have a wall on my way. But I can do this. Nobody stops me from doing this. I have space I can draw, right? I can look. What I did was I went here, and I looked down, and I put it on the picture. And you can say, this is just the artist doing a hack, right? As usual. But if I can draw it, it actually means something. It can be done mathematically. And what I'm doing is a flow of some sort. I'm bending the rays. I'm breaking the axiom of radial occlusion, right? And I can do that systematically. For instance, well, because what will happen if I do it in a nonsensical way is that I will have inconsistencies. I can do it with electrical fields, for instance. I'm taking time off the question time. Okay, so you can do it with electrical fields, for instance, with Gaussian surfaces. And here you have an example where I can see 5 sides of a cube using electrical fields by Maxwell's equations to do a nice little flow that intersects on the projection surface. And the thing is, there is an infinite number of perspectives waiting to be found that I cannot define, but they are out there. And yeah, and I'm out of time. So Thank you very much to Antonio. And now I call Carlos Pereira dos Santos. And you know the drill, 20 minutes, and I wave at you. Yes, okay. Let's see. Que é esta? Não, não sei. É esta? É esta aqui.
Está ok? É melhor eu fazer isto, não? Não. Okay, that's fine? No, just a second. Okay, I think it is working, right? Português. Ok, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer a Pedro Pombo e Jorge Nuno Silva pelo convite, a toda a organização, que é fantástica. Quero assinalar o dia de ontem, que claramente é um evento fantástico que sobreviveu ao teste do tempo. Está provado. E pronto, eu vou falar rápido, porque o Jorge Nuno está a olhar para mim. Eu tenho aqui uma coisa que eu gostava de ter mais tempo, tem que ser rápido. É uma apresentação sobre simetria. Eu e a Alda fizemos e apresentámos numa Sociedade Internacional de Simetria. É muito maior do que isto que eu vou falar agora. Ora bem, na nossa opinião, se queremos falar de simetria, que é um assunto caro aos matemáticos, fica muito mais interessante a conversa se nós também falarmos da quebra de simetria. Começa a haver storytelling, começa a haver outro tipo de conversa. E, portanto, é sobre isso que vai ser esta apresentação. Simetria e quebra de simetria, nomeadamente um caso particular de quebra de simetria, que é a antissimetria. Ora bem, vai funcionar assim. Eu vou começar por falar um pouco do que é isso, da quebra de simetria. Vou propor um princípio orientador que me permite olhar para a nossa vida de uma maneira um bocado mais aberta e conseguir detectar o conceito, mesmo que não seja completamente formalizado de forma matemática, e dar exemplos. O que vai acontecer é que eu não vou chegar aos exemplos. Mas como a introdução é interessante, ficamos pela introdução e saltamos a toque. Portanto, vamos embora. Para o ano a mais. Ora bem, este símbolo é um símbolo, é o yin-yang symbol, portanto é um símbolo que representa a noite e o dia, a passividade e a atividade, etc., só que não está com a cor preta. Está monocromático. Ora bem, este símbolo claramente exibe simetria. Não a simetria baseada num eixo de simetria, porque, estão a ver, não funciona, mas se eu rodar meia volta, dá-se a invariância, ou seja, há um padrão detetável. E neste caso, o que a simetria que é aceite é uma meia volta. O que é que significa ser aceite? Significa que se eu executar a meia volta, a figura permanece na mesma. Ora bem, isto é um típico olhar entre muitos que os matemáticos têm para a simetria. Só que este símbolo assim é um bocado chato, é boring, enfim. O símbolo verdadeiro é este. E se nós olharmos para este símbolo, o que se passa é que a simetria axial continua a falhar, como vocês estão a ver aqui, só que agora a simetria rotacional, ou seja, quando eu tento executar a meia volta, falha também. Eu não obtenho o símbolo inicial por causa do preto que adicionei. Então parece que quebrou a simetria. Mas a questão, e esse é que é o ponto desta conversa, a questão é que os seres humanos são inteligentes, com todo o perigo que esta... Ok, os seres humanos que estão dentro desta sala são todos inteligentes e, portanto, detectam a simetria, mesmo que ela não esteja totalmente presente. Até têm uma intuição quanto à quebra de simetria e torna o símbolo com storytelling, faz sentido para isto do dia e da noite, para a passividade e da atividade, etc. E torna o objeto mais interessante. Ora bem, então eu vou passar para como é que os matemáticos podem classificar, não exatamente o black and white. Black and white, o black and white symmetry é apenas um caso particular de multicolor, de simetria de cores. Portanto, eu vou falar um bocadinho da simetria de cores. Como é que nós, matemáticos, podemos olhar para a questão? Por exemplo, consideremos esta gravura do Escher. Uma coisa, vou saltar referências também. Isto é um livro maravilhoso, mas vou saltar referências. Imaginemos que temos a gravura sem cores. O que é que acontece? Quando eu olho para a gravura sem cores, há invariâncias. Por exemplo, se eu fizer aqui 1/6 de volta no sítio onde
6 peixes se encontram, a invariância acontece devido a isso, não é? Assim como se eu, por exemplo, olhar ali para aqueles 3 peixes, precisamente porque são 3, já aceitam ter-se de volta, no sentido em que a figura mantém-se na mesma se eu pusesse um acetato e fizesse isto, não é? E, portanto, significa que eu era capaz de identificar aqui uma série de transformações que a deixavam na mesma. E por isso nós chamamos a isto um 632. O grupo de simetria disto é um 632, porque há locais onde aceita sextos de volta, terços de volta, meias voltas, e há mais coisas técnicas que eu não vou falar, mas essencialmente é isto. O que é que acontece? Quando eu coloco as cores, o desenho está lá na mesma, mas agora com cores. E o que acontece é que quando eu vou fazer aqui a meia volta, tudo funciona bem, como vocês poderão ver, espero eu. Não viram, mas não interessa. Mas se eu fizesse terços de volta, há um conflito. Porque o amarelo e o vermelho dá laranja, porque o vermelho e o roxo dá roxo, e, portanto, as cores conflituam numa das transformações que existia. Até porque, por exemplo, se eu usasse a do sexto de volta, o que ia acontecer é que conflituavam outra vez e nascia o laranja, o verde e não sei o quê. Por outro lado, 3 sextos de volta, portanto, dão uma meia volta, não é? 3 vezes um sexto é um meio. Isso significa que, embora o sexto de volta deixe de existir, acontece uma coisa interessante que é, bom, passa a haver uma meia volta, em vez do sexto de volta. Estão a ver a ideia? E a outra coisa que acontece é, uma coisa que antes era só meia volta, agora passa a haver 3, porque há peixes amarelos, peixes vermelhos e peixes azuis. O que é que acontece? O que acontece é que, de repente, a figura, em vez de aceitar o sexto, o terço e o meio, passa a aceitar 4 meias voltas diferentes. Portanto, o grupo de simetria mudou. E agora, para que é esta conversa toda? Nós, quando queremos classificar matematicamente, como seres humanos inteligentes, que são as pessoas que estão aqui, nós temos que incorporar dentro da classificação ambas as coisas. Qual é o grupo de simetria caso a cor não se estivesse lá e qual é o novo. E nós até temos uma coisa algébrica que é o quociente. Basicamente, a ideia é tudo o que funciona com cores também funciona sem, o contrário é que não é verdade, e se nós capturarmos as informações do com e sem, temos uma maneira interessante de classificar esta coisa. Por exemplo, em relação ao yin e yang, se fosse sem cores, aceitava meia volta. Com cores, não aceita nada. E, portanto, significa que a maneira de classificar este assunto é exatamente ter uma coisa algébrica que me permita, no mesma classificação, ter as duas informações. Dito isto, 7 minutos. Dito isto, vou saltar aqui coisas. Antes de ir para o princípio orientador e para os exemplos, há que também falar do problema da orientação. Não sei como... acho que em Portugal não gostamos de dizer o problema de esquerda e direita. Chamemos-lhe problema da orientação. É um problema fascinante. Fascinante. Ainda hoje eu acho misterioso este conceito de não mudar quando se muda o espaço n-dimensional onde nós estamos. Mas basicamente é isto. Olhemos, por exemplo, para uma gravura plana, egípcia. Este é assim dos livros dos mortos. O que aqui está é uma representação de uma divindade que se chama Aker, que é representada com 2 leões. Um chama-se Dual e outro Sef. Esta divindade é para simbolizar o nascer e o pôr do sol, que são extremos simétricos. Daí a simetria fazer sentido no contexto cultural em que está. E é representado tipicamente com 2 leões. Há o horizonte, há o sol, um deles representa o pôr do sol e outro o nascer do sol. Ora bem, claramente que há aqui uma simetria axial. Se eu simplificar muito o desenho e pensar só nestes 2 leões, sem cauda e sem nada, o que acontece é que eles não têm a mesma orientação. Porquê? Porque quando pego num e sem sair do plano, isto é que é a chave, sem sair do plano, tento sobrepor sobre o outro, não consigo. E ao não conseguir, fico com uma informação, pelo menos ao nível intuitivo, que basicamente há 2 universos paralelos aqui. Há os que têm uma orientação e há os que têm a outra. E aliás, eu agora podia começar aqui a falar de montes de coisas matemáticas sobre este problema. O que acontece é que se eu for para o mundo tridimensional,
já consigo. Ou seja, ganho espaço para conseguir pôr um leão sobre o outro, porque vou à outra dimensão para o poder reorientar, de alguma maneira. Mas, por exemplo, imaginem que vocês ligavam aqui à perna direita e à perna esquerda e à cauda e não sei. Imaginem, por exemplo, que eu punha uma caudazinha ali. O que ia acontecer agora é que não tem hipótese nenhuma. Embora sejam completamente isométricos, eu não tenho nenhuma maneira no espaço tridimensional de pôr um em cima do outro. Tinha que ir para a quarta dimensão fazer a jogada. Estão a ver? Isto é fascinante. Ora bem, um dos melhores livros que eu conheço com esta discussão é este. Tem um capítulo sobre este assunto fantástico. Tem umas gravuras babilónias, mas eu não usei as dele. Esta é melhor. Eu e a Alda fizemos isto. Não é a verdadeira. Não é a verdadeira. A verdadeira é esta. Estão a ver que está ali uma mudança? Isto é muito interessante, sabem porquê? Porque isto é sempre o mesmo rei. Nesta figura é sempre o mesmo rei à volta da árvore. Mas o que acontece é que o braço direito deste rei é também o braço direito daquele. São o mesmo. Significa que eles estão na orientação tridimensional certa e era esquisito não estarem, porque é a mesma pessoa. Estão a ver? E eles deram-se ao trabalho de pôr a figura na orientação igual, para poder, digamos, se eu fizesse o movimento, conseguia superpô-los. Estão a ver? É uma coisa interessante. Ora bem, ainda dentro desta introdução, nós na Ludus fizemos uma vez um erro, mas foi um erro com classe. Nós quase nunca fazemos erros. Mas uma vez fizemos... A definição de erro com classe é esta. Quando o erro tem classe, a pessoa que detecta o erro fica a pensar que é espertíssimo. É chato para quem comete o erro, porque quem comete o erro, depois a pessoa que o detecta vai contar a toda a gente, porque, enfim, acha que é espertíssimo e tal. Nós uma vez fizemos um destes, e baseia-se nisto. É o erro mais... Acho que é o erro perfeito para explicar a questão da orientação. Há um jogo oriental, que é o Tangram, que se baseia nisto. Eu tenho isto e tento pôr... Tenho uma figura plana e tento usar as peças do Tangram para a fazer, para conseguir fazer. E o que acontece é que há uma das 7 peças, que é aquele paralelogramo lá em cima, que é a única que tem o problema da orientação. Significa que se eu não saísse da toalha de uma mesa, se eu só deslizasse as peças na mesa, eu não conseguia resolver este puzzle. Não há possibilidade. Estão a ver? Então, significa que se eu for para uma mesa mesmo, eu agora já consigo. Se eu estiver a fazer isto na mesa de jantar, pego naquela peça que ali está e viro ao contrário. Ok? Ora bem, quando nós fizemos isto na Ludus uma vez para o Museu de Ciência, não sei se foi o Jorge Nuno que quis fazer isto, como há um erro, mas é um erro com classe, não é? O que acontece é que há umas mesas lá, e a ideia é as pessoas estão a tomar café e podem fazer os puzzles que estão na parede. E agora onde é que está o erro? É a beleza da orientação. O erro está no facto que só vamos conseguir fazer metade dos puzzles da parede de uma maneira humana a 3 dimensões, porque o que vai acontecer é que agora, se eu quiser fazer a mesma coisa, se estas coisinhas tiverem pernas, como têm, eu agora, quando começo a fazer, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer, não é verdade? Quando eu quiser lá pôr a última peça, tenho que virar a mesa ao contrário, e quando virar a mesa ao contrário, as pernas vão atrás da mesa. E, portanto, não há hipótese. Estão a ver? Pronto, tínhamos que pôr uma 8ª peça. Uma peça com aquele paralelogramo, mas com a outra orientação para conseguir cobrir os puzzles todos da parede. No entanto, ainda bem que há o erro. Porque falar da orientação é uma coisa complicada. E o erro... Pronto. Ok. 6 minutos para isto. O Leibniz diz assim: não há nada a não ser uma convenção que faça com que nós possamos distinguir a orientação. O left and right é uma questão de convenção. Não há nada na estrutura interna disto que me permita distinguir uma da outra, a não ser a convenção.
E, portanto, de alguma maneira, a orientação não é uma quebra de simetria. Porque o que é diferente é apenas convencionado. Ora bem, para haver alguma quebra de simetria, temos que poder discuti-la. Temos que poder intelectualmente falar dela. Caso contrário, é apenas um problema de convenção. Portanto, só vale a pena falar de quebra de simetria quando é possível, de uma maneira inteligente, falar na razão da quebra, mais do que esta coisa do esquerda-direita que eu vos acabei de falar. Portanto, como princípio orientador, vamos imaginar que eu agora quero ir aqui à minha vida e procurar exemplos. A melhor maneira é, assim, uma coisa rudimentar. Se eu conseguir distinguir duas coisas que me parecem simétricas enfim, à luz de algum tipo de conceito, mas depois a coisa falha, devido a um motivo qualquer sobre o qual eu consigo discutir, estamos a entrar na coisa do que é simetria e quebra de simetria associada. E eu agora vou-vos mostrar os exemplos que conseguir. Um, pelo menos, consigo. Ok, então, por exemplo, vou saltar, senão não tenho hipótese. Estão a ver isto? Esta gravura é do Escher. À primeira vista não há simetria nenhuma aqui. Mas se nós tivermos mente aberta, realmente o que ele fez aqui foi uma coisa de simetria e correspondente quebra. Então como é que eu vejo isto? Basicamente, se eu tirar metade desta gravura, vou tirá-la, vejam eu tirar. Tirei. O que fica faz todo o sentido. Este homem vai subir as escadas, isto está pendurado, isto é talvez um candeeiro, aquilo está virado para lá. Esta metade da vila tem lógica. Tem uma lógica no que diz respeito à concavidade. Estão a ver? Tem lógica. Significa que tudo vivia bem. Se eu for para a outra metade, o Escher tem que ser percebido assim. Não é o Monet. O Escher não é o Monet nem o Picasso. O Escher é isto. É este tipo de coisa. E é sobre isto que nós temos que pensar. Quando eu tiro metade, e agora é que vem a simetria, em termos de vila, esta metade era aquela. É o mesmo tipo de pessoas, é o mesmo tipo de atividades, é o mesmo tipo de prédios, é o mesmo tipo de tudo. São simétricas à luz de alguma lógica que está na minha cabeça. Não há nada de especial numa e noutra, exceto o facto de agora aqui já se sobe escadas. Este tipo vai subir. Se calhar aqui há uma reentrância e o lagarto entra ali dentro. Ou seja, mudou uma coisa. E isso é o fator da quebra. Estão a ver? E eu gosto deste tipo de exemplos porque este tipo de coisas não está longe do yin yang, não está longe das coisas de geometria, não está longe de coisas que nós conseguimos formalizar de forma super precisa à luz da matemática. Ainda assim são as mesmas. E isso é interessante porque explica um bocado porque é que a gente vê a simetria em todo o lado. Precisamente por causa da inteligência. Nós conseguimos ver duas coisas que são mais ou menos similares e uma razão de quebra e a coisa fica realmente interessante. É um incrível este trabalho, não é? Não é assim um Monet. Mas isto deu uma trabalheira desgraçada, não é? Ok. Outro. Ainda tenho, Jorge Nuno. Está a ser espetacular o tempo. Outro. Eu e Alda pusemos esta coisa lado a lado. Isto é uma parvoíce. Se fosse só assim, isto não tinha graça nenhuma. Era uma simetria axial, há um eixo de simetria, a gente vai ao computador e faz isto. Quem é esta pessoa e tal, isto não tem graça nenhuma. Há um quadro que se chama decalque, isto é a técnica de decalque. Continuemos. O que é que acontece? Se for assim é mais interessante. Porque é muito mais interessante, porque isto é a vida lá fora. Isto é a vida cá dentro. Estão a ver? Já começamos a contar uma história. Já começamos, se calhar até ao mesmo tipo. Se calhar até ao mesmo tipo. Tá, bom, às vezes está muito introspectivo, a olhar para dentro de si, outras vezes está a olhar para a vida lá fora. Estão a ver? Começa a haver poesia. Estão a ver? Só porque fiz a jogada. Ora bem, há um quadro do Magritte que é dos últimos que ele fez. Ele morreu já menos de um ano depois. Provavelmente esta figura é ele próprio. É a minha conjetura. É ele próprio a figura. O quadro dele, só que ele pôs uma coisa poética, que é, em vez de pôr aquilo a preto, pôs assim uma cortina que pode pôr no ombro
e mais não sei quê, quer dizer que ele, bom, já está nas últimas, mas ainda consegue contemplar a vida lá fora e tal. Mas começa a haver história, estão a ver? E uma coisa destas é o yin-yang symbol. Estão a ver? É filosoficamente o yin-yang symbol ao serviço de uma história. Então, é neste tipo de coisas que a gente detecta a simetria. Tenho um minuto. Só um minuto. Vou dizer 3 exemplos. Eram muitos mais, mas vou dizer mais um. A simetria aparece em todo o lado. Na literatura, no humor. Se nós tivermos vistas largas quanto ao guideline, quanto ao princípio orientador dela, nomeadamente ela e a sua quebra. Por exemplo, se houvesse um planeta com um super-homem e montes de gente normal, um planeta qualquer num sítio qualquer que era assim, e se houvesse um segundo planeta completamente simétrico, isto era a maior tontice que se pode pensar, ok? Não há nada aqui para contar. Limitei-me a dizer que há um planeta com um super-homem e gente normal e outro simétrico também com o seu super-homem e com a sua gente normal. Se eu fizer isto, que é o yin-yang symbol, começa a ter graça. Haver um segundo planeta em que todos são super-homens e há um fulano que é o fulano banal. Está a ver? Reparem, aconteceu uma coisa que deu alma à conversa. A outra conversa era uma tontice. Quando eu digo o planeta cheio de super-homens e há um desgraçado lá que é o tipo banal, tem graça. Ora bem, há um sketch de Monty Python que é este. A única coisa que este sketch tem é o yin-yang symbol. Mais nada. Não há nada que faça funcionar este sketch a não ser o yin-yang symbol. Estão a ver? Há um mundo qualquer que tem um monte de super-homens e há um desgraçado que é o tipo que para as bicicletas. Pronto. Agora vem o tipo que para... Bicycle repairman! Thank goodness you've come! A ideia para este sketch é apenas e único e exclusivamente o uso da antissimetria. Mais nada. E o uso da antissimetria traz o humor. Isto é engraçado ver como às vezes a coisa é usada em prol de coisas tão vastas como o humor. Ouça, eu tinha uma coisa para comparar, mas tinha do Kennedy, e do não sei quê, e do Oscar Wilde, e não sei quê. Ouçam, é fácil ver que as coisas aparecem e tal. Pronto. I'm done. Chamo agora para o último palestrante da sessão, o professor Nuno Crato, 20 minutos, e olha bem para mim de vez em quando. Não, né? Mais confortável. Por aqui. Vamos na algibeira, quer que eu ponha aqui por dentro da camisa? Como é que é? Não, Eu tenho aqui uma algibeira que tem. Ok. Enquanto isto está a funcionar, eu faço uma pergunta que é a seguinte. Quem é que prefere que eu fale português? Quem é que strongly prefers I speak Portuguese? Ok, para mim vai ser muito difícil porque eu tenho os slides em português e vai ser muito difícil fazer a tradução ao mesmo tempo. Eu vou tentar. I'm going to try to translate a few things, but it's very difficult because the slides are in Portuguese and my mind is really not double. I don't have any symmetry between the English and Portuguese, so it's going to be really difficult. But I'm going to try to a couple of things. Well, this is the title, as you see. You can, I think, even in English, you can understand what's here. And this is something completely different. I'm going to talk about textbooks. So it's really a different topic. And I'm going to start with this painting. Vou começar com esta pintura, que é uma pintura fantástica do Vermeer, que foi descoberta, julgo eu, em 1668. Estava perdida. E temos ali um astrónomo. Há duas pinturas muito conhecidas do Vermeer, um é o astrónomo, outro é o geógrafo. Este é o astrónomo.
naturalmente a mesma pessoa, o mesmo enquadramento, há umas diferenças nas janelas, os peritos da arte dizem que esta janela aqui não é exatamente um losango, portanto isto é de uma época diferente. Things like that. Well, temos ali uma esfera, e é uma esfera celeste. It's a celestial sphere. É uma esfera celeste, ou seja, o que ali está são as constelações. Não é uma esfera terrestre. Na altura era habitual, nas casas nobres, nas bibliotecas, etc., existirem two spheres. This was natural. Celestial and terrestrial sphere. Very natural. Estes dois que aqui estão são lindos, estão na Sociedade de Geografia em Lisboa. Se forem, vão lá, vão ver, são o Coronel e foram restaurados há pouco tempo. E pouco tempo, quer dizer, é 10 anos ou coisa assim no género, são de 1,5 m, ou 1,10 m, acho eu, e aquele ali deve ser de uns 25 centímetros. Portanto, isto era habitual, a ver estas duas coisas. Enquanto que a esfera terrestre é vista de fora, a esfera celeste também é vista de fora. Ou seja, o que aparece ali nas constelações não são as constelações as we see them, but as some God outside of our universe would see the constellations. So this is what's called inversion of the sphere, inversão da esfera ou reversão da esfera, que é uma coisa, um resultado fantástico que foi demonstrado em 1950 e tal, que era possível fazer desde que a esfera fosse perfeitamente elástica. Ou seja, é possível virar uma esfera ao contrário sem rasgar. É uma coisa absolutamente louca, mas há métodos disso, podem ver isso na net, até há umas animações que o mostram, é muito interessante. Numa esfera real não é possível. Mas porquê é que isto é feito assim? Porque a pessoa que está, o astrónomo, está a tentar olhar para a esfera como se estivesse dentro da esfera, mas que dentro da esfera não pode ser, portanto tem que olhar para a esfera para reconhecer as constelações. E isso, o que ele está ali a fazer é a tentar reconhecer as constelações de fora. É, de facto, algo muito interessante que está a reconhecer as constelações de fora, mas tem ali um livro. Portanto, ele está a olhar ao mesmo tempo para duas coisas. Uma coisa é a imagem, outra coisa é o livro. He is looking at the same time to an image and to a text. There is a duality here. And he is trying to look at the text and relate to the image. E o livro está ali na sua mão esquerda. O Vermeer era tão bom, que as pessoas hoje sabem qual é o livro, qual é a edição e qual é a página. É absolutamente extraordinário. It's fantastic, because people, the experts, not I, of course, the experts with a better image, not with this image, are able to know what's the edition, what's the page of the book. E o livro é este, Instituições Astronómicas e Geográficas, tal, segunda edição, unbelievable, sobre a observação das estrelas. O que ele está a fazer é a jogar com uma imagem e com um texto para tentar entender o que está a passar. Bem, agora a pergunta que se põe é, vamos falar de manuais escolares, o professor António Feijó vai-me fazer a honra esta tarde de apresentar o meu livro, um livro sobre manuais escolares, e a pergunta é, is this a textbook? Was this a textbook? De acordo com a definição mais conhecida, não era um textbook, era o que se chama um livro de estudo. Por exemplo, temos aqui um livro que foi adaptado por duas pessoas que aqui estão, não sei se os reconhecem, duas pessoas que aqui estão, foi traduzido para português, traduzido, quer dizer, foi posto em português moderno, não em português moderno, mas em tipografia moderna, que é o Tratado da Aritmética, do Gaspar Nicolas. E temos aqui o Tratado da Esfera, um dos mais conhecidos. Estes livros eram livros que existiam para as pessoas cultas falarem com eles. Estavam nas bibliotecas. Eram livros que eram estudados pelos estudantes, mas habitualmente os estudantes não tinham dinheiro para os comprar, portanto havia o chamado leitor, the reader. The reader would read these books aloud for the students, and the students maybe they could go to the library once or twice to look at the books. Isto não eram manuais escolares, eram chamados livros escolares. From school books to textbooks. That's the English translation of this, or actually this is the Portuguese translation of the textbooks. We call them manuais, and the British call them textbooks, and there is a reason for that. I'll get to that in a minute. And why did this change? Because in the 19th century there was compulsory school.
E havia um currículo nacional, currículo vinculativo, um sistema nacional, e então os livros passaram a ser chamados livros de texto, dos textos. Porquê? Uma razão religiosa. Porque os textos eram os textos sagrados, the sacred texts, and so textbook was the text, to read the text. Não no sentido de um texto que está para aqui, mas the text, the knowledge. Nós, em português, falamos em manuais, os italianos falam em manuais, os franceses falam em manuais, os nórdicos são muito mais práticos e falam em livros. Não dizem nada. Ok. Estes livros foram importantíssimos quando o ensino se tornou obrigatório e quando passou a haver um currículo nacional. Agora, as coisas parecem que estão a mudar. In the British, there is this thing, the flight from manuals, or flight from textbooks. Porque começa-se a dizer que a educação deve ser centrada no aluno, que a transmissão do conhecimento é má, então se a transmissão do conhecimento é má, para que é que serve o livro? O texto não serve para nada. Fala-se no método e não no conteúdo, o que é muito interessante do ponto de vista pedagógico, embora seja completamente disparatado, segundo a minha opinião, que é, o conteúdo passa não a ser uma coisa que tem valor em si mesmo, é como se a matemática não tivesse valor em si mesmo, mas o que tem valor é o processo, é a maneira, a competência que se desenvolve para resolver problemas, como se o conhecimento matemático não fosse importante em si mesmo. Portanto, this emphasis on the method and not the content, the content is just seen as a way of doing a method and not with a value in itself, and of course this doesn't make any sense. Há muitas tendências nisso. No currículo ocidental, esta ideia de inovação constante, innovation every day, so innovation every day, the text is outdated next day. So flexibility, curricular flexibility, which up to a certain point makes sense, but after that it's really everybody does. Anything goes, everybody does what anyone wants to do. And local adaptation também é outro problema, porque se está tudo adaptado, se é tudo local, o qual é o problema do textbook. E a diferenciação pedagógica, agora desculpem-me dizer-vos, a diferenciação pedagógica tem sido exagerada de uma maneira tal que nós corremos o risco de em breve não ter turmas, não há turma. Há o X, o aluno Alberto, há o Joaquim, há o Manel, há o não sei o quê, porque cada um aprende ao seu ritmo, cada um aprende da sua maneira, é um disparate completo. Do meu ponto de vista, é um erro gravíssimo que se está a fazer. Mas vamos para a frente. Os manuais são importantes. Ora, nós temos, felizmente, nós na passagem do século, começámos a ter instrumentos que nos permitem verificar a qualidade da educação, coisa que anteriormente não tínhamos. Nós passámos a ter PISA, TIMSS and other large-scale assessment tools que nos mostram várias coisas. Uma das coisas que nos mostram, por exemplo, é que os manuais têm uma forte influência sobre aquilo que os alunos estudam, que é normal. E que isso acontece na maioria dos países. Mas os manuais escolares determinam aquilo que os alunos estudam. Lógico, ainda bem que determinam o que os alunos estudam. E são importantes também para o nível de aproveitamento e para as ambições que se têm. Agora, claro, nós sabemos que os manuais são mais importantes para os professores que têm menos preparação. Teachers who are less prepared or with less experience need the textbooks more than the others. Mas, claro que isso acontece nos países onde as pessoas não estão bem preparados. Acontece, é lógico que isso aconteça. Há casos em África, experiências que foram feitas, salvo erro, na Zâmbia, em que se dão scripted lessons, quer dizer, está tudo explicado, e os professores que têm uma preparação fraca, com essas scripted lectures, conseguem que os alunos melhorem. Mas isto é que é muito importante. Os países com melhores resultados usam os manuais escolares intensivamente. The countries use intensively the textbooks. So think about Singapore, think about Korea, Japan, and so on. They use textbooks intensively. E a importância os manuais escolares têm impacto nos resultados. Isto é um estudo muito recente, do ano passado, feito na Holanda, que é manuais de matemática. Há manuais, fazem-se coisas aleatórias, fazem-se estudos estatísticos da maneira mais rigorosa que se pode, e os manuais têm impacto nos resultados. Isto acontece mesmo para os professores que têm uma grande experiência. Isto é um estudo feito por Agodini, que é feito nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem um sistema tal que nós podemos fazer experiências. Aqui em Portugal seria quase impossível fazer experiências, porque
Agora, esta turma faz este manual, aquela turma faz aquele, aleatoriamente, fazer uma coisa deste género, seria uma revolta generalizada, portanto não é possível. Eu escrevi este livro, que vai ser apresentado na sua tradução portuguesa, esta tarde, como as pessoas reconhecem, é uma espécie de inspirado por aquele livro fantástico do Geoffrey Hardy, que é A Mathematician's Apology, que é it's one of the best books in math that one can read, about filosofia da matemática, da apologia da matemática, não no sentido de, peço desculpa por, mas no sentido de apologia da matemática. Muito bem, aqui está. E agora, quais são as funções de manuais escolares? Bem, as funções de manuais escolares são traduzir um currículo, e o currículo é o conteúdo, os resultados desejados, as expectativas dos pais, estão também no currículo. A avaliação deve estar dentro do currículo. What I'm trying to say is that the program of studies is the essential thing from where we start, and from the manuals are translating the structure and the logic of the curriculum. E, em certo sentido, os manuais são o currículo, porque os professores não leem, muitos deles não leem habitualmente os programas. Vão ler uma tradução do currículo, que são os programas, o que é perfeitamente lógico. Agora, o que é um currículo? Um currículo é uma maneira de encaixar os factos uns nos outros, de criar uma simetria na nossa apreensão das coisas, criar uma lógica, contar uma história. Porque nós somos bons a estudar histórias e a entender histórias. É uma ferramenta que utiliza-se também para os pais. It's for the families. Textbooks are important also for families, because families can follow and can help their kids if they know it. E aqui está uma frase que eu adoro, de um inglês, que é Marsden, que diz: a textbook is an initiation to the world of intelligent reading. Que é ler de uma maneira inteligente, não só ler como quem lê uma história, mas ler para procurar entender, para ver como é que os factos se encaixam, como é que encontramos simetria na nossa explicação. E também uma ferramenta de preparação para testes, uma referência para o futuro. Quem é que não tem aqueles livros, ou digamos nós matemáticos, quem é que não tem aqueles livros antigos do Sebastião e Silva, do Palma Fernandes, etc., coisas preciosas que nós conservamos com muito gosto ainda. So, the idea is that everything starts with curriculum. Isto é um livro em que eu tive a honra de colaborar, está open access, e que explica como é que o currículo e a organização do currículo e toda essa história do currículo, toda a história que o currículo conta, toda a simetria dos conceitos que estão no currículo, são importantes para a compreensão profunda das coisas e não para a compreensão como um conjunto de factos dispersos. The curriculum is an antidote against dispersed learning, against little stories that are interesting for themselves, but to understand mathematics we need more than one story here, one story there. Isto aqui é a minha tentação de explicar que o currículo, a minha visão do currículo é muito parecida com a visão do fundador do Partido Comunista Italiano, António Gramsci, e que é verdade. O António Gramsci dizia que o currículo é importante porque contradiz o folclore, contradiz a cultura popular. Isto é uma das coisas que hoje em dia é mais espantosa de perceber, é como é que um homem de esquerda, de super-esquerda, how a very leftist guy was saying curriculum is important because it contradicts the folklore. It contradicts the non-scientific vision of the world. And that's what we need to do for our kids. Our kids, for them, was the poor people in Italy. Michael Young, a British guy, has a very interesting vision of the curriculum because he says, there is powerful knowledge. Há conhecimento melhor. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Há conhecimento melhor. E esse conhecimento melhor é aquilo que o currículo deve traduzir para os jovens. Porque há um direito a conhecimento nos jovens. O conhecimento não é conhecimento. É um conhecimento disciplinar. Porque disciplinas foi aquilo que a humanidade inventou para ser capaz de entender o mundo, para lhe dar uma história, para lhe dar simetria aos conceitos. E esse conhecimento é o conhecimento académico, moderno, discutido nas universidades. Não, obviamente, quando estudamos química, não vamos estudar a química medieval. Vamos estudar a química moderna, que é aquela que hoje em dia é consensual. E.D. Hirsch, another man, this is from the left wing of the Democratic Party,
shared knowledge is very important for education. Why am I talking about left here and right? It shouldn't be. But we need to know that to defend the curriculum is not a right-wing thing. It's something that is good for people, especially for people who are young, who are poor. Okay, so let me see if this goes. Everything starts with curriculum. This is it. We don't have time to take pictures, but you can get it very easy. Now, what's a good textbook? It's, first of all, something that has a sequence. Conceitos sobre conceitos. Pensemos só nisto, por exemplo, esta coisa tão simples. A quantidade de coisas que um jovem de 5, 6, 7 anos tem de entender para conseguir fazer aquela conta. A quantidade de coisas. Há uma coisa maravilhosa que é, nós pegamos na conta maior que exista, 427 milhões de... conta maior que exista, e nós conseguimos reduzi-la a 2 números de cada vez. Conseguimos reduzir a 2 algoritmos de cada vez. Como é que é isso? Isso é preciso treinar, entender, mecanizar as relações entre os números, seja as tabelas da adição, seja as de multiplicação, e a partir daí tudo se faz. A partir daí tudo se faz. Mas faz-se com uma carga cognitiva, com atenção à carga cognitiva. Não se começa com um jovem de 5 anos com esta conta. Começa-se primeiro, 5 minutos, começa-se primeiro com uma conta de que a soma seja inferior a 10, como é evidente, é primeiro 7 mais 2, são esse tipo de contas que se começa a ensinar aos jovens, depois começa-se a fazer contas que façam o transporte, etc. Portanto, tem que ser passo a passo, e isso é que é um bom manual escolar. É um manual que faça passo a passo, que faça um espaçamento entre as coisas, para que os conceitos sejam assimilados, e depois, passado uns tempos, o jovem faz aquilo com toda a rapidez. A quantidade de conhecimento que está ali necessária para fazer uma conta deste tipo, para nós é trivial. Num jovem, quem quer tenha tentado ensinar um jovem de 5 anos, vê que isto não é fácil. Muito bem, portanto, o manual escolar deve também ter uma série de princípios cognitivos em conta, por exemplo, prever e evitar ambiguidades. O que há de errado com esta imagem? If I have this in a textbook, what's wrong with this image? Well, kids are convinced that all triangles have an horizontal basis. Immediately, you have to rotate this. We have to give other examples. A definição de triângulo. O que é um triângulo? Dizer, entender um triângulo, como dizem algumas coisas das atuais aprendizagens essenciais, em vez de ter uma definição de triângulo. O que é um triângulo? Não é entender o triângulo, é saber uma definição de triângulo. Tem 3 lados. Ok. Então vamos lá ver, isto também tem 3 lados, não é? São triângulos que estão ali? Os 3 lados estão lá, são os 3 lados que acabaram de dizer. Mas tem que ser em linha reta. Ok, olha, o último, em linha reta. Também é um triângulo? Não é um triângulo, obviamente. As definições têm que ser precisas. Vou fechar isto sobre uma ideia importante, que foi a ideia com que eu comecei. A ideia com que eu comecei é que há um homem que está a ver uma imagem e está a ler um livro. Está a associar um texto a uma imagem. E há um psicólogo canadiano que é o Pavio, Alan Pavio, que é uma história interessante. O homem era culturista e foi Mr. Canadá em 1960, não sei o que é Mr. Canadá, que é um dos psicólogos cognitivos mais importantes da atualidade. Alan Pavio descobriu uma coisa interessantíssima. É que eu posso estar a falar, parece trivial dito como eu vou dizer, eu posso estar a falar e uma pessoa pode estar a ver uma imagem. Como que o nosso cérebro tem 2 portas de entrada, uma porta imagética e uma porta de razão, de texto, o texto pode ser falado, pode ser escrito. E as 2 coisas podem funcionar ao mesmo tempo. Mas se estiverem 2 pessoas a falar ao mesmo tempo, não dá? E se tiver 2 imagens ao mesmo tempo separadas, também não dá, também não se entende. E, portanto, mas conseguimos entender uma imagem e um texto. E isto é uma das coisas fundamentais para os manuais escolares, é a ideia de que nós podemos ter 2 textos. E essa informação deve ser coerente e muito bem trabalhada, que é algo que não acontece em muitos manuais. Por exemplo, estamos a falar que a água é H2O. E pomos esta imagem, é giríssimo. Então, os alunos entusiasmam-se, agora vão perceber melhor o que é as moléculas. They are very happy. Oh, now I understand what molecules are because you are saying these things. Because you have a penguin there. Doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. Mais, não faz sentido nenhum. Distrai das pessoas. Qual é a primeira coisa que toda a gente vê ali? É o pinguim. E qual é a primeira coisa que se vê no pinguim? É o lacinho. E o que é que isso tem a ver com a molécula d'água? Nada. Nada.
Mas mais, há um erro ali, porque estas coisas às vezes que os professores de física já devem ter reconhecido. É que aquilo leva o aluno, a ambiguidade, leva o aluno a pensar que a sólido é o gelo, claro, líquido é a água, claro, e vapor é a nuvem. Mentira! As nuvens não são vapor de água, as nuvens são pequenas gotas de água ou pequenos cristais de gelo. Portanto, tudo isto é enganador, quer dizer, nós caímos neste erro muitas vezes a tentar fazer as coisas mal. Isto chama-se, em psicologia, isto chama-se pormenores sedutores. Atenção aos pormenores sedutores. Distraem, perturbam a coerência da representação, 1 minute, e fazem uma interferência porque ativam coisas que não são aquelas que estão em lógica. Então as coisas devem-se conjugar. E agora vou-vos mostrar um exemplo em que as coisas se conjugam bem. O que é que são constelações? Ou asterismos? As constelações hoje em dia são divisões do céu. Portanto, são áreas do céu. Mas antigamente eram asterismos, era aquilo que hoje chamamos de asterismo. Ursa maior, não sei o que é que são constelações. Essas coisas, os gregos viam lá ursas, isso é que era imaginação extraordinária. Eu não vejo ursa nenhuma em sítio nenhum do céu, felizmente, senão assustava-me. E agora o bom exemplo do que é que são as constelações e o que é explicar constelações. São arbitrárias, mas ajudam a organizar os céus, certo? Portanto, são coisas arbitrárias, mas ajudam, porque eu vejo, Júpiter vai estar em Sagitário, ou Júpiter vai estar aqui ou lá e tal, e portanto eu consigo organizar os céus. Isso é importante para os astrónomos, amadores e outros, e mesmo os profissionais. Agora vou explicá-lo de outra maneira. And now you all believe the astronomer is practicing what's written there. The constellations are arbitrary, but help us to organize the skies. E aqui está uma conjugação que eu julgo que é uma boa conjugação. Como é evidente, o Vermeer não fez esta conjugação entre as duas coisas, sou eu que estou a fazer, mas o Vermeer mostra como é que se está a fazer essa conjugação, olhando para um texto e olhando para uma imagem. E acabei a tempo. Muito obrigado. Okay, we ran out of time for Q&A. We go directly to the coffee break, and we will be back at 11:30. Right? 1 week observation. As of November 2025, there are 3.15 trillion digits of pi. Okay. Wow. At 11:40, we are starting, so you should come 1 minute before we sit down. Posso desligar?
And of course, mathematics is incredibly useful for science. The reason is that the universe is full of pattern and structure and symmetry, and mathematics is the best tool we have to understand, describe, explore these wonderful things. So yes, mathematics, vital for science, but we human beings, we are part of the universe. Our minds delight in pattern and structure and symmetry. That's why it's present in art, as we've already seen today. It's present in music, and it's present in literature. These things, structure and pattern, are present in all our forms of creative expression because we love them. So we're going to explore some of those connections today. And we will begin by thinking about poetry, because if we wanted to find pattern in literature, it's most close to the surface in poetry. Every kind of poetry has some sort of structure to it, or pattern, otherwise it isn't poetry, it's simply prose. So there are lots of different ways we can structure poetry. One of the most simple has a precise numerical constraint. The haiku form has exactly 17 sounds or syllables to get from the setup to the payoff. And even further, it's split into 5, and then 7, and then 5. So these are very strict numerical rules that within which you create your beautiful poetry. And as in mathematics, we find in literature, these kind of restrictions, these structures, they do not stop us being creative. They encourage us to be more creative. If we are writing a haiku, we have to be bound by these patterns, and then we must create within them, and that inspires us. You know, within the rules of the sonnet, you can write some of those beautiful poetry. Well, Shakespeare could, you know, I can't, but you can write beautiful poetry within those rules. And for me, this is the same as the fact that within the rules of Euclidean geometry, it's possible to prove beautiful theorems. We set up the ground rules, the axioms of the poem, of the geometry, and then we work within them to explore and make beautiful things. And, you know, the connections between mathematics and poetry go back a long way, and they're very deep. They both involve structure and pattern, but also, if you go back in history, actually the same people are often writing the mathematics, well, doing the mathematics and creating the poetry. And if that's happening, then we find that mathematicians are asking interesting questions about poetry. You know, I once heard a definition of a mathematician. What is mathematics? Then you could say, well, it's what mathematicians do. That doesn't help you very well. What do mathematicians do? Well, mathematics. Okay, that doesn't help us understand what mathematics really is. A good definition, I think, of a mathematician is someone who sees opportunities to do mathematics where others may not. And so here is one opportunity to do mathematics. And this is really a natural question that comes from poetry. And this was happening in India maybe 2,000 years ago. There was a poet mathematician, Pingala, who wrote a treatise about poetry, and he wanted to know, what are my options for rhythmic patterns in poetry? You know, speech has natural rhythms, and in poetry you might have things like a pattern of stressed and unstressed sounds, sort of hard and soft. So in English poetry, one of the common ways you do this is you have your iambic pentameter. That means you go dee-dum, 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 dee-dum. And this is kind of soft, hard, or unstressed and stressed. That kind of pattern might be part of the rule of your poem. So the question then that Pingala and other Indian mathematicians and poets were asking, starting then and carrying on for hundreds of years, is, well, what are my options? In particular, you might ask, how many rhythms can I make with some given number of syllables? So if I've got 2 syllables, what could I do? I could have a unstressed and then a stressed, like dee-dum, right? Or I could have 2 unstressed or soft syllables. Maybe I could have the other way around, a hard and then a soft, or I could have 2 hard syllables. So there's 4 possibilities.
And you know, if you know all the technical terms, you might talk about iambs and dactyls and things. But there's 4 possibilities if you have 2 syllables. Soft, 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 hard, hard, soft, or hard, hard, right? Now, we can work out what the pattern is. If you work this out, you go, well, if I have 3 syllables, every one of them is either hard or soft. So there's 2 options per syllable. So that's 2 times 2 times 2, which is 8 possibilities for 3 syllables. And it doubles again for 16, because every single one of them can be 2 options, hard or soft. So 2 times 2 times 2 times 2, and so on. So you get the powers of 2 coming out. And this is believed to be the first time that some sort of binary type notation was being used. So these aren't zeros and ones, but they sort of hint at that. We don't know exactly what the symbols were being used, but this is happening because of poetry. Now, what's really great is that there's a further question you can ask here. You can say, all right, maybe I want to refine this. What about if I have an 8-syllable rhythm? So you can work out how many of those there are. Well, what about if I want to know how many of those have exactly 3 stressed syllables? And what the Sanskrit treaties say is, well, at this point you need to construct a mountain of numbers. And what's a mountain of numbers? It looks something like this. Now, this is a much more recent text than Pingala. We don't know exactly when this started to be incorporated into these books on poetry. But if you might recognise a shape a bit like this, you may have encountered, in England we call this Pascal's triangle. In Iran, I think they call it Khayyam's triangle, after Omar Khayyam, poet and mathematician. This triangle, which you make, every number is made by, say, you've got a 2 here, well, 1, a 2, and a 1. Then to make this 3, you just add the 2 numbers immediately above it, right? So mathematicians in the room will know this pattern. This is the way to tell you exactly the answer to that question. So if you're a mathematician, you'll know that the answer to this is the binomial coefficient, so-called. If you want to know how many 8-syllable rhythms have 3 stressed syllables, you go to the 8th row of this triangle, and you go to the 3rd entry, and you can read off the answer. So this is kind of cool as well, that this Pascal's triangle emerged through the study of poetry. About at least 1,000 years before Pascal came along. He never claimed to have invented this. Anyway, there's something else you can do. This is one question, how many rhythms with a certain number of syllables? But actually in the Sanskrit tradition, the way you indicate that a syllable is stressed, that you're emphasizing it, is you linger over it. You take longer to say it. So there's a different question you can ask. If you ask a different question, you sometimes get a different answer. The alternative question is, how many rhythms are there with a given duration that lasts a certain amount of time? And that's a different question because in the Sanskrit poetry tradition, the stressed or hard syllables last twice as long. They're called guru or heavy syllables. They last for 2 beats, and the light, unstressed, they're called lagu syllables, only last for 1 beat. So then the question is, it's not about syllables, it's about how long it takes you to say this rhythm. So you can work out the few answers. So I've got a little dot, those are the short ones, the lagu ones, the light ones, and then a dash is for the heavy, they last twice as long. So there's one, if you've just got 1 beat, then you have 1 option only, 1 of these light things that last for 1 beat. With 2 beats, you can have light, light, or you can have a heavy one that lasts the whole time. With 3, you can have light, 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 heavy, light, or light, heavy, right? So we now have a sequence that goes 1, 2, 3. And we say, wonder what the next number is in this sequence. So if I was with a group of 8-year-old kids, they would absolutely be sure that the next number is 4. If you start with 1, 2, 3, I suspect there are some in this room who will not be so easily convinced. And if you do work out the next number here, you get 5. So 1, 2, 3 is sometimes followed by 5. And you can write these down. But of course, at this point, you start to think, I don't want to be writing all these down and working them out, and I'll miss ones out. So I want a pattern. I want to know what the pattern is. And some will suspect that they know what the pattern is. But let's think why we're going to get this answer. Well,
this is four beat rhythms. If we wanted 5 beat rhythms, well, you could take, how do you do this? Well, any 5 beat rhythm either ends with a short lagu or a long guru. If it ends with a short lagu, that's 1 beat, then a 5 beat rhythm is one of the 4 beat rhythms plus this lagu, right? So that's one way to make a 5 beat rhythm. The only other way you can do it is if it ends with one of these 2 beat guru syllables, and so what's left is a 3 beat rhythm. So that's the other option. So this must be all of the 5 beat rhythms, and we've got it, so there are 8 of them, we've got it by adding together the previous 2 numbers. And we get the sequence that I'm sure all know, often called the Fibonacci sequence, but actually maybe we should call it the Pingala sequence. It was known in India centuries before in the context of poetry. So poetry and trying to understand the possible rhythms has given us some really cool mathematics. It's given us essentially powers of 2, possibly binary kind of notation. It's given us Pascal's triangle. It's given us the Fibonacci sequence, just from these natural questions about poetry. So yeah, that's really fun. But I don't want you to think that the only structures and symmetries that we have in literature are in poetry, because many authors have incorporated mathematical ideas and structures and patterns into the structures of their novels. So I want to give you a couple of examples of this. The first one of these is in a book called The Luminaries by Eleanor Catton, which won all sorts of prizes when it came out about a decade ago. And it's got, I mean, I don't know if you've read this book, you don't have to have read it to hear this, but it's a brilliant story. It's got murder, it's got stolen gold, it's got love and betrayal and opium and all the sorts of things. And one thing she does in this book, she structures it in a very interesting way, mathematically. Every chapter, after the first, is half the length of the one before. Now that, you don't have to know that to read the book, but you pick up on this structure. You can feel it, even if you don't know exactly what it is. So it's 12 chapters. Visually, this is chapter 1. Chapter 2 is half of that length. Chapter 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 9, 10, 11, 12, right? So what's happening is she's, with this structure, creating this beautiful spiraling effect. Every chapter is getting shorter and shorter. And when you read the book, you feel this happening. You feel the spiral kind of tightening in. The tension is ratcheting up. The pace is quickening. By the time you get to that very last chapter, the 12th chapter, it's super short. As you can sort of see from this picture, it's very short. It's just a conversation, short conversation between the luminaries of the title. They're representing the sun and the moon. They are the lovers in the story. And it's set, time-wise, chronologically, about in the middle of the action. So what you know, but they don't, is that by this time, they are trapped. They are trapped in that spiral. And their fate is already sealed, but they don't know it yet. We can see from the picture, this structure is really quite a constraint. The first chapter is more than half the book. Right, you can just see that instantly. We can go slightly further and we can say, well, how long is this book then in terms of that very short final chapter? How careful does Eleanor Catton have to be with her word count in that final chapter? The answer is pretty jolly careful. Because if we start from that final chapter, let's say it has some length S for shortest. All right, so then that's chapter 12. Chapter 11 is twice. Chapter 10 is 4 times, 8 times, 16 times, so on. We have to double 11 times to get back to the first chapter. So every word in the last chapter forces Eleanor Catton to write 2,048 words in the first chapter, right? So she's got to be careful. I think it's about 95 words in the last chapter. Also, if we want, so that will tell us kind of how long each chapter is. So to find the total length of the book, we just have to add up all of those powers of 2, right? 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now, many of you in the room will know that if you want to add up the first few powers of 2, the answer is the next one, take away 1. So if we wanted to do 1 plus 2 plus 4, the answer is 8, take away 1, 7. 1 plus 2 plus 4 plus 8 is 16, take away 1, 15, right? So we can add up all of the powers of 2 up to 2,048,
And it's the next power of 2, well, whatever that is, 2 to the power 12 minus 1, multiplied by this shortest chapter. Now, I wanted to tell you this because sometimes people, hearing about these kind of connections will say, listen, Sarah, you're a mathematician, you love finding patterns, that's great, you are living your best life, but the authors aren't doing, you're just seeing these patterns because you like seeing patterns. However, in this case, I'm absolutely certain that Eleanor Catton totally knows about this formula. She's doing it on purpose, but she knows this answer because from this we can see 2 to the power 12 is vital to the structure of the book. Now, in the plot of this book, as I mentioned, there is some stolen gold. And there's a court case around this gold, and its monetary value is stated. And that monetary value is £4,096. Now, you may or may not know, but I will tell you, 4,096 is 2 to the power 12. So if you read this book, and if you are mathematically minded, you read this book, you will come across 4,096 somewhere in the text. Like, hang on a minute, that surely isn't a coincidence. This may give you a clue to the structure. So she's put that in there as a present for those of us who happen to spot it. That stolen gold is right there. It's sewn into the very fabric of the book. So it's very nice. Well, this pattern, actually, it's a lovely spiralling halving pattern, but you can go a bit more mathematical if you want to. And I'm going to give you another example that is to do with a puzzle, well, a puzzle related to this. So what's this? This is in fact a solution to a puzzle, but I haven't spoiled it for you because there are lots of other solutions you can find. What you do is you take a pack of cards and you take the highest 4 valued cards in each suit, right? So I apologise because I should have looked up what the letters that stand for these in Portuguese are, but I didn't think of it. But anyway, in English they're called Jack, Queen, King and Ace, and the suits are called from left to right, spades, hearts, clubs and diamonds. Anyway, so you get those top 4 cards of each of the 4 suits, that's 16 cards, and you have to arrange them in a square so that in every row and in every column there is 1 of each suit and there is 1 of each value. So there's 1 queen in each row and in each column. There's 1 heart in each row and in each column. So this is kind of like a Sudoku puzzle, but sort of doubled because you've got to get both things right. You've got to get the suits and the values of the cards. And there's a sort of an inherent thing that I haven't said because you don't need to with physical cards, which is that you're not repeating any pairs. So you haven't got 2 kings of hearts. There's 1 of each combination represented. Okay, so this is the puzzle. Can you arrange them in such a way? Here is one solution. Luckily, there's over 1,000 other solutions, so you can find them all. This evening over a beer, find them all and let me know. So I haven't spoiled it, I hope, for you. But once you've spent a few evenings and a few beers on this puzzle, which was sort of very popular in the 1700s in the parlours of the French aristocracy trying to solve this puzzle. When you can do it, it's not very difficult. And after a few evenings, maybe okay, I need a bigger challenge. So just such a bigger challenge was doing the rounds a few decades later in the court of Imperial Russia in St. Petersburg. Catherine the Great and all of them were trying to solve a puzzle which is basically this, but a bit bigger. This is a kind of order 4 version of that puzzle, but the one they were trying to do in Russia a few decades later was, instead of a 4x4 square, it's a 6x6 square. And instead of cards, they had officers in the army, not real ones, but they said, here's the puzzle. It says you've got 6 regiments and you've got 6 ranks of officers, so like general, major, I don't know, whatever they are, lieutenant, and you've got to arrange them in a 6x6 array so that in every row and in every column there's 1 officer from each regiment and there's 1 officer of each rank. So, a major from one of the regiments in every row and every column and someone from regiment 1 in every row and every column. So it's like this,
but just order 6. And so this problem became known as the 36 officers problem. You have to find this arrangement. And the thing is, no one could do it. No one could do it. Catherine the Great couldn't do it. Empress regnant of all Russia couldn't do it. So when you don't know how to solve your mathematical problem, well, of course, you decree that a nearby mathematician be brought in to solve it. Now, they were very lucky because a nearby mathematician, in this case, visiting St. Petersburg, was the great Leonhard Euler, one of the greatest mathematicians of all time. And so he was given this, sort this out for us, Mr. Euler. There he is. And here's the thing, he couldn't do it either. Okay, so when one of the greatest mathematicians of all time cannot do the puzzle, maybe you start to think, well, maybe it can't be done. Now, when you so exactly what can't be done? Well, of course, any mathematician trying to solve a puzzle, if they can't do the original puzzle, they try and do an easier version of it. Can I do it for, 4 officers? Well, actually, you can't do it for 4 officers. It's sort of not enough combinations to go around. You can do it for 1 officer. That's quite easy. And you can do it for various other sizes. The 4x4 case with the cards, we know we can do that. So Euler was, of course, immediately said, well, can I do it for n? Which n can I do it for? And these kind of structures, they've had various different names over the years. So if you've got a preferred name for them, please insert it here whenever I say orthogonal Latin squares, I mean this structure that we just talked about. So the question is, do these things exist for this 6x6 problem? Order 6, we'll call it. And Euler found, well, he couldn't do that, but he could prove that you can always do it when it's an even number, so 3x3, 5x5, whatever. He proved that, and he found examples where you've got a multiple of 4, so 4x4, 8x8, 12x12, and so on. He knew 2 was impossible. He thought 6 was impossible, so he made a conjecture that you can always do this problem, you can always find these structures, unless you've got one of these numbers that's an even number but not a multiple of 4. So that was his conjecture. And when Euler makes a conjecture, you think, yeah. Now, 6x6 even, it's really hard to prove that that's impossible, because how do you know you just haven't happened upon the answer yet? So it took a while for that to get definitively proved. So in about 1906, I think, Gaston Tarré, a French mathematician, definitively proved that you cannot find a solution to the 36 officers problem. That really is impossible. So now it's looking good, right? 2 is impossible, 6 is impossible. Euler's very clever. And so it was a bit of a shock when, in 1959, order 10 examples were found. So these structures exist for size 10. And in fact, it turns out 2 and 6 are the only sizes where these structures don't exist. So Euler was wrong. Oops. But that is very rare occurrence. So it was a big shock, and it made the cover of Scientific American all this. So if then you are French author Georges Perec, and you are writing a novel, one of whose themes is failure, what better structure to use than one of the very few times when Euler actually failed? He got something wrong. So this is exactly what Georges Perec does in his novel Life, a User's Manual. It's set in a 10x10 Parisian apartment block, so there are 100 rooms. And he uses one of these orthogonal Latin square structures to give a different flavour to every room. So every room has its own chapter in the book, and then what he does with this structure is he has lists of 10 things, like it might be fabrics or colours. And then he uses the orthogonal Latin square structure to ensure that every combination occurs in exactly one room. So maybe you've got colour, and maybe there's exactly one room that has yellow velvet in it. There's exactly one room that has green silk, something like this. So every room gets its own kind of flavour. And there's more structure, because then if you're in this block and you're telling a story, how do you decide what order to visit the rooms in? Well, you have a knight's tour of a 10x10 chessboard. So that's another bit of structure in the book. But remember, this is a novel about failure.
there's one chapter, there's one room that is never visited. It's an incomplete Knight's Tour. One room is missed out. The book, in fact, only has 99 chapters, and he blames an innocent little girl for this fact. The little girl on pages 295 and 394 is solely responsible, so she just skips past the room and we never see it. So this is kind of cool. And again, it's a use of structure that's not arbitrary. He's done it because of this connection with, the idea of failing and not quite completing things. Okay, so that's structure. There is a lot of structure that we could explore, but I want to just give you a couple of examples of different kinds of links with mathematics and literature. And what I want to talk about is the symbolism, the metaphor of literature. This is my 30-second slide on numbers. Numbers are very, very apparent in fairy tales, in folk tales, in religious texts. This is, the kind of fairy tale I grew up with. Goldilocks meets 3 bears. Snow White meets 7 dwarves. Those young ladies walking through the forest are the 12 dancing princesses. These numbers, 3, 7, 12, occur all over folklore and fairy tales and religious stories. 3 in particular. You have 3 bears that Goldilocks meet, but you have 3 little pigs, and you have 3 billy goats gruff, and the genie grants you 3 wishes, and so on and so on. Lots and lots of 3s. So you ask me later why that is. I've got a theory, but there are numbers that are really prevalent in literature, but that we can get much more sophisticated than that if we want to. And some authors that we see really seem to like mathematics. And it's not like no one's forcing them at gunpoint to put a lovely little mathematical metaphor in their writing. They do it because they like mathematics. It's part of the furniture of their mind, and it comes out in their writing. And Herman Melville is one of these. He includes the curve that I'm making for you right now in Moby Dick. There's so much mathematics in Moby Dick, that's a whole nother talk. But what is this curve? It's called a cycloid. You make it by rolling a wheel along a road, and you follow a point on the rim of that wheel as you move, and it makes this sort of arch-like curve called a cycloid. The name was due to Galileo. He was fascinated by the cycloid, as were many, many mathematicians. In fact, it was such a beguiling, enchanting curve that turned the head of all these men, that it got the nickname the Helen of Geometry, as in, Helen of Troy. And so the statue of Blaise Pascal in the Louvre, I don't know if you probably can't see in this resolution, but what's he looking at? He's looking at a picture of a cycloid. He was thinking of stopping doing mathematics. He thought perhaps he should concentrate on theology. One day, he had a very bad toothache, and it was so bad he needed to distract himself from the pain. So naturally, he thought about mathematics, and he thought about the cycloid, because it's super, super great. And it worked. It distracted him, he didn't feel the pain, and he went on to spend a week thinking about the cycloid and proved some really nice things about it. Galileo studied it, Mersenne, Descartes, Fermat, Pascal, all the people that you know, and many of the people you don't from this kind of era, were studying this curve. It's got some lovely properties. For instance, the circle that makes it, we might ask, what's the area under that curve? It turns out it's exactly 3 times the area of the circle that makes it. Very nice. What's the length of the curve? Now, this is why Christopher Wren gets a mention here. I mean, he dabbled in architecture, but he really was a mathematician. And he was the first to prove that the length of this cycloid is exactly 4 times the diameter of the circle that makes it. Really nice. There's lots of other lovely things about it. Herman Melville chucks in a mention of cycloids into Moby Dick. So Moby Dick, as you will know, takes place mostly on a whaling ship with Captain Ahab and is narrated by Ishmael. Ishmael daydreams a lot. His mind wanders, and he often thinks about mathematical things. And one time, he's got this job. He's got to clean out this great big cauldron-like pot called a tripot. 2 men can stand in it at the same time. It's really big. And they use it for like rendering the whale blubber, and it gets very messy, and then they have to clean it.
and he's just sort of having a little think while he's there. And he says this is a place for profound mathematical meditation. So he was in the left-hand tripod, this thing, of the Pequod, that's the ship he's on, with the soapstone diligently circling around me, that I was first indirectly struck by the remarkable fact that in geometry, all bodies gliding along the cycloid, there it is, my soapstone, for example, will descend from any point in precisely the same time. So, we just saw this thing being made by rolling a wheel along a road. What's he talking about? This other thing about cycloids. What he's talking about there is the tortichrone problem, it's called, which was posed by Christian Huygens, who was trying to make a better clock. He was trying to make a clock that was more accurate than a pendulum clock. And so he wondered, is there something that always, like pendulums mostly, sort of, roughly speaking, have a constant period? It's a bit of an approximation, but with that. He said, is there some curve where, if you have a curve like this, and you have like a little ball bearing or something, and you just let go of it, it will go to the bottom under gravity. But ideally, and then it will sort of do that, and maybe it'll gradually run out of energy, but we want it still to be taking the same amount of time to reach the bottom constantly. Is there a curve where that's true? Whatever height you release the particle from, it'll take the same amount of time to reach the bottom. No guarantee that such a thing exists. Feels like, why should it? You know, if you're higher up, you can take longer. Maybe you're going a bit faster because you've got more potential energy. Well, is there a curve? Yes, there is, and it's the cycloid. This thing that arose somewhere completely else. So it's really lovely in mathematics. We often get this more often than is quite. You sort of feel like, am I inventing this or am I discovering it? Because how have I suddenly got this link to pi, for instance? Well, pi is over here to do with circles. What's it doing over here to do with square numbers? Or over here to do with statistics? You know, so this is another one, the cycloid. It crops up in these strange places. But isn't it lovely that Herman Melville just throws it in, and there's all the sorts of these mathematical ideas that he just puts in, because some of us enjoy mathematics, hopefully all of us in this room, and it's in our minds, and so it'll come out in our writing. I'm going to give you one final example of mathematics, let's say, rearing its head in a novel, and this is in Jurassic Park. Which, yeah, it was a book before it was a film. The book is very good. It's a bit kind of sci-fi in nature. There's a lot of punching up numbers on terminals and people explaining things, but the ideas in it are really fascinating, and I think Michael Crichton's a good writer. And so in this book, I don't want to spoil if you don't know the story of Jurassic Park, but I think it's fair to say it involves dinosaurs. And so the basic plot is that this scientist who is full of hubris, he manages to clone dinosaurs, and then he wants to make a theme park, right? Because obviously that's what you're going to do instead of carefully controlled research laboratory. So he thinks, right, I'll make a theme park, I'll make lots of money, and it's all good because I'm fully in control of everything. So nothing can go wrong, he thinks. And then there's a mathematician character in the story. So this is what mathematics sort of openly coming into the plot, this example. There's a mathematician character whose name is Ian Malcolm, and he is played in the films by someone who has absolutely normal standard levels of charisma for a mathematician, Jeff Goldblum. Walk into any math department, you know, it's standard. So there he is, and his role really is to be a Cassandra. He says, look, I am an expert in chaos theory. When you have a complex system, you are not able to predict what's going to happen. You lose that power of prediction. And the standard metaphor is the butterfly effect, you know, for weather prediction, where tiny initial changes in that you put into your model magnify and magnify until you can't predict anymore. So a butterfly flapping its wings or not in the Brazilian rainforest means eddies, little fluctuations in air currents, and then they grow and grow and grow, or don't, if it didn't flap its wings, until 2 weeks later you get a hurricane, or you don't. So this is the standard analogy in terms of weather. Weather is a complex system, and it's susceptible to these tiny changes in the initial conditions can have huge effects
and magnify so that we can't predict beyond a few days. So that is kind of openly stated by this character Ian Malcolm. But in the book, there's something else that's done. In the book, it's split into 7 parts, and those parts are called iterations. And each one begins with a kind of diagram that changes and grows as the book proceeds. And the way the diagram is made is a very, very simple idea. And I should have brought a piece of paper. Basically, you take a long strip of paper, like this, and then you fold it like that. Okay, now you've got a bent piece of paper. Not very interesting. But if you fold it, and then fold it again, which I can't do with my arm, fold it again and unfold it, you get a kind of zigzaggy piece of paper. Okay, now you do 3 folds and unfold, and you get some more zigzags. If you do 4 folds and unfold, and so on. So you sort of think, okay, it's basically right angles and lines. Every iteration of this, you're taking what was a straight line, a bit of a straight line, and you're making it into a L shape. So you can get a computer to do this once you've got bored of folding paper, and you can just pootle away. And you sort of think, well, okay, this is getting slightly more complicated, but I reckon if I had an afternoon, I could work out what's going on. I could maybe get a formula for what this thing's going to look like. And, okay, in the book, this is what's the first iteration, called the first iteration. It's actually step 4, but that's okay because those first few were a bit boring. Here's step 4. Here's step 5, which is the second iteration, then the third iteration. It's getting more complicated, but still basically some right angles and some lines. But what happens then is, okay, this is where are we? This is the 4th iteration, 5th, 6th, 7th. And by the time you get here, you're seeing something totally unexpected. If you've not ever tried this before, I don't think anyone could predict that this, just from folding a piece of paper, you get this structure. And you can see it's got this self-similarity, right? You get smaller versions of the design in the whole. So this is an example of a fractal, right? Which fractals, all the rage in the 90s when Jurassic Park came out. You get lots of fractal mentions in literature in that period. But this is a brilliant illustration of the idea that actually, yes, that actually, you can get incredible complexity and things you could never have predicted, starting from a simple idea that you have the illusion that you have complete control over. Unpredictable consequences. There's self-similarity and beautiful structure. So I think I will leave you with again, apology for not being able to address you in Portuguese. If you want to find out more about these ideas, maybe you'll speak one of these languages and you can buy my book. But let's finish with the idea that if you don't listen to the advice of mathematicians, you will get eaten by a Tyrannosaurus Rex. And we'll stop there. Thank you. From the pockets. Thank you very much for a wonderful lecture. And agora vamos ter Eugênio Rocha, que é professor associado de Matemática da Universidade de Aveiro e o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, e que vai nos falar sobre interações entre arte, matemática e inteligência artificial. Olá, boa tarde. Aproveito já a agradecer a organização e a pedir desculpa à audiência, porque vou ter que me ausentar, uma vez que vou dar logo a seguir, vou dar uma apresentação hoje à tarde no Porto. Não sei se é necessário, mas pessoalmente é. Ok. E portanto não vou estar para poder responder a questões. Claro que ficarei muito satisfeito se receber questões por e-mail, às quais obviamente irei responder. So let me change to English. So are you listening? Yes? Okay, good. So you imagine who is the guy representing artificial intelligence, who is the guy representing mathematics, and the guy representing art. Okay? It's quite clear that I was with him, okay, last week. So art
mathematics and artificial intelligence are three fields that are quite rich. So when I was thinking, what should I give in 20 minutes? It was very, very difficult to decide. So I was thinking that maybe I should go to the basics, because it's very easy to find a lot of curiosities, a lot of websites, a lot of information. So I decided to go to the basics, an introduction, and to focus in trying to find a property, a concept, a mathematical concept that is relevant to produce this image, but can also be used to change the definition of art. So connect the definition of art with the production of that image. So that is the topics that I'm going to talk. So let us start with the definition of art. So in the Oxford Learner's Dictionary, you can find the definition, that is a utilização da imaginação para expressar ideias, emoções ou sentimentos, particularmente na pintura, no desenho e na escultura. I don't know if everyone agrees with this definition, if it's what you think that is art, and I should tell you that you shouldn't. Why? Because there is this Stanford Encyclopedia of Philosophy, for which you have an extended set of definitions about art. And in fact, there are contemporary 5 classes. So I will not translate, but you have the first class, that is institucionais, onde o exemplo de uma definição é: o objeto é arte se lhe for conferido este estatuto por membros da instituição, curadores, críticos ou artistas. So it's a definition that is related to the context, social, or the art scope. Depois temos outra definição histórica, onde a definição diz: algo é arte se existe e a intenção de que seja apreciado da mesma forma que obras de arte do passado. Portanto, o historial histórico define se algo é ou não arte. Depois temos funcional ou estética, que é mais vulgar, em que diz a seguinte definição: arte é o que é criado com a intenção de proporcionar uma experiência estética. Beleza, forma, expressão. So it focuses on the purpose, on the sensorial of the observer, let us say. And then you have an hybrid that is a mix. And finally, you have a septic definition that tells you that it's an open concept, so you cannot define it. Okay? So, if you cannot define it, let us ask, can you identify art? It's easy to identify art. So, on the left, on the right, I imagine that you can say that is art, although it is done by Gemini, Nano Banana, this model. On the left, I imagine you say it's not art. So let me ask you, and then this one is art. I just put a picture and then some colors on that random part. Is this art or not? So if we cannot identify art, I can ask you another thing. Can we characterize very well the process of doing art? So let us define. How can we do art? And I'm a mathematician. I want to find somehow a mathematical definition, let us say. Let us try to do that. So do you have any idea what it means to do art? And my proposal is the following. That is the one that I'm going to explore. So making art is transforming chaos to order in a controlled way. So that is the definition that I'm going to propose to you today. And for that, we need to understand how we measure chaos and how we measure order. Okay? Because we need to know where we are and how we change from chaos to order. And one way to do it is with the notion of entropy. So let us see a simple way to check what is entropy. So here is chaos,
And you see here an example, discrete one, with several different forms. And then you have somehow order here, because you have these blue circles and then the yellow squares, and then maybe you have some kind of order there. So here we say that we have a high entropy, and then here we have a low entropy. Okay? So, but what is entropy? The most simple notion of entropy is impurity. So impurity can be measured in this way. So if we count how many, what is the probability of having blue circles here? Is 1. So Gini impurity just measure 1 minus the sum for the number of different objects. It's discrete. The probability of finding that numbers to the square. So because this is 1, this is 1 square, 1 minus 1 is 0. So the impurity or entropy of this set is 0. It's quite pure, no pollution. If you go to here, you can see that you have 6 yellows over 12. So the probability is 6 over 12 is 1/2. Then you have 1/2 square, 1/2 square, then is 1/2. So, and then you can measure somehow impurity, entropy. So what we have here, it's a measure somehow of complexity. We can measure complexity. Okay? Now let us try to take a little path to data science and try to understand how computers are doing machine learning models. Very simple approach. So why and how can I use this impurity? In many ways, let us see a simple example. You have blue balls and or dots and then green dots. And then I'm going to separate it by a line. 2 situations. Here I decide to separate on 2. Here I decide to separate it on 1.5. If we calculate the impurity on this side, what is the impurity of the left side? 0. Right side, 0. Right, left side, 0. And then here you have 1 blue and 5 greens. So you just replace on the formula, and then you have this level of impurity. Now, if I want a classifier that wants to decide what is green, what is blue, what is the best scenario? This one or this one? The left one, yes? So you see that, in fact, classifying is somehow minimizing impurity. That is the trick, okay? But now you already have a model, because, in fact, this is the first level of a decision tree. Okay, that is a model of machine learning, a very simple one. And then, if it's a model, we can do predictions. Let us do a prediction. So if I give you the point 3, 1, what your model predicts the color? What is the color? Green. So it's a very simple way how entropy plays a role in all these models behind it. So you imagine that reality is not so simple. So is there any type of more complex entropy? It is the most common and most known one. It's Shannon entropy. This is based on information theory. That's why you have logarithm of 2. Okay? And then you can also ask, but there are more. Do we need more? And in fact, we do. So let us look to this left side. It's just a set of blue and red dots with a little complex boundary. If you try to apply some models, you will see that the colors can be, the regions can be colored quite differently. What it means, each color here defines the same class. So you can have these guys in the same class, these guys, but then you have problems here, and so on. In fact, this here is a decision tree, precisely what you are doing in your mind. Okay? So these type of entropies are not enough. We need to go further. How can we go further? As you see here, we have a logarithm. And the sign is because the probability is less than 1, so you have the minus to compensate the sign. So how we can go further? We go further with
quantum analysis. What is quantum calculus? Quantum calculus, it's a deformation of your functions, usual functions, okay? In fact, what we have here, that is these expressions not so nice, are just the quantum exponential and the quantum logarithm. Why? Because your q, when is equal to 1, is precisely the exponential and the logarithm. So it's just a deformation of the function, okay? And you can ask, okay, why this is useful? We can talk a lot, but we can ask also when this appear. In fact, there is not a definite date for the appearance of this type of calculus. Let us say that Euler, that was previously mentioned, was one of the first guys to create a quantum series. In fact, hyperbolic, hypergeometric series, it can be defined in this way. And also Hein produces a Q derivative, okay? So you can have all the analysis, all the calculus in a Q version, let us say. But what is important for us, we can have a version of a Q logarithm. So can we generalize entropies? Yes. So you have here Shannon entropy. What I change, I just put here the Q logarithm. And this is very relevant for many areas. So plasma physics, finance, ecology, quantum information, and several areas, okay? But the problem is that, in fact, there are many types of entropies. So when I want to have a way to do my thinking and have a more or better machine learning way to just keep all that sets that I showed you before, it's very difficult because the expressions are different and so on. But in fact, it is not. Why? Because it's possible to create a not nice formula, a very ugly formula, okay, that still keeps the Q logarithm, but in fact has very nice results in data science. But with this, how this is related with art? That was the first point. So, is this related with the construction of this image, yes or no? And how do you imagine that in a macroscopic way, this image is created by the machine learning or the deep learning method? In fact, it's this process. And this process is, we first destroy to then construct. Okay? And this in life sometimes is very useful, even in education. Sometimes we need to remove some ideas to construct in a precise and definite way. Okay? And here the point is, you choose, so I pick a picture, I choose an entropy, and I define a way to just destroy this image, okay? By increasing the entropy with the function that I choose, whatever is the entropy that you want. At the end, I will go the maximum entropy, so I will get completely noise. However, in each step, I'm going to use a model, a deep learning model, to learn about the construction. Why this is useful? Because if you want to see the difference, it's very easy. Because if the model is making a mistake here, if I do the difference between the two images, I detect it very easily. So I have a very easy way to detect the difference between the images. So the trick here is compose destruction with construction. So increasing entropy and decreasing entropy. So now you understand why I want to propose that making art is just a transformation of chaos to order, because in a controlled way, okay? And then you can ask, why do I need parameters? Why this random part is relevant, okay? So you need parameters because I want to add Salvador Dali. So I need to add some information, yes? However, when you apply and generate a new image, your image is going to be quite different. So you have here a lot of information that is more or less randomly, but with structure. So
The structure is learned by the millions of images that the system just trained. And why this is somehow randomly? Because every time you ask, give me an image with this, what the system does is generates a random image, precisely a random image like this, and then ask the model, go from this random image and create something with these parameters. Okay? So the system starts with random and then generates and creates what you see. And the quality of creation is quite incredible, as you understand. Okay? So now we need to connect to the first slide, that is the definition. And I'm going to finish. So the definition. So what it's missing? Art generated by computers is still art? Which of these definitions is correct? So you should, or maybe you can think on that. To finish, thank you. And muito obrigado. E é pena ter de sair, porque haveria de certo muitas perguntas a fazer. Agora, temos connosco a Andrea Hall, que é professora associada no Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro. Tem um volume publicado, tem As Aventuras Matemáticas de Pinóquio, aliás, isso vai aparecer agora. E o ano passado, numa iniciativa, a iniciativa que tivemos no ano passado, fez uma apresentação de as suas aventuras têxteis, que foi realmente extraordinária. Portanto, Andrea Hall. Então, exatamente. Ups, sim, pois. Tem que segurar? Posso? Ok. Antes de mais, agradecer o convite, a oportunidade, exatamente reportar-me há um ano atrás. Foram feitas aqui algumas combinações, promessas, e eu fiquei de trazer uma prenda ao Jorge Nuno. E, portanto, Jorge Nuno, não sei se gostas, mas é a tua prenda. God bless. I'm sorry, I should be speaking in English. I forgot completely. So, I'm going to talk about something quite different from all the previous talks. And as a kid, I used to love storytelling. My grandmother used to tell me lots of stories, which I really loved. And I used to also tell stories to other kids. And I think storytelling is a really wonderful opportunity to do lots of things. So I thought that there are beautiful children's books all over, with wonderful stories, anything you can think of, but there are not so many children's books linking mathematics with stories. You have books at schools, you have several activity books on mathematics, but not so many children's books with literature, children literature. And another component is the illustrations. I think most of the children's books from the past 20 years, because when I was a kid, illustration was very expensive, so there were not so many pictures in the books, but nowadays you have wonderful books and wonderful illustrators, but unfortunately a lot of stuff is not that nice, and I think good quality illustration is an important thing. So I decided to try to do some mix of this thing. Good illustration with children's books, but having mathematics. So I'm not speaking about school books or textbooks that Nuno talked about. These are non-formal education strategies. And it started some years ago. I just want to I think I already said most of what I have here to say. But
when you're a child, you have primary school, or I don't know how you say it in UK. In Portugal, primary school goes to 4th class. In some places, you have up to the 6th grades, and you only have one teacher, and usually the teacher teaches in an integrated way. So you don't have a mathematics hour and then a Portuguese or whatever. So integrating things is usual in small children, okay? And it's nice, so it's one possibility to integrate the storytelling, the language, the logical thinking, imagination, and also the sensibility, artistic sensibilities. It's subjective, but it's important. I think you have to develop your taste to distinguish between good art, bad, what's nice, what's not so nice. I think that's important and not so much cared for nowadays. So children's books is good for all this. And mathematics is good for the logic, for thinking, doing abstractions and solving problems. And arts also is important because you improve your visual perception, how to look into the world, and also your creativity, and again, your sense, your aesthetical sense. So all these together, if you join them all together, maybe mathematics appears naturally and maybe is much more well accepted, because here in Portugal we have many children that as they get older they start to dislike mathematics, and we don't want that to happen, okay? So that's the thing in mind. So storytelling is usual in schools. It provides a good environment to introduce abstract concepts or whatever concepts you want. If you engage a child in a story, she's open to anything, okay? And you can join many dimensions, the emotional dimensions, curiosity, everything, and mathematics of course also. And you can make the child solve problems and think and do logics and lots of things. Illustration, that's something I've always cared for. In fact, in the past, I almost went to study arts instead of mathematics, but ended up in engineering and then mathematics. But I've always loved drawing, painting, and the arts. So I think that good quality illustration is important. And so I try to write these books. I have them, sorry, I will just finish this. So good quality illustrated books can be a special and a privileged context to learn mathematics, and not only mathematics. So my goal as a teacher is not just to teach mathematics, but to inspire, to make children like mathematics, help them not get a bad relation with mathematics as they grow older, and also to stimulate their critical and creative thinking, okay? Make them see that mathematics is important, and to do it through the stories we tell. So I think that putting all this together is a good solution, a good answer. And there are several, I'm not just the only one doing it, and it has proved to be successful in many cases. So I've written 3 books so far, which I brought here and I'm going to talk about you. The first idea was to create an analog to the adventures of Pinocchio. Pinocchio is one of the very well-known and liked children's books. So I thought, I'll create a new Pinocchio, not made of wood, but a digital Pinocchio. I'm not very lucky with publishing books, really. I could tell you several misfortunes I had. So I started in 2009 with a nice editor here in Portugal, but it was a crisis, 2008, so it closed.
And fortunately, with the help of a friend, a colleague from the department, he's the one, he's my kind of manager. He helped me republish the book, and now, fortunately, we are on the 3rd volume already. And so he takes care of all the publishing and selling, and he gave me some books. If any of you want to buy, there are some examples over there. You can also buy them through the internet, but here they are cheaper, okay, in any case, if you want them. So I'll just talk a little bit about the books, okay? So I told you it with New Adventures of Pinocchio. The first volume is to do with plain figures, so polygons and circles and so on. The story itself doesn't have, but this one does have. It started not as a book version, it started as a storytelling thing. I went to schools almost 20 years ago. I created the scenery that you see there. So the idea was Pinocchio was, I will show you later some images from the book, was created on a screen. And he was like, wow, what are these figures that you are creating me with? His father, Geppetto. And he said, oh, these are flat figures. This is a drawing software. So I'm using circles and rectangles and so, but what are those? So he went to learn about these flat figures in a special forest where trees, all the trees, each tree has its own shapes of the leaves. So there's a tree with triangular leaves, a tree with circular leaves, and so on. And that's how I started doing these trees and doing activities. I first did the storytelling, and then in the end, the children had to do some activities. So that's how it started many years ago. And now the book after that came out. And that's the cover page, as you can see. And it has 2 stories. So the first one is about this special forest where the trees have the leaves in geometric shapes. There's Pinocchio being created on the computer. Oh, I must just say, I'm very lucky to have a friend who draws very well. She is not a professional. She studied history of art and works in, and she doesn't draw in her work, but she likes very much to draw. Is one of those persons that when she travels, she takes a notebook and she's always drawing and with aquarels, and I like her drawings very much. So she's been very kind to have done all the drawings for free for my books. So here's Pinocchio being built. Here's the forest. There's a queen that takes care of the forest, and you see the trees with the different shapes. And the book has mathematics on the sides, talking about all the polygons and parallel lines, concave and convex, and it has some story, of course, because Pinocchio wants to steal things, then he lies, and the nose grows, and so there's some story along the way. There's a second story in the book about a great feast, and it's all more to do with the curved figures. So it starts with a Tangram show, but then the curved figures are somehow upset and left out, and they go away. So there's an opportunity to talk about the circle and the ellipse and ovals and so on. And there's Pinocchio talking with all the curved figures. And in the end of each story, there are activities. For instance, here the children are challenged to cut some leaves and glue them on the right tree. Or here they are challenged to draw, to paint in brown the area after one day. The sheep are eating. At the end of the day, the children have to paint in brown the area that is going to be without grass. Okay, so introducing circles or semicircles, parts of circles. This is the end page, which I also like very much.
And then there's the second book, which is about solids. So there's a new story. Pinocchio gets tired of being flat. He asks his father to make him 3D. So he makes him 3D, and they go to visit a city where all the buildings have different shapes, geometric, but with very many different shapes. Also, again, we had a storytelling with different shapes. Here is one particular that I like, those of you who know Casa da Música in Porto. This was a miniature version that was done with, I built the model, but then these were preschool children that decorated it. And the 5 platonic solids, which are part of the city, okay? So this is the cover page of the city, and there's the first story that describes the city, and there's some adventure going along. So that's Pinocchio coming out of the screen and becoming 3D. He is arriving in the city, and then the solids come up. So you have the prisms and the pyramids and the cones, different shapes of cones and cylinders throughout the city. And then there's the pyramids and some relation with Egypt and an small adventure, and that's it. The second story is more to do with the science, so with other sciences, more to say. So there are some fairies, yes, the good one and the bad one, and they were at school, they confused the word solid. Solid, you have geometric solids, but you also have the physical state of matter, liquid, solid, and so on. So there was a confusion about that, which made the cities to be full of snow, all in ice. They were solids in ice. And the story stems from there, and Pinocchio has to ask help to his fairy tale to help melt the cities that became all ice unexpectedly. Okay, so there's a bit of physical matter of the states of the matter, and so it's a bit different. This story doesn't have much mathematics, but is more about the physics, and this is just a story. The activities, again, are about solids in many different ways. This is the end page, which I think is very nice, the map of the city. And finally, the third volume is, in fact, has the first story that I wrote, and then a newer one, the last one that is the most recent story, is about numbers. So the other two are more on geometry, and this volume is on numbers. And it starts, this is again when I went to tell the story. And you have a dice. Dice is a very wonderful object to do mathematics and to teach numbers up to 6 and the sums, make magic and so on. So you have a garden where the numbers take part. The first story is a die that lost its dots in a strange way. Here is the die without the dots, and Pinocchio is going to look for the dots and see what happens. So he finds out that there's a lizard that was born without dots for some unknown reason, and he fell in love with the ladybird, but the ladybird runs away from him every time he approaches. And he thinks, why doesn't she like me? Maybe because I have no dots. So he asks his friend the snail to steal the dots from the die so that he could attract the ladybird. And then Pinocchio comes and finds the lizard with the dots, and he says, "You're completely silly. Don't you see that the ladybird, she's afraid of you. You eat her. You're part of her is diet." But he said, "No, I'm a vegetarian. I don't eat ladybirds." So then he makes them meet, and then they become friends. And that's the story. With this, you learn about the dice and the properties of the dice. And there's some probability also there. The second story is about a festival of numbers that takes part in the garden where the animals live.
and where the flowers have the shapes of numbers, but in different systems, in all systems. So there are Roman numerals, Egyptian numerals, and Babylonic numerals also. So it's an introduction to these systems, okay? The Egyptian first, the Roman, then the Egyptian numerals, and a bit of explanations how to write the numbers in these systems, and the Babylonical numbers, and finally there's an escape room. They have to solve challenges to escape from the room, and that's it. In the end, he manages to solve the problems, and he escapes from the room, and he gets a bicycle as a present. Again, we have some activities. The Roman numerals are used to write the centuries, and there's some challenges with Babylonicals and Egyptian numerals, okay? And that is the end page, which I think is really very nice. You have all the numbers up to 90, sorry, written in different systems all the way along. I don't know how far I am with my time. You have 1 minute. Oh, okay. I had a quiz because in the beginning I thought I had half an hour. But so we won't have time for the quiz, and I will just thank you all for the talk. Muito bem, agora temos connosco Pedro Freitas, que é professor do Departamento de História e Filosofia de Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e vai falar-nos de histórias com eclipses. Conseguem ouvir-me todos? Yes. Okay. So first of all, thank you very much for inviting me. It's always a great pleasure to be here in this setting. So as the title says, I'm going to be speaking about stories that somehow involve eclipses. This is somehow in the same vein, in the same type of thing that the first speaker talked about. There are essentially two ways in which mathematics can get into literature, either structurally, like in poetry or the Perec novel, or it can appear as having elements of mathematics, such as it happens in Melville, where you have some explicit mathematics being mentioned in the stories. And this is the case of the stories I'm going to tell you about. So the first. Is this moving? No. Okay, it's this way. Thank you. Okay, so the first story I'm telling you about is this happened somehow in one lazy afternoon when I realized that this movie was on. And I remember that I had seen the movie back in the 80s, but I couldn't remember some of the details, so I went and saw it again. This is about two lovers which have been cursed. The lady has the shape of a hawk during the day, and the man has the shape of a wolf during the night. And so they can only meet in human form at either dawn or twilight for very brief minutes. And they're being lovers. This is of course a curse. And at some point, this is a sort of a road movie. They progress, and at some point they meet a monk that tells them that they have to face the Bishop of Aquila, which was the person that actually cursed them, in 3 days, because at that time there will be a day without night and a night without day. And this means that there will be an eclipse at that time. And that will be the good moment to confront the bishop and then break the curse. So here, the eclipse plays a very major role because it solves the narrative. It breaks the curse. And after this, I realized that this is not by far the only story in which an eclipse plays a very important role.
And there are very many. I'm only going to speak about two others, but again, there are many more examples. This is another example. It's a novel by Mark Twain. It's called The Connecticut Yankee in King Arthur's Court. It's a time travel story. Hank Morgan gets hit in the head. He's an engineer. He gets hit in the head, and then when he wakes up, is in King Arthur's Court. And there he manages to create some problems, and he gets sentenced to death. But his execution is set for the 21st of June of year 528, and he actually realizes, he remembers by an incredible stroke of luck, that at that time there will be an eclipse, and he acts as if he's ordering the sun to disappear, so as to impress everyone and make everyone think that he was actually the person that made the sun disappear. And of course this works. And he's pardoned, and then he not only he's pardoned, but he's made a prime minister. And he, of course, being an engineer in the medieval times, he can make all sorts of, create lots of good things for the people of King Arthur's court. By the way, if there's a Bugs Bunny version of this story. If you look up, there's a cartoon in which Bugs Bunny plays the part of Hank Morgan, and it's a lot of fun to see the setting, the medieval setting with Bugs Bunny. Another very interesting story, which is has exactly the same structure, is what happens with Tintin in this story, The Temple of the Sun. I guess it's called in English, it's Prisoners of the Sun or something like that. What happens is they get caught by the Incas. Well, let me see. Is this a point? Where is the pointer? Don't see. Okay. So they get caught by the Incas, Tintin, Haddock, and Tournesol, and as they are in their cell, Tintin, by an incredible stroke of luck, finds a piece of newspaper which tells him that there will be an eclipse at some point in the future, a few days in the future. Of course, they've been in the jungle for a few days, so he doesn't know the exact date, so he has to figure it out. And then he realizes the exact date of the eclipse. And since they are granted the possibility of choosing the time and day of their execution, of course, he asks to be executed at that time. And of course, at that time, he addresses the sun. He is him addressing the sun and asking, please show everyone you do not desire our death by hiding your face. And of course this happens, and of course the Incas are extremely frightened when someone actually can command the sun to disappear, and then the sun can disappear at their command. Of course everything goes well. There's a little fun moment there when Captain starts to dance and this thing happens. So, actually, in both cases, there are some scientific mistakes. It's curious that Mark Twain does specify the date very, very precisely, but on the 21st of June, 528, there was no eclipse. So it's odd that he would choose a date when no eclipse happened. Nowadays you can just go online and see what eclipses happened on that year, and there were only two. This one was in March, this one was in August, and they were both partial eclipses. And with Hergé, it's a lot more subtle. You see, when you have a solar eclipse, the moon passes in front of the sun, and it always moves from west to east. And so if you're in the northern hemisphere, then you see the moon coming from the right. If you're in the southern hemisphere, you see the moon coming from the left. And they are in the southern hemisphere, and the moon is coming from the right. So this is a scientific mistake. And what's amazing is that some people actually wrote Hergé to say, you got that wrong. Over there, you should have put the moon on the other side. And in fact, let me just say that there was an exhibit that Nuno Crato promoted some years ago about scientific mistakes in Tintin books, and it's very interesting to look at that. At any rate, it's very curious that people actually knew enough astronomy to point that out. The readers of Tintin knew enough astronomy to point that out.
However, there is, however, another story, and this is not fiction, where you have to be accurate, scientifically accurate, because you actually want the sun or the moon to do what you want them to do at the right time. And this happened with Columbus in 1503. So Columbus arrived in Jamaica in 1503, in June. He was welcomed, so the natives were welcomed, and they gave him food, and they helped the sailors. However, the sailors started misbehaving. They started stealing from the natives, and there was this good nature kind of wore off. And so at some point they were hungry, and they didn't get as much help from the natives as they wanted. So, however, Columbus knew that there was an eclipse, a lunar eclipse, in March 1st, 1504. And so he used that to his advantage by telling the natives, if you continue to have this behavior, then the moon will disappear, and this will be because you are not behaving well. And of course it happens, and of course the natives get scared that somebody could actually predict this, and of course their behavior changes. Now there's an interesting, there are very interesting details to this story. One of them is that probably the almanac from which Columbus took this information was by Abraão Zacuto, which was a royal astronomer at the Portuguese king's court. So this is just one detail. There is another detail because this almanac actually had the duration of the eclipse, and Columbus also used that in his benefit. So here it's important to get the science right, because you really want the heavens to behave the way you expect them to. And now here's a product placement moment. So I'm going to tell you about two books which have been written by people from my research center. This is the first one. And this is about longitude. Usually when people speak about longitude, they say, well, you can only measure longitude accurately only when you have watches, watches that keep time, the time of the place where you start your trip from, and then you compare it to local time. And this is true. I mean, this is the most practical way to know longitude. However, before clocks, there were still means of predicting longitude. And one of the ways to do that is exactly by knowing when an eclipse will happen. Because if you happen to have an eclipse and the eclipse appears a few hours earlier or a few hours later, you can know your latitude because you have the information of the time of the eclipse where in the place you started from. And by doing this difference, you can tell your longitude. And probably this is how in the Magellan trip, there's a measure of longitude taken at April 17, 1520 on the east coast of South America. And the astronomer actually managed to calculate longitude with great precision, and this is probably using either an eclipse or some other tabled event which he read from an almanac, by comparing the time when it happened there to the time when it was supposed to happen back in Portugal. Because an eclipse really works like a global clock. An eclipse happens at the same time everywhere, and so depending on your local time, you can tell what your latitude is, what your longitude is. This, by the way, this book tells you not, this is called the longitude of the world, and it's about a rather dramatic part of the Magellan trip, which was to measure the longitude of the Moluccas Islands, because there was the Treaty of Tordesillas, and you had to know if these islands were in the Portuguese or the Spanish side of the meridian. This made a lot of difference because lots of spices came from the Moluccas, and Magellan actually made this trip partially to know the longitude of these islands. And I'm not going to tell you more, but the whole thing is very dramatic. You should read this book. So the other book, which was also written by a colleague of mine, the other book that was written by a colleague of mine, it's also about an eclipse, about the 1919 eclipse.
And it was used to measure the deviation of stars, you know, the way you see the stars around the sun, which can only be done if the sun if the light of the sun is blocked, so you can look at the stars, and by looking at the amount of deviation from the usual position, you can tell whether Newton or Einstein were right. You know, Einstein predicted some amount of deviation, Newton predicted another, and by looking at how the stars were located around the sun, you could tell which one was right. And in this case, Einstein's predictions were right, and this is actually the event that made Einstein a global star, let's say. It's from this moment that Einstein became known outside of the circles of physics, because really he became the person of the moment because of this. This book is both about science, but especially about the trip. This book is a comic book, and it's made from the letters that Eddington, who went to the island of Príncipe to make these measurements. This is about his trip, and the letters he wrote to his mother. And so there are elements pertaining to science, there are elements pertaining to food, to the weather, you know, you'll see lots of things. And this is one page from the book. As you can see, there are these vignettes which tell the story, and there's this whole aspect which has to do with the way the author chose to address color. She printed this on printers, and then she modified the color by either shaking or adding water, which gives it this aspect you see here. So, finally, there's one last story I would like to tell you about, and it has to do with this sonnet by Camões. Well, it's a very known sonnet. O dia em que nasci morre pareça, não queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo e se tornar eclipse nesse passo o sol padeça. And so he's claiming that if the day he was born on will return to the world, then let an eclipse happen, and then there are lots of other bad things that happen, which he predicts. A luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostra o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue a voar, a mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Coisa mesmo grave. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. So, this is a sonnet in which he says that he has a dreadful life, and that the day in which he was born be damned, let's say. Now, if we look at the very first stanza, the very last verse says, let an eclipse happen on the day if the day returns to the world. Now, some people have interpreted this scientifically. This is a risk, because it may be that Camões never thought about this scientifically. But it is possible that Camões did think about this scientifically, because he did, when he wrote Lusíadas, he did consult the treatise of the sphere, so he knew some science. And the language he uses when he says eclipse nesse passo, the word passo is used in astronomy as the amount of space that the sun travels during one day. So there's some scientific language here. So it may be that he's saying that if the day after I was born comes back to the world, let there be an eclipse there. And so if we look at all the eclipses that happened between 1524 and 1525, and these are the possible years for the birth of Camões, there was only one in 25 of January 1526. So this may allow us to conclude that Camões was born on the 23rd of January 1524. It may be. Well, now. And so that's it. Here's again the trajectory of the eclipse that we'll have in Portugal. Well, more in Spain than in Portugal, really. There's going to be like a small dash in the northeast that will have 100% darkness, and that is it. Thank you very much.
if I may start, I'll just have a few comments and then I'll open the floor. And I'll start, of course, by order of speaking. But to start with the first talk, let me take an expression that Pedro used in his talk. Because when he was talking about history, eclipses in history, he said that there are two ways we can talk about this. We can talk about it in structural terms, that is how it works and so on, or thematically, that is how it works in a story, in a description. And most of the descriptions you made, eclipses were actually rather good for the protagonists because they saved them, although the last one was not that good because it was the ominous day in which Camus sees his birth. Let me take the opposition between structural and thematic ways of looking at stuff, at this sort of thing. And now with your the first talk. Because in your first talk, you talked about the relationship between math and literature. And you started by saying that there is also a structural way of organizing texts in literature, which has to do with counting. For example, a trochee. A trochee is two syllables in which the first one is pani, is marked, the other one is unmarked. The opposite of an iamb, which of course is the most common in English. So that is a structural way which has nothing to do with what we are talking about in the text. It's just the bare bones of the text, the structure. But then you also gave examples in which math works differently, because then a given author will use math for a particular purpose. Perec with his structure of the house and so on, or Caton with also the way you describe. Now, these are two completely different ways of looking at math and literature. Also, at the end, you also mentioned numbers. There are numbers which are prevalent in literature. 3, 7, there are quite a few that we might use. And this somehow links to the first one, or to the two, because why are these numbers so decisive? Some people will say, well, they have metaphysical implications and stuff. It becomes voodoo-like. But you also can say, but why are they so regularly so why do they recur? If you talk about the use of math in a text, it's a bit like Hitchcock's MacGuffin. That is, it depends on the strength of the example. Some people really apply it, Perec. Some people apply it less, Melville, and so on. But the interesting question is math and structure, I think, because there you start saying, well, then there might be some third structure common to math and literature, which presumably is in the brain, or is, I don't know, in the wiring of the brain, and that might explain some sort of affinity or connection of the two domains, much more than just a topical use by one of the other. So I wonder whether this other possibility is also part of your concern and of your research, and if you could elaborate a bit on that. And after this, I'll have a question for the two other members of the panel, and I'll open to the audience. Okay, yeah, thank you. Yes, so I think that there is an affinity between kind of the creative arts and mathematics, in the sense that, you know, why do we, as human beings, why do we do mathematics? It's because we like patterns. And mathematics is, for me, it's the study of patterns. But then we like patterns, so we incorporate them into our creative arts. You know, we might have a beautiful tiling, a decorative tiling that has repetitions and patterns. Or so, and in poetry is about rhythms as much as anything else. So we pick up on and enjoy these patterns and rhythms, and we use them whether or not we're consciously aware that that's what we're doing. You know, some people are consciously saying, I will incorporate this, I will do this on purpose, and other times our patterns of speech just, you know, that
da-dum, da-dum, da-dum. You know, that sounds like a heartbeat. So the patterns that we naturally incorporate in languages, the rhythms that we develop, they are there, I think, you know, because they resonate with us, and we see it in music as well. So that's one kind of reason I think that there is this relationship. But there's a different relationship as well, or I don't know if it's related, we can decide. But that, what is mathematics doing, right? Right, it's fictional as well. There is no such thing as a circle. Okay, controversial. In the real world, there is no perfect circle. There is no perfect straight line that goes on forever to infinity. These are abstractions that allow us to see a deeper truth. And fiction does exactly the same thing. It puts people, it creates people which are simplified versions of real people. It puts them into fictional situations which are simplified versions of reality in order to explore what human nature is like, so, you know, both of these ways of understanding the world and trying to understand, you know, the truths of the world involve simplified versions of reality, idealized versions of reality. So that's another connection for me. Although I think we can push it even a bit further, because when you say we like patterns, we enjoy patterns, we still are in a sovereign position. We like patterns, so we do them in fiction, we see them in math. But patterns may be more compelling than that. We may be determined by patterns. That is, we may be over-determined by patterns in the sense that we are acted by patterns, more than choosing patterns or enjoying patterns. And at that point, you start going into neuro stuff, which is probably, you don't really know what it is because no one really knows much, I think. So that would be also an added point. So, you know, you always have to be a bit careful about the kind of evolutionary biology ideas that, you know, we can explain anything if we want to, but it's obviously an advantage if you're able to spot the patterns that say, when will it be a good time to plant crops? When will the rains come? So kind of just as a survival thing, spotting patterns is a very helpful thing to be able to do. So it makes sense to me that because the universe has patterns in it, you know, it's useful for us as intelligent beings to be able to notice those patterns, and then we can plan, right? We know how long the year is. That's a pattern that recurs every year. So that it makes sense that our brains are good at patterns. Well, I'll stop here and I'll just go for two of the questions very quickly, and then I still have time for. So to Andrea. As to Andrea, just a detail to start with, which I find very interesting, which is the three Pinocchio books are edited by a publishing house or an imprint called Out of Print Editions, Edições Esgotadas, which it can also be tired editions in the sense that it's esgotado. But you also, of course, what you are doing is you are teaching mathematical categories through significant context, as you explained. And then you have to decide there are good illustrations and bad illustrations. Because the illustrations have to do with the mathematical content. But of course, the question then becomes also, what is the criterion for a good illustration? I only have my, is this okay? Yes. I just have my own good common sense of what I think is beautiful and what I don't think is beautiful. I do not intend to give a lecture or teach anybody what is good or what is bad. I'm just using my sense. So I believe that some illustrations are better than others.
and I just use my judgment on that. Well, but this is actually not as trivial a question as it might seem, because you enjoyed those illustrations, and I think we all did. But then the question is, how do we share that sort of a common liking? There is probably a reason why we all do. So, of course, this For is... me, it has to do also with what I accumulated. Just like the large language models, they have to accumulate a lot of information. So throughout my life, I've seen many things, many buildings, many paintings, artists. So I think it's, I've made up of an idea of what an artistic painting should look like, and what I appreciate and I don't appreciate. But although I don't go into the discussion because I'm not into theory of art and... Well, actually, it's interesting what you just said, because if Eugenio Rocha had stayed, you already have an answer to one of his 5 definitions. You chose one. And it would be interesting to confront him with one of the 5, which I actually sympathize a lot with yours, but we don't have him here, so we can. So let me just thank you. Let me just go then to Pedro. Pedro had a dry humor in his presentation, which I quite enjoyed, because when he explained that these people are in danger and they saved themselves because they knew that an eclipse was coming, so they could appear as prophets, and by saying they are coming, he said, it is important in these circumstances to have the science right. So I thought it was a very nice touch. But in any case, this is the same thing. That is the same sort of question also arises. The difference between the structural and the thematical here, that is in the presentation of these cases. It's interesting because, except for the last one, as I said before, your examples are all of them positive to the protagonist or to the hero of the story. But up till, that is, in terms of cosmology, under Ptolemy's cosmology, of course, an eclipse was a breach of the model in itself, because if you in any Elizabethan text, an eclipse is a sign of something awful coming, and that, of course. But then there's a shift with a deeper scientific description of eclipses. That sort of danger goes away. How do you see these in the context of your talk? Well, first of all, it's interesting that you refer this sentence that one should get the science right, because really what's going on here, it's not so much the fact that the eclipses happen, it's the fact that people know ahead of time that there will be an eclipse at that time. So it's the knowledge of the eclipse rather than the eclipse itself that drives the narrative. And predicting eclipses is really a mathematical thing, at least since the Greeks, and probably Babylonians already did that. And it's well, first of all, it is a scientific topic. There were predictions. I think even Thales, which is a very early Greek mathematician, is said to have predicted an eclipse. So the theme goes back very far. The fact that some people attribute meaning to the fact that an eclipse occurs, or to the passing of a comet, that's also another event that sometimes is deemed as a bad or good omen, that has to do with the way people look at the sky, people look at the universe and try to interpret it and try to extract meaning from it. Well, it did change a bit after the 16th century, but it didn't change dramatically. It changed increasingly. And so I guess the occurrence of an eclipse is, I guess, always a moment that inspires some awe. Either this awe is more connected to superstitions, we might say, or just an admiration for the physical phenomenon. Well, we could continue for a long time, but is there any question? We have to finish, right? But there's just one question. Yeah, George Nun is going like this, so I really want... It's not a good omen.
professora de matemática, a minha colega também em escolas diferentes do Porto. Este ano a ideia partiu até da Ana aqui, da Ana Quintas, que portanto o seu livro foi um dos que já foi lido aos alunos e foi trabalhado nas escolas com os alunos. Deparamos-nos com um problema muito grande, que é não o conseguimos comprar. Só existe, sim, é sério, e estão esgotadíssimos, e então o que acontece também, mas também uma pergunta que eu queria fazer: porquê Pinóquio? Porquê usou Pinóquio e não porque foi buscar, digamos. Na altura eu tenho uma versão, tenho umas aventuras de Pinóquio com ilustrações lindíssimas. E gosto muito desse livro, e foi realmente uma ideia que tive. Eu achei que era engraçado. Eu ainda não dei o fim, ainda estou indecisa entre continuar ou não a coleção. Já estou a ficar velha, tenho quase 60 anos, e a energia a ir-se embora. Mas a ideia era mesmo ter assim um conjunto de aventuras à imagem de como foi o Pinóquio original, que ia sendo publicado regularmente. As crianças mais novas eu acho que são outro encanto para trabalhar. Acho que podemos falar. The conversation will have to let me just... Obrigada. Eu já falo consigo, está bem? Let me just call your attention to the fact that edições esgotadas, out of print editions, some of these books are already on the second edition. Só
Muito bem-vindos a esta última sessão, portanto, a primeira da tarde e última sessão de apresentações. Vamos começar com o nosso primeiro orador, Colin Wright, and he will speak about patterns, prediction, and juggling. Yes. So, as I can see, some part of this last part. As you can see here. Yeah, and let me say, it's a quite impressive number of presentations per year that I can see. So it's so the floor is yours. So please. Thank you very much to the organisers for inviting me, and indeed for allowing me effectively to speak twice. Although this morning was somebody else's presentation, but it's a pleasure to be here and to share with you our concept, well, my concept of what mathematics is and how it turns up in strange places. And in fact, you've already heard quite a lot about this. Sarah has already mentioned what she thinks mathematics is all about, and the answer is patterns and predictions. One of the things is that I talk with school children quite a lot, and they often think that mathematics is about formulas, calculations, equations, and those are critical, those are important. But at its heart, that's not what I think mathematics is about. And mathematics is not just about what mathematicians do. Mathematics, I think, is about patterns and predictions. So to be able to see patterns, to be able to articulate what you think those patterns are, to be able to express what the patterns are, and then in particular to use those to be able to make predictions. So people think they see patterns in all sorts of places, and they do. The human brain is a pattern spotting machine. It's what we do naturally. And people will think that they see patterns in things like lottery numbers. And you do. You see patterns in lottery numbers. But you can't use those patterns then to make predictions about what's coming. People think they see patterns in the movements of, or in the distributions of the stars, and they have the constellations, which Pedro was talking about, and others. No, those can't be used then to make predictions, although the movements of celestial bodies can be used to make predictions. And so mathematics is about spotting the patterns, being able to use them to make predictions. And then when it ceases to be a science and actually becomes mathematics is when we then prove that those patterns are real and work forever. Because we might see patterns in the first 1,000 numbers or so and then think, well, that's a good pattern. But there are a lot of numbers. I've checked, right? And so because there are a lot of numbers, we have to have ways of knowing that something will work forever. And that's what mathematicians do, is they try to find patterns, not just in numbers, but in other things as well, and then know that they work forever. So what I want to do, and what I do with the school kids, is they often think of maths as being about numbers, but maths is more than that. It's about patterns and predictions. So I show them patterns turning up where they don't expect it, and in particular in one of my hobbies, which is juggling. So the good news is I will be juggling. The bad news is I'm not very good. The good news is I'm better than most of you. I did do this talk one time and had a show of hands who could juggle 3, 4, 5, and there was one chap at the back kept putting his hand up, 7, 8, 9. I thought, yeah, right. Turned out at the time he was equal world record holder. He had juggled 10. Ben Beaver, he was absolutely amazing juggler. But I'm not going to go for the big numbers. People think that if you're a really good juggler, that means that you juggle lots and lots and lots of objects. But no, I'm going to stick to small numbers so that you can see what's happening, so that I can demonstrate what's happening, and let's face it, I can't do more anyway. When people find out that I juggle, some people say I can't even do one. Shortly, you will find out that literally everybody with 2 hands can do the standard pattern with 1 ball. And I will show you that. Some people tell me that they can do 2, and what they almost always mean is this. And that's fair enough. That's a perfectly valid way of juggling too, perfectly reasonable, perfectly permissible. Some people do this. They're strange. Some people do this, or this, or this. They're even more strange.
But almost everybody does this. And if you do this, there is a thing happening here. I spotted a pattern. Already I spotted a pattern. Because if you do this, I guarantee that you will do the throwing with your good hand. Now there is a challenge. Why should you do the throwing with your good hand? It's obvious that if you don't catch, then the juggling does not last for very long. Critically important that you catch the juggling ball. But if catching is the most important thing, common sense says you would use your good hand for it. And you don't. You use your good hand for the throw. And here, in plain sight, is the only secret of juggling. It's not the catch, it's the throw. If the throw is perfect, the catch will take care of itself. If the throw is absolutely perfect, all you have to do is have your hand there, and the catch will happen for you. If you use good juggling balls, which are the right size for your hand, surprisingly heavy and slightly squodgy, which is a technical term, slightly squodgy, so that when it lands in the hand, it doesn't then try and bounce out. Right? Tennis balls are too light and too bouncy. Golf balls are too small and too bouncy. The cheap juggling balls that you buy are almost always too light. So good juggling balls are quite heavy. But the thing about this, and the thing I like about mathematics, people say sometimes that they like mathematics because it's black and white, cut and dried, right and wrong. And I don't like maths for that reason, and not least as you go further on in maths, you find that that's not always the case. But the reason I like maths is because I've done enough of it that as I'm working, I know if I'm right or wrong or don't know. And if you were in my talk earlier when I was delivering Robin's talk for him on his behalf, I said basically the same thing. I like maths because I know, I'm familiar enough to know when I'm getting it right, and more importantly, when I'm getting it wrong. So you don't have to trust me with this. You don't have to believe me with this. You can test this for yourself. If you get a couple of things you don't mind dropping and work on this for a little while, you'll be able to do two like this. And then make sure nobody is watching. Try and do it the other way around. And that will feel impossible. And this is the point where almost everyone gives up. Almost everyone says, I can't juggle. They can't juggle yet. It's a physical skill. You have to practice it. And if you practice, you'll be able to do two this way. You'll still be able to do two this way. So that means you can do it that way and you can do it that way. So you can do it this way and you can do it back this way. So you can do it this way and this way and this way and this way and this way, this way, this way, this way. And if you can do that, you are moments away from juggling three, but not the way everyone expects, because people think the balls go round in this cyclic pattern. So if you juggle three, you will find that the balls go round. Well, if you watch my hands, you'll see that they are moving faster than is humanly possible. Which tells you two things. First of all, it tells you I am an alien. But the second thing it tells you is that this is really hard. Throwing them around in that cyclic pattern is really, really hard. And most people never learn to juggle three in that cyclic pattern. There is a much easier way. So let me very briefly show you this. If you pick up three balls, you'll find that unless you are truly and exceptionally gifted, you cannot hold one ball in each hand. Okay, so there's too many, so I take one, throw it away and switch off gravity so it stays up there. So I've switched off gravity, the orange ball is still up there, and I'm holding one ball in each hand, and the gravity does work. It will come down, so I'm standing here with one in each hand, waiting for that one to come down. Now I need you to play the game with me. I need you to pretend that the green ball is over here. Now at the moment that's really easy because the green ball is over here. I need you to pretend that it's still here. Which ball is over here? Green ball, perfect. Okay, so the orange ball is coming down, the yellow ball is here. Green, right. Orange ball coming down, yellow ball. Orange ball coming down, yellow ball. Orange ball coming down. Green. Right, so as the orange ball comes down, what do I do with the yellow ball? Throw it. Now recently somebody said throw it away. You can, but you have to run after it. In English we call that joggling. But you're not going to do that. So here, you don't throw it away. You can't. What's over there? Green. So I'm not going to throw it over there. So I throw it straight up so that it will be easy to catch. And if it's easy to catch, I'll be able to catch it easily. Throw the next one straight up so that it's easy to catch, and if it's easy to catch, I can catch it easily. Throw the next one straight up so that it's easy to catch, and if it's easy to catch, I can catch it easily.
Always do this. Always throw straight up so that it's easy to catch. If it's easy to catch, I can catch it easily. And after a while, this gets really boring. So I bring it down and widen it out, and I end up with this. Now, this does not look like 3 in a circle. And if you watch one of the balls closely, personally, I like the yellow ball. If you watch the yellow ball, sorry, some missed it. There it is. Watch the yellow ball. It goes up in the middle, down the outside, up in the middle, down the outside, up in the middle, down the outside. Unless it goes up on the outside, down in the middle, up on the outside. We'll come back to that. It goes up in the middle, down the outside, up in the middle, down the outside. Unless, of course, it does neither. And there's a lot of things that you can do with just 3 balls, right? I mean, there's a lot of things that you can do with just 3 balls. And you can bounce it off your hand, you can bounce it off your elbow, you can stick it in, you can roll it off your head. Oh, orange ball down. Right, come on, Oliver. Yes, they all have names, don't ask. Okay, so you can do lots. Thank you. I'm going to be in trouble with Georgian if you clap in unexpected places because you'll run me late. Okay, but there are things that you can do with just 3 juggling balls that are really quite amazing. And one of the things is that some friends of mine and I, way back, decided that we wanted to write down juggling tricks. And we discovered that there was no standard notation for juggling tricks. And juggling's been around for 3,000 to 4,000 years. Yes, we have written accounts of people in the marketplace in Baghdad in the 1400s, but we've got carvings from ancient Egypt showing people juggling. Juggling's been around a very, very long time. So we looked through all the magazines for descriptions of juggling tricks, and none of the magazines had descriptions of juggling tricks. So we invented a notation for juggling. Which has, by the way, we were not the only ones. It turned out the same notation turned up in 3 different places at the same time. It was in the air, a bit like calculus, you know, Leibniz and Newton and non-Euclidean geometry. The ideas were there, waiting to be brought to the surface. And I was lucky enough to be in one of the groups that did that. And when we did it and used the notation to write down all of the juggling tricks that we knew, we discovered patterns. And used those patterns to make predictions. And we predicted the existence of juggling tricks that had never been done. So what I'm going to do is I'm going to show you this. I'm going to show you how now we predict the existence of juggling tricks and do them. Of course, this is now quite old, so I've had a go at doing most of these things. But at the end of this, in about 20 minutes from now, I'm going to get you to predict the existence of a juggling trick, a 3-ball juggling trick, which I will attempt. Notice I did not say I will do it, because you can invent tricks that are harder than I can actually do using these techniques. But I'm going to try and do that. Now, before doing that, well, first of all, I need to get you warmed up about patterns and predictions. I need to talk about this. I also want to tell you, as I mentioned earlier, I actually deal with shipping and using land-based radar to monitor the ships. This idea of patterns and predictions seems really quite trivial. But in fact, we watch ships to be able to spot the pattern of their movement and make predictions about whether they're going to get too close to oil platforms or bridges or other ships, and to predict when that will happen so that we can then intercede if necessary. And we use the equivalent of Face ID. So some people use Face ID to unlock their phones. We use the equivalent of Face ID on ships to make sure they are who they say they are. Because it comes as a surprise to many people, but the bad guys sometimes don't tell the truth. And they will claim to be someone else when in fact they're not. So we have to verify this independently. And we're trying to stop this sort of thing from happening. There's 2 good things about this incident. The first one is that nobody was injured or died in this incident. And the second good thing about this was not my fault. It wasn't our equipment that was watching this particular incident. But there are collisions at sea every year, and people die every year at this sort of thing. I use maths to help stop people from dying.
I think that's a really cool thing to be able to. Actually, I've mostly phased myself out of the company now, so I don't work on that actively anymore. But if I'm going to get you to make a prediction, to predict the existence of a juggling trick, then basically I need to warm you up to be able to do this. So I'm going to give you a couple of these. By the way, I'm really, really good at this sort of puzzle, and I hate them. With a passion I cannot put into words. I absolutely hate them, and I'll explain why in a minute. But let's have a look at this. 2, 5, 8, 11. What do you think comes next? And I'm going to give you 20 seconds. Talk to the people around you. What do you think comes next? Go on, have a chat. I know. Yeah, I bet you don't. I do. I bet you don't. Can I say? Not yet. Give them a chance. See, with the 14-year-olds that I talk to, I want to give them a positive experience, a time that they enjoy that's associated with maths. Because so often people's experience of maths is either or they really don't like it. So in particular, what I say to them then is I'm going to ask you, you can put your hand up, but you're allowed to lie because I'm not going to pick on you anyway. And so then people have the freedom to put their hand up and tell me if they think they know the answer. I'll pick on you in a minute, but here we go. Let's just, I'm not going to pick on anybody else except Georgina, okay? So how many of you think you know the answer to this? I won't pick on you, so if you're not sure, it doesn't matter. Okay, fine. Could you explain it to someone else? Okay, so here we go. Georgina, oh, she is busy now. That's very convenient, isn't it? All right, Georgina, what do you think the answer is? 22. 22. And a lot of people at this point go, what? No. But these are the numbers which, if you put them in an old-style calculator, remain the same if you turn it upside down. Okay, so you all expect 14. And the question now is, why is 14 a better answer than 22? Now, you can tell me it's plus 3, plus 3, plus 3, but you know, so that's a simple rule, plus 3. But stays the same, that's also a simple rule. Why is that simple rule better than that simple rule? And it turns out that somebody in the early 1900s took this very seriously and ended up developing an entire area of mathematics to explain why this is a better answer than 22. It's called Kolmogorov complexity theory. And it turns out there is a good reason. Now, this actually holds within it the reason why I hate this sort of puzzle. You are relying on me to tell you whether you got it right. Let's do another one. You may have met this one. In fact, you may have met this one earlier today. 1, 1, 2, 3, 5, 8. What do you think comes next? You are nominated. You may not answer. Have a think. Again, I'm not going to pick on any individuals, but I do want you to think about this. What's going on here? And this dates back to, now when was he? 1400s, 1200s? No, it's 1400s, I think. The person who did this also wrote a book which basically we get double entry bookkeeping from. He figured out how to do accounting without subtraction. And arithmetic was really, really, really hard at the time. So being able to do that without, it turned Italy into the economic powerhouse of Europe at the time. And if you know the name of the person who did this, it was Leonardo. A lot of people go, no, it was Fibonacci. But Fibonacci was actually his nickname. Right? And so what's happening here is we add 2 numbers to get the next one, add 2 numbers to get the next one. And that's quite well known. But again, you're relying on me. I know a sequence that starts 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12. You know, so why is 13 the right answer? Well, Kolmogorov complexity theory tells us that. But it's still hard. So let me give you a puzzle where this isn't the case. You may have seen this one. I'm going to draw a circle and put 2 dots on it, and join those dots with a straight line and ask you, if that's a circle of paper, a disc of paper, and I've cut it, how many pieces do I have? This is not a trick question. How many pieces do I have? 2, okay? And if I put 3 dots, not equally spaced, but I put 3 dots and I cut it along the straight lines, how many pieces do I have now? 4, right? Not a trick question. 1, 2, 3, and the sliver on the side. So with 2 dots, I get 2 regions. With 3 dots, I get 4 regions. Now, don't guess. Try and work it out. If I have 4 dots and I join every dot to every other dot, how many regions do you think I'll end up with? And think about it.
try and predict what's going to happen. Now, I can't do this without drawing it. So I end up drawing. So let's do it. Let's put a dot and join that to every other dot. Now I end up with 4 regions in the middle and 4 slivers around the outside. So I have 8 regions. Okay, so the number here is 8. Oh, if I have 1 dot, how many regions do I have? 1. Perfect. Okay, so it's not always an even number. But have a look at it. 1, 2, 4, 8. How many regions do you think we'll have if we've got 5 dots? So 16 is a good guess. So let's put the dot, join it on. Now we need to be systematic here. 5 slivers. For each sliver, cross over into the fat triangle. And pointing at each dot is a thin triangle. 5 and 5 and 5 is 15, plus 1, the irregular pentagon in the middle, and I end up with 16. So I've got 1, 2, 4, 8, 16. What comes next? 32. And almost everybody says 32, but it's not 32. And I did this talk one time, and one of the children said, well, that just shows that maths is rubbish. And I have some sympathy for that point of view, because this is very seductive. It's very seductive to believe that it's going to be this doubling pattern. But as a professionally paranoid person, I am paid to be paranoid. I think, why should it be doubling? There is no reason to be doubling. And I am seduced into believing it because it looks pretty. It's a good reason to worry. It's a good reason to try and see if it's going to work. But it turns out, in this case, it's a different pattern. Now, one of the things we had earlier was this pyramid of numbers. It's sometimes called Pascal's triangle. It actually dates back much, much earlier than that. I now, when I talk about this with the kids, depending on their age, I will either talk about it as the arithmetic triangle or as the binomial triangle. But here, with Fibonacci, we add 2 numbers to get the next one going that way. Here we add 2 numbers to get the next one underneath. So I think of an infinite sea of zeros, and I put a 1. And then in each case, I add the 2 numbers above. And if you add the numbers on each row, I get 1, then I get 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024. Yes, I do know my square, my doublings. And there's a reason to believe that. Because on each row, I have used the number above twice. The 15 gets used here and here. So the doubling pattern now legitimately has a reason to believe it. But that's not what I'm going to do. I need a different pattern. So I'll show you the pattern here. I'm going to ignore the top row, technical reason. In the next row, I'm going to take just that number, so I get 1. And on the next row, I'm going to take those 2 numbers, and 1 plus 1 equals 2. On the next row, I'm going to get 1 and 3, which is 4. On the next row, I'm going to get 1, 6, 1, which is 8. But at this point, people go, why are you picking those numbers? You know, go home, you're drunk. But let me show you the invisible circles. So my pattern is that I am taking 3 stripes down the arithmetic triangle, and on each row, the numbers that get hit by the stripes are the numbers I add up. So here I get 1 plus 10 plus 5, which is 16. But on the next row, I've only got the 3 stripes, so I get 1 plus 15 plus 15, which is 31. Which is the correct answer for 6 dots. And you don't have to believe me. You can try this for yourself. On the next row, I get 1 plus 21 plus 35, which is 57, which is the correct answer for 7 dots, and you don't have to believe me. You can go home, draw a big circle, put 7 dots, invite your friends around. What a party that would be. No, let's... But now, of course, there's a lot of numbers. There's a lot of numbers. So why does this work forever? Why should you believe me? Does this work forever?
And I can prove this. I'm not going to do it now. It would take a 10 minutes that I don't have. There is a fabulous video by Grant Sanderson, the video channel 3 Blue 1 Brown, where he explains this in great depth. It's called Moser's Circle. I should add this on down here, but it's Moser's Circle, M-O-S-E-R, is the person who first introduced it to the world, although I'm sure it was known much earlier than that. And Grant's video explains in enormous detail, not just why it's true, but how to think about it. And that, I think, is one of the more fascinating things about that particular video. So what I want to do now, I've warmed you up. First of all, to be able to do patterns, but secondly, to be suspicious. Right? So what I'm going to do now is I'm going to return to juggling, and I'm going to juggle 4 balls. Probably. Let's find a spot where there is no spot where the lights aren't shining in my eyes. Let's do it anyway. What I'd like you all to do is to choose a colour. This, by the way, will be much more interesting for you if you choose one of these colours. That's entirely up to you. You can choose pink if you like. It's sitting over there. I had one child picked purple. Purple. Purple's a nice colour. Pick one of these. And as I juggle 4, you will notice something. Oh, I really can't juggle with the lights in my eyes. Look at your chosen colour, and what do you notice about it? What do you notice about your chosen colour of ball? Staying in the same hand. I'm juggling 2 in that hand and 2 in that hand, and I'm doing that at the same time. Oliver again. Most naughty of all the juggling balls. So anyway, you can see there that as I juggle, the balls are staying in the same hands. And there's a reason for that. And the reason for that is as follows. I don't know which way you think time runs. I've done this talk a lot of times. I think time, for me, runs that way. So for you, it would run that way. But for some people, time runs this way. For some people, I spoke to one child who thought time ran this way. Right? And there are people who think time runs this way. I'm going to pretend that time runs that way. Okay? And when I'm juggling, I'm throwing the balls to myself, but to myself in the future. So what I'm doing here is when I juggle 4, I throw each ball 4 beats into the future. And they're all going the same distance, because they're all going the same height. So they're all going the same distance. Right? And if I do that, you'll notice that if my hands take it in turns, I throw right, left, right, right. So as I throw that ball to there, it has to be the same hand. And I kind of don't have a choice. Well, except I do. I don't have to throw them all the same height. I could throw that ball much higher. And that's what I would have to do if I was juggling 5 balls, because if I was juggling 5 balls, there'd be one there already. So if I'm juggling 5 balls, I have to throw it further into the future. It'll change hands. It'll go higher, and it ends up looking like this. And in fact, if I juggle 5 very briefly, this won't last for very long, but I can try. William. There's always one of them. Okay, let's try that again. No, I'm not going to be able to do this with the lights in my eyes. But anyway, let's just go back to here. So if I throw that 5 beats into the future, that of course has left a gap there. So what's the most obvious thing to do with the green ball? Put it in the gap. And if I put it in the gap, it goes 3 places, 1, 2, 3. So that is what I do when I'm juggling 3 balls. So that means I will have thrown one 5, which is high and crossing like that, and one 3 to compensate, which is like that. So here we go. Let's try that. Okay. Orange ball high and green ball low. 3, 2, 1, 5. And you can see there, again, that was Greg that time. If I do this again, this time starting with the green ball, if I throw the green ball high and the orange ball low, then I can get high-low. The lights are really screen. Can we have these lights down and the house lights up? Can we do that? Give me a fighting chance of being able to do this. Then I can see you as well. Let's try it. Can we have those completely off and the house lights up? What have we got? Yeah. Okay. That'll work for me. Can you guys see the juggling? Oh, I still can't see the juggling balls. Go back to the way it was. Yeah, well, yeah, but I still can't. Okay, I'm going to try again. Here we go. Green ball high and orange ball low. 3, 2, 1, 5, 3.
There you go. And it works perfectly. They fit together perfectly. So that's what I've got on the next slide here, which is 5, 3. Well, I don't have to throw just one of them high into the future. So I can throw that one 5, I can throw that one 5, and then I throw that one only 2. Now, what does it mean to juggle 2? Well, juggling 2 looks like this. If I throw this ball only 2 beats into the future, then I'll throw this one, and then I have to throw this one again. This is juggling 2 in the standard pattern. Now, if you think in the middle of juggling 4, with 2 of them high up and crossing over, I'm going to go whoop with this one. No, I'll hold it up and show it to you. So, assuming this works, I'm going to do 2 high and 1 being displayed, starting with the green 3. Oh, where's the green ball? That one. 3, 2, 1, 5, 5, and there's the 2. So I can actually do a 5, 5, 2. Yeah, round of applause for that, because that's nice. But now it's your turn. On the next row, how many numbers will there be on the next row? How many numbers on the next row? This is not a rhetorical question. How many numbers on the next row? 4. What's the last number going to be? 1. A 1. And what are they going to add up to? Well, if you add these, we get 4, 8, 12, 16. So I need 4 numbers that add up to 16, but one of them I've already used, and that's a 1. So I need 3 numbers that add up to 15, and a sensible attempt would be 5, 5, 5, 1. And the thing is that until we actually wrote down these numbers and attempted this, as far as we know, 5, 5, 5, 1 had never been juggled. And it works, but you need to know what a 1 is. So if I throw the ball only 1 beat into the future, that's now. And throw a ball 1 beat into the future, that's now. This is 1 ball juggling. At full speed it looks like this, but you can do it. Now you laugh, I just had all of you silently watching me, not doing very much, right? So you can, in theory, do high and crossing, high and crossing, high and crossing, and then a zip across the bottom. Let's see if we can make that work. Starting with the orange ball, 3, 2, 1, 5, 5, 5. Oh no. Let's try that again, starting with the orange ball, 3, 2, 1, 5, 5, 5, zip. And I'm going to try and do that constantly. This won't work for very long, but you can laugh at me when it fails. So here we go, and 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 1, and drop back to doing 4, which is really nice. Zero is an empty hand. So what I need to do is 5, 5, 5, 5, and then I'll have an empty hand. See if you can spot it. Starting with the orange ball. 3, 2. That moment, starting with the yellow ball, I think it's yellow, 5, 5, 5, 5. So it's possible to do 5, 5, 5, 5, 0. Yes. Now, the average of these numbers is 4. The average of these numbers is 4. The average of these numbers is 4. Wouldn't it be nice if you could just write down a string of numbers whose average is 3, and magically that would be a 3-ball juggling trick? That would be super cool. Right, this one won't work. This one won't work. The averages aren't 3 for those. But all the others, the average is 3. Are they juggling tricks? Well, these ones are, but these ones aren't. It's a different pattern. Like with Moses' circle. It's a different pattern. The thing is, sometimes the problems we're trying to solve in the real world are difficult. And if maths is going to be useful for doing those, I don't pursue maths because it's useful. I pursue maths because I really love the subject, and I love to see the elegance that comes out. I love to see the connections that are made. I pursue it because it's a fun challenge, like music. I don't play music because I'm good at it. I play music because I enjoy it.
And with maths, I do maths. The fact that maths turns out to be useful is, well, it's great for some people, but for me it's an epiphenomenon. It's a thing that just happens. So here, I want to look at why. So the thing is that sometimes it has to be difficult. When you are trying to use it to solve problems, the problems can be difficult, so sometimes the maths has to be difficult. But the brilliant thing about it is once you've studied the maths and once you've got the difficult point, you can use it again and again and again and again. And it crops up almost everywhere. So let me show you the correct pattern for 3 balls. Do not panic. Do not panic. That's the correct pattern for 3 balls. Now what I want you to do is think of the orange boxes, the red boxes, as places to stand, and the black arrows are paths that you are permitted to walk along. And then you write down the black number. So if we start here and follow that black arrow, we write down the number 3. 3, 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 3. And that is the classic 3-ball juggling trick. But now, it's your choice. I do not have pre-sequenced slides. I do not know what you are going to choose, because now you can choose to go across with the 4 or down with the 5, and it's your choice. Yeah. Oh, he wants a 5. Okay. All right, I'm watching. All right, so here we go. You can have a 4 or a 5. See where they go. Make up your mind. It's entirely your choice. And I'm going to take a vote. In a moment, but not yet, I will say, who wants the 4, who wants the 5? If you're slow, you'll vote for 6. If you're really slow, you have no say in what happens. But you can have a 4 or a 5, and it's your choice. This is not a rehearsal. This is not a practice. This is for real. Who wants the 4, and who wants the 5? Oh, that's really tight. Who wants the 4? Who wants the 5? Yeah, let's go with the 5. Okay, so we're down here. So from here, you can do a 2, a 3, or a 5. It's your choice. See where they go. Make up your mind. Do you want the 2, 3, or 5? Are you ready? Who wants the 2? Who wants the 3? Who wants the 5? Well, the 2s win. We're up here. So we've gone 5, 2. You're up here. You can do a 2 going back, a 4 coming back downstairs, or a 5 carrying on across. 2, 4, or 5. Got to speed up now. 2, 4, or 5. Ready? Who wants the 2? Who wants the 4? Who wants the 5? Oh, I think the 4s win. Was 4 an option? We're up there. Yeah, 2, 4, or 5. So 4 is... Oh, excellent. Actually, that's really brilliant, because now I can close the loop with a 1. 5, 2, 4, 1. And as it happens, you've not only chosen a trick that I can do, which is a bonus, you've also picked one of my favourite ones, which is lovely. So what I've got to do is 5, 2, 4, 1. And then go back to... It doesn't sound very likely, does it? But here we go. We get 5, 2, 4, 1. Now, I can do it again. 5, 2, 4, 1. If I do this constantly, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 2... Look at the yellow ball. It's always yellow. But it's staying in the same place. Why is it staying in the same place? That's the ball I'm throwing 4 beats into the future, and the pattern repeats every 4 beats. So we can start to chase the orbits of the juggling balls through. But more, if you want to create an effect, this lets you do that. Now, the maths underneath this isn't actually terribly complicated, although there is some very complicated maths that does arise from this. It is no surprise to you that I'm hiding information from you, which tells us how the diagram works. But basically, the amazing thing is that maths has turned up in juggling. The maths that we've done before has been used to analyse juggling, which has given rise to more. It's a performance art, and yet it's got maths underneath it. And the maths has informed the performing art. I have friends who at the moment are performing in the LA Opera in a musical called Acontece, which has juggling in it, some of which is based on the patterns that we discovered through the maths of juggling. And I hope you've enjoyed that. Thank you.
Thank you. So thank you very much for your interesting talk. Absolutely a pleasure. They need to wrangle the tech now. Tiago said he's never seen me do a talk where I use slides. Every talk I always just use a whiteboard or a See, simple ideas are not so simple sometimes. I enjoyed that talk too. I like that. So thank you. The next speaker is António Fernandes from Instituto Superior Técnico from Lisbon, and he will speak about simple ideas which are not simple. So please. Let me start by apologizing to all those that don't speak Portuguese, because I will deliver my talk in Portuguese. O título, provavelmente, ok, ótimo. Portanto, esta palestra é mais acerca de matemática e cultura. Não tem nada sobre arte. De algum modo, ainda bem, porque hoje de manhã ouvimos que não há propriamente uma definição de arte. E eu, como sou um lógico, também não consigo perceber como é que se pode dizer o que é fazer arte sem definir o que é arte primeiro. E, portanto, fiquei muito contente de não ter colocado nada sobre arte. Não é que não seja um apreciador, mas ainda bem que não vou falar sobre isso, seria muito complicado. Bom, também já se ouviram várias definições de matemática. Eu vou falar acerca desta noção, a noção de infinito, que é praticamente omnipresente, não apenas na história do pensamento, mas também, de facto, em matemática. Temos esta definição do Hermann Weyl: a matemática é a ciência do infinito. É uma afirmação disputável, porque, de facto, a matemática dificilmente se pode considerar uma ciência, embora o infinito esteja permanentemente presente na história da matemática, e eu atrevo-me a dizer que está ligado aos mais importantes saltos conceptuais que se observaram nesta disciplina. De facto, tem uma aparição muito precoce, na história do pensamento, não exatamente imediatamente na matemática. Uma noção que ocupava muito os filósofos pré-socráticos era esta noção do arte, o princípio, e o Anaximandro, 600 anos antes de Cristo, identificou este princípio, com a noção de infinito, portanto, o infinito. É uma noção muito problemática, vai, ocupar todo o debate filosófico durante, praticamente toda a história da humanidade depois desta altura, muitas vezes associado a outra noção extraordinariamente problemática, que é a noção de contínuo, e de facto, até finais do século XIX, foi sempre considerada, por um lado, algo que não podíamos dispensar. Por exemplo, o axioma das paralelas de Euclides,
obriga, de alguma maneira, a dispor da noção de infinito para se poder testar o paralelismo de duas retas. Elas não se encontram, mas, obviamente, toda a gente pode estender isso num espaço finito e ver as retas a não se encontrarem, mesmo não sendo paralelas. Portanto, de alguma maneira exige isso. Mas, de facto, havia uma série de dificuldades em lidar com esta noção. E a coisa foi avançando, com grandes defensores de que o infinito atual era uma coisa perfeitamente razoável, com grandes detratores também, como é evidente, e é preciso chegarmos já muito tardiamente, ainda aqui com o Bernard Bolzano. O papel de Bolzano é interessante porque, depois de muitas considerações acerca do que podia ser o infinito, ele decidiu, até porque definiu de alguma forma o que era ser um conjunto, ele atribuiu este papel muito particular, mas ao mesmo tempo razoavelmente específico, a esta noção. Dizia ele que o infinito é uma característica de alguns conjuntos. A pessoa que, digamos, tomou definitivamente conta do assunto foi, obviamente, o Georg Cantor, que fez coisas absolutamente extraordinárias. Ele próprio se surpreendeu com o seu trabalho. A determinado ponto, conseguiu estabelecer que existiam tantos pontos num segmento de reta como no espaço todo, coisa que ele disse o mesmo. Eu acabei de mostrar isto, mas não acredito que isto esteja certo. Enfim, duvidava dele próprio até certo ponto. E ele, de facto, pegou nestas ideias do Bernard Bolzano e estabeleceu aquilo que é, enfim, normalmente conhecido como a teoria intuitiva de conjuntos. Como é que o fez? Porque se atreveu a definir exatamente o que é um conjunto. Então, reparem que é uma coisa muito diferente, por exemplo, dos elementos. Os elementos têm axiomas, portanto, não, embora Euclides tente definir o que é um ponto, uma reta, uma superfície, enfim, embora tente definir tudo isso, na realidade o que conta são os princípios onde ele funda as suas demonstrações e, portanto, é aquilo que se chama um sistema axiomático. O Cantor não faz nada disto. Ele define o que é um conjunto e depois, em função dessa definição, tira conclusões. É uma abordagem completamente diferente. E então, para ele, é uma coleção vista como um todo. Isto significa que é um novo objeto, ok? É uma coleção de objetos bem determinados e distintos, fruto da nossa intuição ou pensamento, e que se designam os elementos de M. Há um princípio, enfim, conhecido como princípio de extensionalidade, que ele também enuncia, mas que o Bolzano também já tinha enunciado. Os conjuntos são determinados pelos seus elementos, ou seja, se tiver os mesmos elementos, são o mesmo conjunto. E ele define o que é um conjunto infinito. O Bolzano diz que era uma característica dos conjuntos infinitos. Como é que se determina, então? Bom, é muito simples. Um conjunto é infinito se existe uma função injetiva, portanto, uma correspondência do conjunto para ele próprio, onde elementos diferentes correspondem a coisas diferentes, portanto, são aplicados em objetos diferentes, de tal maneira que pelo menos um deles não seja imagem de nenhum dos elementos de X. As pessoas mais familiarizadas com com a notação matemática ou com a terminologia, quer dizer que é uma função injetiva de x para x, mas que não é sobrejetiva, ou cujo contradomínio não é o conjunto todo. Há alguma coisa que não é imagem de nada. E é isto. Se vocês pensarem bem no caso finito, isto é impossível. Eu tenho estas duas cadeiras aqui, tenho aquelas duas lá ao fundo, portanto esqueçamos esta, tem uma cor diferente, de propósito. Se eu aplicar se eu fizer corresponder esta cadeira, por exemplo, a que está lá mais afastada, se esta não pode corresponder ao mesmo, só tem uma hipótese, é aplicar-se naquela. E, portanto, ficamos com uma correspondência forçosamente bijetiva, quer dizer, de um para um. Portanto, isto no caso finito não acontece. E, portanto, é a marca, digamos, da infinitude. Eu tinha aqui a definição, por acaso, mas isso interessa pouco.
A questão é, ok, tudo bem, acabámos de definir isso, mas existem realmente conjuntos infinitos? Temos uma definição para eles, mas alguma coisa corresponde a isto? E, de facto, corresponde. O próprio Cantor sabia como fazer isso. A partir do momento que aceitamos que um conjunto pode ser assim, formado por este tipo de lei, aparecem imediatamente conjuntos infinitos. Há o famoso exemplo do Galileu, da correspondência com os quadrados, e obviamente nem todo o número é uma correspondência que não... Números diferentes têm quadrados diferentes, ok? Portanto, é injetiva, mas nem todo o número é um quadrado, nem todo o número é um quadrado perfeito. Portanto, isto mostra que tem que ser forçosamente o conjunto de números naturais deve ser um conjunto infinito. Correspondências mais simples podem-se encontrar. Se aplicarmos o n no n mais 1, isto, mais uma vez, é injetivo e o zero fica fora do contradomínio. Portanto, temos um conjunto infinito se considerarmos os naturais. Eu não gostaria de passar por aqui, porque quem deu uma resposta enfática a isto foi o Richard Dedekind, quando escreveu aquele famoso livro O que são e para que servem os números, onde define a estrutura dos números naturais e, ao mesmo tempo, também dá a construção dos números reais. Ele defende enfaticamente que sim, e dá uma demonstração. Eu sei que hoje ninguém consideraria isto uma demonstração, mas ele dá, de facto, uma demonstração que é absolutamente encantadora. Seguramente que temos conjuntos infinitos, o conjunto dos meus possíveis pensamentos. Claro que eu sou uma entidade, não vou durar para sempre, não posso ter uma quantidade de pensamentos infinita. Mas os que são concebíveis, alguma vez eu pensar, é um conjunto infinito. E porquê? Bom, o que é que precisamos, antes de mais? Quais são os ingredientes? Uma função injetiva cujo contradomínio não seja todo o conjunto dos meus pensamentos. E então ele faz isto. Bom, considera-se F, dado um pensamento qualquer que eu possa ter P, eu associo-lhe um novo pensamento, que é possível que eu pense P. Ok. Claro que se P é diferente de Q, o é possível que eu pense P é diferente do é possível que eu pense Q. Temos a função injetiva, que era o que precisávamos. E não é sobrejetiva, porque, ou seja, há pensamentos possíveis que não são desta forma. É possível que eu pense em qualquer coisa. Um deles, o exemplo dele é o meu ego. O meu ego não é desta forma, portanto não está no contradomínio daquela função. Portanto, este conjunto, forçosamente, é infinito. Obviamente há exemplos mais simples, o próprio Cantor nunca se lembrou disto, mas não deixa de ser curioso que alguém tenha pensado nisto e que o apresente com a grande convicção de que faz uma demonstração matemática e, em certa medida, não vejo porque é que não se possa considerar uma demonstração matemática. Enfim, há aqui objetos pouco definidos, bem entendido, mas a estrutura é correta. Eu falei há pouco na surpresa que o Cantor teve com os seus resultados. De facto, grande parte do trabalho dele tem a ver com a comparação das diferentes cardinalidades. Portanto, já estou a antecipar uma coisa que é um facto, que é... Houve durante muito tempo a ideia de que o infinito era contraditório, porque o infinito é o infinito, pronto. Mas se pensarmos nas revoluções de certos planetas, que é um exemplo típico, uns rodam mais vezes do que outros num certo período de tempo e, portanto, como teria que a infinidade de rotações de um teria que ser superior à infinidade de rotações do outro. E a coisa não iria funcionar. E, portanto, ele de facto estabelece toda uma teoria de comparação de cardinalidades através desta história da aplicação das funções injetivas e bijetivas. Por exemplo, só para terem uma ideia,
ele fala desta coisa de... Portanto, se há uma função bijetiva entre eles, tem a mesma cardinalidade. Se a função for apenas injetiva, então a cardinalidade de um é menor ou igual que a do outro. Mas o mais curioso é esta. Portanto, pode haver mesmo uma cardinalidade estritamente mais pequena, que é haver uma função injetiva, mas não haver nenhuma bijeção. Ok. E isto permite-lhe permite-lhe demonstrar que existem efetivamente conjuntos com cardinalidades diferentes. Os naturais têm a mesma cardinalidade dos racionais, mas os racionais não têm a mesma, têm uma cardinalidade mais pequena que os reais. Por exemplo, há uma série de resultados sobre isso. A cardinalidade de um conjunto, mesmo infinito, é menor, estritamente, que a cardinalidade do conjunto das suas partes, que são os subconjuntos todos possíveis desse conjunto, que é um resultado fundamental, porque diz que é possível sempre criar cardinalidades cada vez maiores, digamos assim. Portanto, é muito interessante. É claro que o problema aqui com o Cantor é que, a determinada altura, a própria noção de conjunto torna-se problemática. O exemplo mais conhecido é o do Bertrand Russell, que ele formulou o famoso paradoxo de Russell, que é uma coisa muito simples, realmente. Segundo certas opiniões, o paradoxo é obtido a partir da demonstração de que, de facto, a cardinalidade do conjunto das partes é superior. E é muito simples. Bom, nós podemos formar conjuntos quase com uma liberdade total, segundo o Cantor. Eu tenho certos objetos disponíveis, formo com eles uma coleção. Não há nada mais simples que isto. Bom, então, pensemos nos objetos que são conjuntos e que não são elementos. Aquele símbolo que parece um E, quer dizer pertença, com o traço por cima quer dizer não pertence. Pensemos nos conjuntos que não pertencem a si próprios. Então, reparem, tem-se claramente o seguinte. R é elemento de R, se e só se R não é elemento de R. É óbvio, é só ler a definição. Temos um conjunto, por definição ele está em R, se e só se, como se vê ali, não pertence a si próprio. Portanto, isto estabelece imediatamente a ideia de que isto é um conjunto que não pode existir porque envolve uma contradição. Portanto, há aqui um problema, de facto, com a formação de conjuntos. O próprio Cantor já sabia disso, talvez uns 2 anos antes disso, antes desta descoberta. O Zermelo corrigiu isto de alguma maneira. 5 minutos, está bem, vamos ver. Talvez... Quando eu tiver menos 5 minutos, depois dizes-me qualquer coisa. Não, é sério, vou tentar. O Zermelo corrigiu isto de alguma forma porque, de certa forma, promove um regresso ao método antigo. Ou seja, nós não vamos atrever-nos a definir o que é um conjunto, vamos fixar um conjunto de axiomas, propriedades e esperar que isto nos permita trabalhar e, ao mesmo tempo, nos livre destes problemas com a definição kantoriana. Bom, eu estou a tentar avançar, desculpem lá. Qual é o problema? A solução parece boa, porque nós não passamos a ter apenas os nossos axiomas. Claro que há o risco de um dia qualquer uma pessoa estar a fazer uma demonstração e encontrar, digamos, uma contradição, mas a verdade é que ninguém encontrou uma contradição deste tipo. Portanto, os axiomas, tal como os da aritmética, parecem ser adequados. O problema que já acontece com os da aritmética é que nós temos uma estrutura em vista. No caso da aritmética, temos os números, temos isso em vista. Temos os axiomas de Peano. Queremos provar coisas sobre os números. O problema, o que demonstrou Gödel, é que isto não é uma forma plena de o fazer. Quer dizer, eu posso ter
Eu posso ter coisas que são verdadeiras acerca dos números, mas não posso ter nenhum conjunto de axiomas que me permita demonstrar todas as coisas que são verdadeiras acerca dos números. De alguma maneira, livra-nos destes problemas, como o caso da teoria intuitiva, mas é insuficiente. E será sempre, não há como completar isto. Eu vou tentar mostrar-vos, é a última coisa que farei. Convencei para anunciar que é a última coisa que se vai fazer, nem que isso demore meia hora, não há problema. É a última coisa que farei, tentar-vos dar uma ideia do que é que está envolvido na demonstração do Gödel. É claro, a demonstração rigorosamente não poderei fazer, isso envolve uma série de ferramentas que teria de explicar primeiro e não temos tempo para isso. Mais uma boa afirmação. Bom, esta é uma versão, digamos, que tenta apenas capturar a essência da ideia. Vejamos. Eu chamei-lhe a impressora de Gödel. Basicamente, o que a impressora vai fazer é imprimir palavras neste alfabeto. Isto podem ler como não, isto é o P, o N e os parênteses, ok? Ela só imprime palavras naquele alfabeto. A norma, aquilo que nós chamamos a norma de uma palavra, é aquela outra palavra do lado direito. Portanto, no fundo é escrever X seguida de X entre parênteses, novamente. Aquilo é o que vamos chamar a norma de uma expressão. As sentenças, certas palavras especiais para nós são as sentenças. Vamos isolar algumas delas, que são as deste tipo aqui. Portanto, P seguido de uma certa expressão X, não P seguido daquilo, P antes X, enfim, aquelas daquele tipo. São as sentenças. Se de facto a máquina pode escrever uma sentença, eu vou usar aquele símbolo ali do outro lado. Se não pode, uso este. Há uma semântica associada a estas sentenças. Portanto, uma sentença daquela forma, P de X é verdadeira relativamente à máquina, se a máquina a pode imprimir. Aquele símbolo corresponde à negação. Portanto, se aquilo é verdade, se a máquina não pode imprimir. Aqui, esta aqui é verdadeira se a máquina consegue imprimir a norma de X. Portanto, aquele N é uma maneira de indicar a norma de. E esta é verdadeira, caso contrário, portanto, se não conseguir fazer aquilo. Há uma suposição que vamos fazer extra, que é o princípio da adequação. Se a máquina imprime uma sentença, ou é capaz de imprimir uma sentença, ela é verdadeira. E o teorema de Gödel, relativamente neste cenário, é este. Há uma sentença verdadeira que a máquina não consegue imprimir. Que sentença é essa? É esta. Isto não tem significado nenhum, quer dizer apenas que a máquina não consegue imprimir a norma daquela expressão que está dentro daqueles parênteses lá mais adentro. E de facto, esta sentença satisfaz isto. Reparem, pelo princípio da adequação, se a máquina imprime, então é porque a sentença é verdadeira. Eu recordo que a sentença diz que não se pode imprimir a norma, e portanto a norma não se pode imprimir. O que acontece com esta sentença, o que ela tem de especial é que ela é a sua própria norma. Ok? E portanto a norma de não PN é precisamente a sentença sigma. E desta maneira concluímos que se imprime, então não imprime. Portanto, isto não se pode ter. A conclusão é que forçosamente imprime. Por outro lado, se não fosse verdadeira, então, reparem que a sentença diz, o que é que a sentença diz? Diz, se isto for falso, é porque, ao contrário do que se afirma ali, aquilo é imprimível, não é? Só que, mais uma vez, dado que a norma de não PN é o próprio sigma, se não fosse verdadeira, então imprimiria sigma, o que é absurdo, porque já concluímos que isso não pode acontecer. Portanto, tem que ser verdadeira. O que se passa aqui,
se pensarem no teorema de Gödel, é exatamente isto. Eu estou já a acabar. Eu vou dizendo, mesmo que... o que o teorema de Gödel diz é exatamente isto. O ser verdadeiro está certo, só que em vez de imprimir, diz demonstrar. Mas reparem que, por exemplo, a adequação faz todo o sentido, porque quando se demonstra uma coisa, a coisa é verdadeira. Portanto, no fundo, a impressão aqui substitui a demonstração. Bom, é verdade, eu vou mesmo acabar, senão sou atrocidade. Já estás no menos 3. Então ainda faltam 2, até chegar ao menos 5. Já está no menos 5. Ok, o que acontece aqui então é o seguinte. Na verdade, quando nós substituímos, digamos, a descrição dos objetos direta pelos axiomas que caracterizam as estruturas desses objetos, perdemos algo que é a capacidade de descrever tudo o que se passa no modelo ou na estrutura que queremos, digamos, estudar realmente, mas, por outro lado, ganhamos uma infinidade de estruturas onde essas coisas são verdadeiras e, portanto, em certa medida, ganhamos outras concepções das relações que tínhamos em mente inicialmente. Isso dá razão ao David Armstrong, do meu ponto de vista, bem entendido, que diz que a matemática não tem nada a ver com o mundo em que vivemos, que tem uma estrutura acidental, podia ser assim ou ser de outra forma, mas é acerca de todos os mundos possíveis, obviamente. E esta variedade também dá razão ao Gödel, ao Cantor, peço desculpa. Eu não queria deixar de contribuir para acabar com uma última definição do que é o caráter essencial da matemática, e o Gödel e o Cantor, de facto, dizia, e acho que com alguma razão, que é a sua liberdade. A sua liberdade. Não é a liberdade à toa, é a sua liberdade. Ok, obrigado. E peço desculpa pelo tempo a mais. Obrigado. Obrigado. Acho que ficou clara a complexidade, coisa simples. Deves um almoço que eu deito mais 5 minutos. Está bem, ok. Já sei. Espera, que falta isto. Usamos outro já. Desta vez escolho... Vamos tirar o razão. E isso é que dá. Eu não percebo nada disso. Eu tenho o adaptador, não tenho HDMI aí. Sempre podemos usar. Não tenho. Eu tenho. Já está. Eu não vejo ali. Vamos por aqui. Agora já. Deixa-me só verificar se está ligado. Está bom, está bom. De repente toda a gente gosta do rigor. De repente toda a gente gosta do rigor. É uma coisa extraordinária. É uma... Obrigado, não vou precisar. É uma coisa extraordinária. So the next speaker is Já estou desagradado com a audiência. Jorge Nuno Silva. And we'll speak about the mathematics of entertainment. And please recall that now it's our time to put some pressure on time. It's our turn. Okay. Agora tem toda a gente contra mim. You have 10 minutes. Okay. It's a pleasure to be here.
this second year, we are creating a fantastic tradition. I'm very excited to be here, as usual. I hate you already because you are fussing with me, but it's okay. I'm okay. So, this is a little story just that I want to tell about a visit to a flea market recently. And I found this book, Aritmética Racional, this is arithmetic, from 1951. It was not my book when I was in high school. I'm not that old. But actually, it's from an author from our region. I don't know if you know, maybe António knows, I don't know. Is José Baiolo Pacheco de Amorim from Monção or something like that. And I bought it, of course. It was €1, and I collect old books. And I found this problem. It has more interesting problems, but this for me was very striking. I'm going to try to explain what the problem is about. There's a box that has 3 coins, gold, silver, and copper. And there are 3 people that the author calls P0, P1, P2. And each person takes at random 1 coin from the box. And then the person that took the copper coin puts in the same box as many bins as units of the index of its letter. Remember, we had P0, P1, P2. And the person that took the silver coin puts the number of bins equal to the triple of its index. And whoever took the gold puts 9 times its index in the box. And the question the teacher asks here is, from the total amount of bins, you have to be able to deduce who took which coin. Well, let me tell you why this problem is interesting for me. As Tiago is going to talk next, we have a group called Mathematical Circus, and we do lots of things in Mathematical Circus. And one of the things that we did in the Mathematical Circus was this trick, or a version of this trick. But the version was different, and we know a little bit about this kind of trick. And let me tell you a little bit of how it works. So the problem, as Pacheco de Amorim puts it, is there are 3 people, P0, P1, P2, and they take the coins, suppose this way, and then they put bins. So P2 puts 2 bins, and P1 puts 9 bins. Okay? And then this goes into the box. P0, of course, doesn't put any bin. And the magician, the person that is supposed to deduce where are the coins, just sees this amount of bins. Just sees, in case, 11 bins. Okay, so how do we think about this problem? I find it very interesting that this was in a book in 1951, because nowadays you don't find easily interesting problems in the correspondent books. Well, as far as we know, this story starts with Fibonacci in 1202 in Liberabaci, in which he describes a trick that I'm going to tell you how it works. And this was the trick that we did in the circus, because we learned it from Fibonacci. This was the trick. So, same situation, but now the index is changed. It's 1, 2, 3 instead of 0, 1, 2. And we have the same thing, gold, silver, copper. And whoever gets the gold puts twice his index, and whoever gets the silver puts 9 times its index, and whoever gets the copper puts on the table 10 times its number. And now, these 3 numbers are added up and subtracted from 60. And what remains is left on the table, and the magician that was outside the room comes in,
sees a number of beans on the table, and he guesses everything. And how does he do that? Let me give you an example. Suppose that this is the distribution. Whoever got P3 got the gold and puts twice its number, so it's 6, and then P2 got the silver, makes 2 times 9, 18, and P1 is 10 times 1, 10. You subtract from 60. And now comes the beautiful part. I did this trick several times. The magician is given this number, 26. How does he find out everything from 26? He just divides 26 by 8. And the quotient tells him the number of the person that has the gold, and the remainder tells him whoever has the silver. And of course, the third one has the copper. It's a freaky, ugly trick. It's so ugly that I have here all the explanation. It's true that the division produces different values for each permutation of the 3 coins. And so the trick works. It really works. And you know, there's Diaconis that is now in Portugal working in Universidade Nova, is a great mathematician and a great magician. And he wrote a book with Graham that I think is a friend of Connie's, of Colin. And referring to this trick, they say what's written here. It's typical, awful math trick. It's really a bad math trick. But for me, the most interesting part of this trick is how come Fibonacci invented this? How do you go to invent a trick like this? It's amazing for me. Well, Fibonacci in the book has more. He even generalizes this. And he has this, he applies this kind of trick with Pn plus 1, Pn plus 2. You can have P100, P101, and P102, in which the gold always puts the double, and silver puts, in this case, 3n plus 2 times the index, and whoever has the copper puts 3n plus 3 times the index. And then you subtract all the sum of these numbers from 3n plus 3 square. We are talking about big numbers. And you give the remainder to the magician, and the magician figures out everything. And how does he do it? Again, a little algebra shows that he just has to make a division, and the quotient identifies the gold, and the remainder gives you whoever has the silver. Again, it's a fussy trick, but we used it in the circus even for historical reasons. Now, this kind of trick it appears in the main texts in recreational mathematics, and it appears here, it's Luca Pacioli, De Viribus Quantitatis, beginning of 16th century, and here is the right page where he describes it, and I'm going just to show you very fast how he implements a similar trick. Here, the people have large indexes. I mean, I'm calling indexes. They have bins or something like that. So there's one with 12, the other with 24, and another with 36. Whoever chooses the coin gold puts on the table half his index. Whoever gets the silver puts 2/3, and whoever gets the copper puts 3/4 of the number. And again, you give to the magician the addition of these 3 numbers. And again, I made the table, and the table, it's clear. Each permutation of the coins gives rise to a different result, so the magician has to memorize this table. It's not as easy as Fibonacci. Fibonacci had a nice procedure to get the result. Here you just have to memorize the table, and several authors invent problems of this kind in which you have to memorize terrible tables. Really, really terrible tables. And then we get to Bachet, so 1612,
And Bachet, in this book, Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres, and he has a nice twist in this trick that is the same P1, P2, P3, and there are 18 coins on the table, and the gold takes his index, silver takes twice his index, and copper 4 times its index. And the remainder is communicated to the magician. Again, I constructed the table. It's true, each permutation produces a different remainder, so if you memorize the table, you get it. But he introduced something that stayed in the literature, that is these permutations of lowercase letters. He calls A to the gold, E to the silver, and I to the copper. And for instance, the first line, the permutation is gold, silver, copper, and this is identified with the permutation AEI. And the way he uses this table is from the result, numerical result, to the permutation of the vowels, because he understands that AEI is gold, silver, copper. And then he uses a mnemonic, a helper, that is this sentence. Par faire César, jadis devant si grand pense. If you look at the 6 parts, it has the permutations of the vowels. Only 2, because the third is left out, okay? It's enough 2. And so you memorize this sentence, you know how to do the trick. So the first par faire is remainder 1, and then César is 2, and so on, okay, in order. So lots of authors use this. Even our author, Gaspar Nicolas, earlier, I don't know where he got it, in 1519, he also has this problem with a sentence, not this sentence, a different one in Latin, but he also uses this trick in the book, that Nuno showed here a page today, I think. And now we come to the part that is more happening here in Portugal, and it's fun. There's a great author in recreation mathematics, that is this Ross Ball, that wrote this book, Mathematical Recreations and Problems of Past and Present Times, in 1892, in which he uses the version of Bachet, with the same sentence, the same French sentence. But it was funny, a French guy wrote a review of this book in a French magazine in the following year, and he looked at the trick and said, I found a better way of doing this trick. And he introduced such a much better version of the trick that Ball started using this version in all other editions of his book. And this is the version that Pacheco Amorim read somewhere. And Pacheco Amorim donated the library to the Instituto Superior de Tomar, but they didn't let me see the book. They have those things in whatever. It was not easy for me to see exactly what the books that are there were given by Pacheco Amorim, because I would like to see if the edition that I know that exists in Instituto Superior de Tomar of Ball, if it's the one that contains this version. Well, let me just say how he does it very, very professionally. He generalizes for the number of people. The indexes must be 0, 1, 2, and so on. And the objects can be in the same number, and I'm going to call them A0, A1, whatever, going there. And then, this is the trick. Who gets the object of index K, puts on the table, its index multiplied by n, the number of players, raised to the k, kth power. It sounds a little bit tricky, but I'll show you that it's not that difficult. The idea here is to write a number in base n with the coefficients identifying exactly who has what. And it's beautiful, it works beautiful. So adding all the contributions, the result, when written in base n,
reveals on its coefficients whoever has the objects in order. Of order, and we know we put the most valuable at the beginning, and so we guess everything. So going back to Pacheco de Amorim. Pacheco de Amorim, the problem 28, showed this problem, and the distribution it was this. We are going to call A2 to the gold, A1 to the silver, and A0 to the copper. And so you remember with this way of hiding the coins, I think we got 11 by the numbers, the bins that they gave, exactly. They gave 11. We have 3 people. Okay, I saw that. Okay, so we get 11 bins. We write 11 in base 3. And 11 in base 3 is 1, 0, 2. And 1 tells you whoever has the gold, and 0 whoever has 0 whoever has the silver, and 2 whoever has the copper. So in order, it's 1, 0, 2. So the gold is in the 1, the silver is in 0, and the copper is on the 3rd position. And it's absolutely fantastic, but we got it even better, because the distribution of objects doesn't even need to be 1-to-1. It can be unbalanced. For instance, if P0 gets nothing, and P1 gets silver and copper, and P2 gets gold, then P0 doesn't have to put anything, and P1 has to put 1 and 3 because he stole 2 coins. And P2 has to put 9 times its index, which is 18, and you add this and you get 22. And 22 is in base 3 is 2, 1, 1. And so the gold is in the second, the guy that has the index 2, and the other 2 objects are in the guy that has index 1. And so the trick exploded. It's beautiful. It's fantastic. Thank you very much. Can I just take this one? No. Sorry. Desculpa, estou a falar em inglês. Thank you very much. Não queria desligar.
So the next speaker of this session is Tiago Santos. He will speak about this círculo matemático. Please, Tiago. Have a microphone? No? Can you hear me? Yes, good. Yes. George, give me a warning at 5 minutes, okay? So, as my name confusion might indicate, my full name is Tiago Wolfram Nunes dos Santos Hirt. I'm half Portuguese, half German, so pardon my French, I will speak in English. My jokes are awful. I would like to start with a small warm-up exercise. Anyone here has TikTok? Okay, different generation. YouTube Shorts? Okay. Instagram? Okay, Facebook? And can we keep the house lights on? Because I think it's nice to interact with the audience. All right. So I would like to start with a mathematical salute to a certain degree. I'm going to ask you to take out your left hand. Let's go with the left hand. Now, there are multiple ways that you can put the palm of your hand from up to down. This is one. Now, the challenge is doing this without turning your wrists. And this is the crucial part. You can do this. I can do this. You're seated. And then there is the mathematical way. It's the right-angled way. So I'm going to ask you to put out your hand at a 90-degree angle. Remember, don't turn your wrist. Go up all the way, over your chest, to the front, all the way up, over your chest, and you will notice that you did not turn your wrist, but the palm of your hand is now facing down. Now, there is another way, okay? Bear with me. Are you ready? 1, 2, 4. Which leads me straight to my philosophy regarding mathematics. There have been many, many different aspects mentioned so far, but I think that the most serious thing we can do is play. And mathematics is the most serious game of them all. The question is how, when, and why you tackle certain aspects of it. I'm here to talk about the mathematical circus, Círculo Matemático, and it is a huge pleasure to be here. Thank you so much for the organization. Thank you so much for Jorge Nunes' invitation. Thank you so much to Pedro for having received us so well. More than giving you details or technical aspects of it all, I would like to celebrate together with you. This mathematical circus was born a decade and a half ago. Our 5th show was done here at Fábrica. Since then, we have come a long way. We have, on average, done 100 shows a year, which breaks down to one moment per week where we go to schools. And I'll explain a little bit more who we are. We are mostly a group of volunteer people, but we are a mathematical circus. So everything we do and we bring to stage is based on our favorite subject, which is? Mathematics. Awesome. Usually, when we do this in schools, people go, oh, circus. Yes, also. Well, you can have multiple favorite subjects. Now, in our circus, usually we're dressed up in orange overalls. Some of us wear scarves, some of us wear vests. We have everything a circus needs to have, including animals. Now, we are big on animal protection, so our animals are kept safely in the 2nd dimension. And I would like to do a small exercise with you. It's called the mathematical safari. So we will do a journey through and around these animals. Now, as any safari, this is a dangerous exercise, so listen closely to the rules. Rule number 1, you're only allowed to move one animal at a time. When I say move, you move. One animal. Awesome. Well, one animal. I'll get to the next one. Rule number 2, how can you move? You move orthogonally, up or down, left or right. One animal at a time, which means, let me give an example. Imagine you're on the iguana, you could move to the chameleon
or to the elephant. Could you move from the iguana to the hippopotamus? That would be 2 animals. We would be breaking rule number 1. Could you move to the giraffe? That would be breaking rule number 2. We would be moving diagonally. We can only go left, right, up, or down. All right? Are you ready for the safari? No, you're not, because you do not know where to start. We will all start together on the giraffe at the very center. And when I say move, you move left, right, up, or down, 1 animal. Ready? Move. At this point, you have all a different animal in your head, out of 4 possibilities, of course. But I cannot know this. Please keep it to yourself. At the very end, maybe we get to some coincidence. You have a new animal in your head? Move. New animal? Move again. Now it's a safari. We will narrow it down. Are you still in the game? Move. 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 Are you still playing? Move. 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 Tensions is rising. But did it click? No, it didn't click. Move 1 last time. Are you still in the game? I win! Now, you will see the resemblance, but this is my favorite animal out of this game. We'll make it a little bit more evident for you. This was after Christmas. Anyway, so this is the game, how we play it nowadays. 15 years later, this was here, 2011. No sound for some reason. But you might recognize some famous people. Some people who now use beards. 7. Eu digo que o Zé não tem o dedo no cão. No cão. O cão vai embora. Same trick, slightly different presentation. You see that George Nunes is clapping. Now, who are we? We are a big group. We have been over the 15 years, over 80 people that participated. We are mostly volunteers. Well, we are exclusively volunteers, but we try to ask for honoraries a little bit just to justify moving around and all of this. These, is it for me? This makes her feel uncomfortable, and she will never forget to turn off the All right, anyway, so this is the first ever meeting. It happened on the 11th of January 2011. This was at the house of Filomena Carreira over here. You can see some of these people are in the room with us. And since then, we have come a long way. We have integrated the circus as an independent nucleus of Ludus. Ludus doesn't know it, but the circus took over. We have a nucleus in Aveiro and in Lisbon. This is the Aveiro nucleus, and you can see that they have amazing outfit. This was us shortly after the pandemic, and this is the official 10-year anniversary celebration as well, because we didn't get to celebrate because of the pandemic. Here's our orange overalls. And as you can see, there's a big number of people who have contributed and participated, from artists, from physicists, from engineers, from actual circus people, mathematicians, philosophers, and whatnot. And this was our lunch a few months ago in January. You can see that we barely changed at all. Now, what do? We mostly do a show, which is about 50 minutes and 50 minutes long, and it is a show. We do not want to teach during those 50 minutes. Teachers always want that there's a little bit of something, this has to be evident that it's mathematical. So we squeeze in a little bit, but our idea is not to teach. If people want to learn, they will come and seek us out afterwards, and they always do. But it is a 50-minute show with everything that we do being on stage, mathematically based. We also do busking. We go around, like at the championship, for those of you who have been there, just bugging people. We do workshops where we then do explain in more detail, and
people will have seen us and will want to know a little bit more. And we do all kinds of events. My favorite ones are summer festivals, where we get to play with people in an environment where they're not used to find mathematics. And that is our mission in the end, is to show people that there is mathematics that does not conform with their perceived view of what they think math might. Well, that's redundant. Anyway, now. This is a little bit how our show looks like up close. There are multiple things. I really like this one because Danielle, who is sitting over here, is being scrutinized on stage. Also, this is a shout out to Ciência, Viva, who has been supporting us from the very, very beginning. This happened at Recreational Mathematics Colloquium in 2023. Now, I'm not good on time, else I would have done a little rope routine, but I would like to finish with the card trick, so I just proceed. Where do we do these kind of things? Mostly in Portugal, mostly in schools. We have done tours. We used to have a beautiful orange Pão de Forma van, camper van, I guess. We did a week in a subway station with over 40 people getting close up and, just at high traffic hours, again, find people in moments they are not used to math and try to make them interested in it. You don't need to try because they are interested in it, as long as they don't hear the word mathematics in it. Anyway, that's a whole different metric. Now, national championship has been part of our life ever since our existence. I mentioned the festivals. We have been on various TV shows and TV shows and YouTube channels. We do participate in multiple science outreach events. This is the European Night of Researchers, which also is a big collaboration with the Museum of Natural History and Science. And of course, Jorge Nuno has presented this on TEDx, so we're famous. But we also do this outside of Portugal. One of our first trips was in Korea, and as you can see, this is mathematical Circo Matematic in Korean. We do this all over the world: Spain, Austria, Sweden, the United States. This was our first G4G, Gathering for Gardner. It's a big gathering of like-minded people. And you can see Jorge Nuno is not only here today incarnating magic tricks from the past, but he was doing this as well almost 14 years ago, and all over. Anyway, now, I would like to finish, and I think I have my 5 imaginary minutes still, by actually stepping ahead and bringing all the speakers to stage. So if Colin, if Antonio, and if Jorge Nuno can come and join, and maybe as well the moderator. Because I would like to finish with the card trick. How many people? Everyone. Well, you guys. From this session. This session. Skipping time. Now, how much time do I have? 5 minutes. Okay. Let's get this out of the way. They're small playing cards. Do I still have a microphone? They're small playing cards. They have our logo on it. They have many, many neat mathematical facts. This one was introduced by Joel Hadley, a great mathematician from the UK, friend of ours, friend of Colin's. And we have multiple secrets hidden all over the deck. It's a casino quality deck. That means that it is meant not to cheat. But to make sure, Antonio, you're a skeptic in general, which is good. I will teach you that you can discern if there is some sort of wrongdoing with the backs. So the backs should all be the same, right? Because if they are different, I could, use that somehow. And the easy way to see this, see the rest of the the easy way to see this is to flip through them, like as if you were doing a flip book. And if you see something move around, that's an indicator that there might be some tampering with the deck. So I'll do this on both sides. Okay? And then the next very important part, and I will step over here because Jorge Nuno knows the deck, is to show that all the cards are different, right? Because else, again, this would be a little bit weird. Now, Colin and Jorge Nuno will have seen this trick many times over, but they are here for the second part. So Antonio, pick any card you want, and if you just to make sure, just cut the deck. Always deceptive. There is no way I can actually know the initial state now because you could have cut anyway. And let me do this a little bit easier. You get to choose any one single card you want.
You can pick one. Very important. Take it out. Look at it. Don't show it to me because this trick would be very boring. And Antonio, the 10 of diamonds. Now this is far away. Me guessing the 10 of diamonds would be 1 and 52, a big coincidence. Antonio, let's do this again. Okay. Any card you want. From the bottom. That might be the 10 of diamonds again. Okay. Antonio, this was no coincidence. This was 1 and 1. Okay. Antonio, any card you want. Pick the bottom one. Oh, okay. 10 of diamonds. Antonio! The first is... Can you pick a card? This one? Take a look at it. Now, the audience will not see the cards. They're quite small, so I will ask you to confirm in a loud and... Nothing. Let me just see how heavy the deck is. Okay. Okay. I should have chosen my victims differently. Anyway, you will confirm in an audible yes if it's the king of spades. Yes. Now, Jorge Nuno. I want to say something about this trick. You can say something about this trick now? Now? Okay. I can do the Is same this discussion? Sorry? Is this already discussion? No, it's just to say that this trick is related to a mathematician, a Portuguese mathematician from 17th century, and we published the book. It's a mathematics book with exercise, and it's there for you to buy. It's right there. So what Jorge Nuno wants to say is, if you do not know how this trick was done, it's on you. It's 500 years old, and we have the book outside. Anyway, Antonio, do say stop, alto, para, or whatever, when you think that we have more or less two halves. Stop. One more? One less? Okay. One more. I can stop when I want. When you want. Okay, yes. António, do you know how to do a riffle shuffle? In Portuguese, baralhar americana. I don't know why. I can try. Okay, let's do it the safe way. Yeah. Not safe. Put one hand here. Put the other hand here. And now smush them together. Technical term. That's good. Are you happy with the smushing? Yeah. All right. Now, me guessing one card is 1 in 52. Let's do something that seems a little bit more impossible. If I take two cards, what is the likelihood of this being a black and a red card? This is an audience of mathematicians. Well, it's either black, red, red, black. Those are the ones I'm interested in. Or it can be red, red, or black, black. So we have 2 out of 4. So 1/2 is correct. What is the likelihood that this is a black and red card? Well, 1/2. What is the likelihood that these and these and these are black and red, pairwise? 1/4. 2 more. 1/8. You see a pattern. 2 more. 1/16. 2 more. 32. Do we feel lucky? 1/64. Now, Jorge Nuno is saying we are running out of time. No problem. 1/64, this is slightly less likely than guessing one card, but it seems much more impossible, especially because Antonio shuffled. Now you'll notice that there is one black and one red. Yes, Antonio? Yes. Yes? Yes. Colin? Yes. Over here? Yeah. Jorge Nuno? That's right. Now, additionally, and this is where we go back to the circus, this was something that Jorge Nuno did at the airport as we were going to the first G4G. Colin, clubs, diamonds, hearts, and spades. Yes. Antonio, clubs, hearts, diamonds, and spades. Okay. Over here, clubs, hearts, spades, and diamonds. Yeah. Jorge Nuno. Ace? Ace, deuce, 3, 4, 4, 5, 5.
No 6, no worries. 7. 8, 9, 10, Jack. Jack, Sara, for you is valet in Portuguese. Queen. Dama. King. And king. But no 6? Here? Tonio. No, questions and answers, come on. No time. No time. So, thank you very much. See us for a magic trick. And if you want to know more, come and see me. So, thank you, everyone. Now we will skip the discussion before beyond time. We will pass to the coffee break. And then at 5 we have this book presentation. Thank you very much. Apenas para dizer que temos os livros atrás, se quiserem comprar, entretanto, para depois autografarem, estão à vontade. Temos todos os livros que vão ser apresentados e também para informar que quem quiser, no final entregamos o certificado de participação, está bem, desta conferência. Obrigado. Agora vamos ao coffee break.
Isso é fácil com as luzes fazer o jogo. Qual é o livro que vai sair? A matemática do nosso mundial, não é? Helder Pinto? Ângelo Silva. Ângelo Silva. Ângelo Silva. Ora bem, vamos começar agora a sessão dos livros e temos o lançamento agora da matemática do nosso mundial. Isto vem numa tradição de livros que o Helder Pinto e a sua equipa escrevem sobre matemática e, enfim, em forma de problemas relacionados com o jogo da bola. Portanto, o Helder Pinto e Ângelo Silva vão apresentar o seu livro. Força. Ok. Muito obrigado por me terem convidado para lançar aqui o nosso livro. I will speak in Portuguese because I need to sell my fish and my fish will be bought by Portuguese people, so I will explain. These books are all about mathematics and football. All the books are in the context of football, and there are some problems about mathematics. And the idea is to transform nice problems of mathematics, but always in the context of football. Voltando para o português, que é quem vai comprar os livros, a ideia começou dando uma notícia. Todos nós gostamos de matemática, mas não é esta a sensação que nós temos andando por aí. É uma das coisas que mais ouço às vezes. Professor, nós até gostamos muito de si, mas estas coisas que o professor se lembra de falar para aí, de facto não é uma coisa que nos interessa muito. Então eu queria buscar uma coisa que motivasse as crianças e os jovens para a matemática. Eu comecei com o professor Nuno Crato, que me lançou pela Sociedade Portuguesa de Matemática, um livro de comboios. Ou seja, os entusiastas de comboios são tão cromos como os matemáticos e somos muito poucos. Portanto, também não era... Os comboios não foi o livro que atraiu muita gente. Então, o que a gente começou a fazer, como sugeriram, foi fazer sobre futebol. Então, o primeiro que publicamos foi eu e a Cristina Silva e publicamos um Contas de Cabeça. O que é que nós queríamos com este livro? Problemas, que as pessoas percebessem os problemas. Muitas vezes em matemática os alunos nem sequer sabem muito bem, não percebem sequer a pergunta, quanto mais depois de saber a resposta. Quando nós dizemos encontra a raiz do polinómio, o estudante já tem que saber o que é um polinómio e o que é uma raiz. Neste livro, quem perceber de futebol percebe as perguntas que aqui estão. O que eu acho que é uma coisa muito importante, às vezes, os matemáticos se fazerem entender nas perguntas. E quem não sabe matemática formal pode tentar resolver com esquemas, com tabelas, coisas assim. O que também nós queríamos era mostrar que quem sabe matemática formal vai resolver muito mais depressa. Andamos pelas escolas, fizemos muitas apresentações. E depois, qual foi a dificuldade que os professores nos reportaram? Olha, eu não consigo perceber quais são os problemas difíceis, quais são os fáceis, quais os tópicos que estão por trás, se é aritmética, se é geometria. Portanto, eles queriam uma coisa que pudessem aplicar mais facilmente nas escolas. Nós não pusemos isto sequer por grau de dificuldade, porque um bom problema de matemática, nós não sabemos se vai ser difícil ou fácil à partida. Nós queremos saber enfrentá-lo e depois, tanto pode vir a ser fácil como difícil. E muitas vezes a dificuldade não é tanto do problema, mas da maneira como a gente vai encarar, qual é a perspectiva, se utilizamos esta ferramenta ou utilizamos a outra. Portanto, intencionalmente a gente não distinguia aqui por fáceis nem difíceis, nem por tópicos, nem por nada, mas isto depois verificou-se que era um problema na implementação em sala de aula e nas escolas. Então fizemos o que nos pareceu poderia ajudar na aplicação escolar, que foi fazer. Fizemos um para o quinto ano, chamado Vamos Marcar um Gol na Matemática. Este é para o quinto ano e tem todo o quinto ano está aqui. Está dividido em capítulos e todo o conteúdo de matemática do quinto ano está aqui. Depois fizemos um para o sexto ano, Não Fiques Fora de Jogo na Matemática. E o que nos traz cá hoje, que é o que estamos a acabar de lançar, está o nosso colega a apresentar na FNAC do Vasco da Gama a este preciso momento. 2 colegas foram lá, 2 estão aqui. Foi este que já estamos a avançar no tempo. Como o Colin estava a avançar no tempo, nós já estamos em 2030. Portanto, vamos ter aqui o Mundial de Futebol. Vai ser a oportunidade para a gente aproveitar um bocadinho do entusiasmo de futebol trazer para a matemática. Este livro tem um dos autores, é o professor Joaquim Pinto, que é o presidente da Associação de Professores de Matemática, e temos também o prefácio do Eugénio, que teve que sair. Portanto, estamos muito contentes e acho que poderá ser uma mais-valia de trazer um bocadinho deste contexto do futebol, este entusiasmo para o futebol,
para a sala de aula. Deixem-me só contar que na apresentação deste primeiro tivemos lá o Ministro da Educação, tivemos o Presidente da SPM, este tipo de coisa, e tivemos lá duas pessoas muito importantes para os meninos que estiveram a assistir a esta apresentação. Tínhamos acabado de ser campeões de futsal e estas duas pessoas estiveram a explicar como é que tinham sido campeãs. E foram campeãs porque sabiam matemática. Sabiam matemática como? Tinham uma análise estatística pormenorizada de como bater os penaltis na final e de como a outra equipa batia nos penaltis. Portanto, já não me lembro quantos jogadores marcaram os penaltis, mas quem foram os jogadores que marcaram os penaltis? Os jogadores que fizeram a estatística que tinham mais probabilidade de acertar. E isto para aquela plateia que lá estava, que não gostava de matemática, nem percebia que o futebol tinha muita matemática, percebeu duas coisas importantes que eu acho que na matemática faz falta. Jogar à bola não é só jogar à bola. Os jogadores de futebol fazem muita coisa chata, fazem muito exercício físico sem bola, fazem muita palestra, fazem muita observação de adversários. Portanto, não são 90 minutos de beleza, o futebol também tem muito trabalho por trás. E isso é essencial para tudo, principalmente para a nossa matemática. E aprenderam também outra coisa, que há muitas profissões que muitas vezes as pessoas nem dão conta. Que, por exemplo, nós dizemos que a matemática está em todo lado, mas às vezes temos dificuldade em dizer onde é que efetivamente está a matemática. E eles perceberem que a Federação Portuguesa de Futebol tem uma equipa de análise de dados, acho que para aquelas crianças foi importante. Perceber que a matemática realmente pode ser impactante e tem uma utilidade, por assim dizer. E pronto, acho que não sei se tenho tempo, não é? Estou nos 15 minutos. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Tivemos o cuidado, sobretudo nos últimos 2 livros, de tentar enquadrar não só atividades de futebol que as crianças pudessem resolver, mas também que elas percebessem um bocado a dinâmica à volta do futebol, a organização, por exemplo, em relação ao Mundial, ou no anterior era um clube de futebol, portanto, amador, que tem uma equipa, é preciso gerir a equipa, é preciso comprar material, é preciso pintar, é preciso construir, portanto, é tentar que a criança veja também o todo do que é, a nível de profissões, que tipo de coisas se podem fazer, que vai acabar por manter a nossa matemática. Portanto, e é essa ideia que tivemos de tentar tornar aquilo mais interessante para a criança, ela perceber, ter sempre um enquadramento do que é que ela vai fazer. Portanto, todos os exercícios que estão no livro têm sempre um enquadramento. Portanto, era isso que queríamos também dizer. Sim, isso também é muito importante porque muitas vezes as crianças hoje em dia estão um bocadinho ausentes da nossa realidade. Sei lá, quanto é que custa alguma coisa, porque parece que passamos um cartão e compramos esta coisa. Está-se a perder muito a noção do que é preciso para ter as coisas. E aqui nós fazemos muito de orçamentos. Um clube vai comprar equipamentos, há diferentes promoções, portanto ele tem que escolher se quer 18, é mais vantajoso de uma maneira, se ele quer 24 já é mais vantajoso de outra. Portanto, ter um bocadinho de realidade. E isso dá um bocadinho de trabalho, porque nem sempre... Porque nós queremos abarcar os conteúdos todos, por exemplo, há os números não é assim... Há as potências, há grandes números, nós, por exemplo, fomos buscar sempre que possível dados reais. Por exemplo, nós nas potências, o que é que nós trabalhamos? Fomos buscar uma notícia que falava de não lembro, de um europeu, que tinha as seleções. A seleção da Espanha vale não sei quantos milhões, portanto, transforma este número. Portanto, fomos buscar grandes números que fossem mesmo reais e que realmente tivessem impacto. E o Mundial 2030, pronto, foi a ideia que isto vai ser uma coisa em Portugal, como foi o Euro 2004, toda a gente se lembra. E, portanto, se calhar é uma boa oportunidade para começarmos também a divulgar a matemática. E pronto, e o projeto vai evoluir se calhar para outras coisas. Estamos agora a pensar fazer se calhar uns jogos de tabuleiro que envolvam matemática e futebol. Talvez criar uma escape rooms, porque também estamos, se calhar criar outro tipo de atividades que possa ser interessante. E se calhar mesmo ir às escolas, tentar irmos, também já estamos a começar a falar com clubes de futebol, para criar momentos, por exemplo, no treino em que se possa fazer 1 ou 2 atividades de futebol em uma versão mais cooperativa. Portanto, tentar fazer, se calhar, umas coisinhas mais diferentes para lá do livro dentro deste projeto. O livro está ali naquela mesinha lá fora à venda, não é? Sim, estão os 4 livros, sim. Os 4 livros e são todos a um preço módico, certo? Deve ser, isto é com a organização. Ok, muito bem. E alguma questão do público? Temos uns minutos. Força, força. Sim, faz favor. Microfone. É melhor buscar o microfone. A minha questão é a seguinte, vocês naturalmente sabem, mas é uma coisa que tem sido muito investigada recentemente, é que as crianças começam a perder sentido de número comparado com o que nós tínhamos, que deixou de haver moedas.
Sim. E, portanto, aquela brincadeira que os pais faziam com as crianças, dizer, olha, paga lá com 5 euros, ou 5 escudos, ou o que é que fosse, vê lá qual é o troco, porque é 3 mil e não sei quantos, isso desapareceu. Porque hoje em dia, eu também já nem sei qual é o troco, meto o cartão e sai e tal. Vocês veem alguma coisa mais equivalente? Não estou dizendo futebol, porque o futebol há 2 ou 3 golos e acabou. Portanto, mas qualquer coisa que tenha a ver com os números, que se possa utilizar mais para as crianças? É a minha pergunta. Sim, essa era a desculpa que nós dávamos. Porquê é que nós precisamos de aprender a subtrair? Olha, porque precisas de fazer um troco. É aquelas desculpas que a gente já não pode usar para a matemática. E aqui nós temos alguns, por exemplo, o que a seleção da Roménia, isto é real, a seleção da Roménia, há 7 ou 8 anos, o que fez, lá na Roménia também não gostam de matemática, pelos vistos o mundo está todo unido, não na paz, mas no ódio à matemática, o que eles fizeram foi mesmo essas expressões, portanto, tentar descobrir números de jogadores, faziam assim uma expressãozinha numérica, tinham assim os jogadores espalhados, com multiplicações, subtrações, e então também era para fazer o cálculo mental. Portanto, aqui não temos muito essa desculpa, o que é que a gente vai ensinar subtrações, teríamos que pensar, mas a ideia também é um bocado dar coisas diferentes. Deixa-me só, a esse propósito, também dizer que o que está aqui, o que também nos costumam dizer é, olha, isso é muito interessante, mas agora eu precisava, o meu filho não gosta de futebol, o que gosta é de basquetebol, como é que agora nós vamos fazer? E foi mesmo aqui nesta sala, que aqui em Aveiro há muita gente que gosta, há muitos clubes de basquete aqui à volta, e então as perguntas dos meninos eram sempre assim, olha, isto é muito giro, quando é que vais fazer um de basquetebol? E depois o problema é que ninguém pôs aqui, e depois, por exemplo, para as meninas, o que é que a gente vai fazer para as meninas? Pode haver meninas que gostam de moda, depois quem gosta de música. O problema é que hoje em dia temos miúdos que são interessantes, são miúdos que, por exemplo, numa turma de 30 miúdos, podemos ter meninos com muitos gostos diferentes. Já não temos, por exemplo, em 30 crianças, não temos 30 crianças que viram o mesmo programa no dia anterior. Um vê um programa de música, outro vê um programa de animais, outro vê um programa não sei o quê. E, portanto, arranjar um contexto que seja realmente significativo para toda a gente é muito complicado. E por isso que a educação não é fácil. Nós hoje podemos fazer uma coisa que pode interessar. Eu posso fazer isto a 20 meninos que interessam ao futebol e ter uma turma... Para minha casa tenho 2 filhos. Um joga futebol 3 vezes por semana, mais jogo, e faz tudo futebol, e o outro não pode ver futebol à frente. Portanto, isto não é panaceia. O que a gente quer é que nós temos que tentar fazer coisas diferentes para chegar e não podemos estar a fazer só o tradicional. Se queres dizer alguma coisa? Força. O que eu reparei é que os miúdos do 5º e do 6º ano, e sobretudo os do primeiro ciclo, adoram desafios e adoram quizzes. E então, quizzes que eles saibam que sabem fazer, e porque há aquele problema de, portanto, os melhores alunos depois dominam tudo, e então eu mesmo para os 6º anos às vezes faço o desafio da tabuada. E eles arranjei o Dead Quiz, porque aquilo é facilmente, eu crio facilmente 20 a 40 questões de tabuadas, de multiplicação, e também da inversa, tipo equações, e eles fazem aquilo com os tablets, sem ser com os tablets, e depois, é assim, depois estão à espera dos prémios. Claro, o que é que eu faço? Dou um rebuçado a todos, toda a gente eu compro-os, toda a gente tem um rebuçado, eu não sou só eu, somos lá na escola, fazemos muito isso. E depois, outra coisa, e depois os melhores, dá-se-lhe assim uma coisinha melhor, eles ficam contentes com, por exemplo, com um marcador, com uma esferográfica, eles querem a ganhar, eles querem a atenção. Eu acho que o que faz falta no mundo, as crianças querem amor, nós temos é que amar. E esse amor tem que se transmitir, e depois, aos poucos, vamos levando-os para a matemática, digamos, séria. E depois temos que distinguir aqueles dos bons, aqueles que fazem qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um aluno que era extraordinário no passado, que agora está no 7º, e que nós descobrimos que ele era muito bom em miniaturas, a fazer modelagem, e fizemos com que ele fizesse uma exposição de comboios. E ele fez a exposição dele, e viemos a descobrir que ele também lia livros sobre comboios em inglês, e estas coisas, é assim, estarmos atentos a eles. Mas para isso precisamos de tempo. O grande problema é que nós, pessoas, não temos quase tempo para estar com os miúdos nestas coisas informais. Eu acho que deveria haver mesmo um dia informal em que as pessoas faziam atividades. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu noto
que é pior, que eles têm muita dificuldade é na motricidade fina. E estou numa escola em que a motricidade fina é muito treinada, mas a motricidade fina, eles não conseguem recortar, pegam numa tesoura e há pais que acham que, ai não, professora, eles são 6º ano, vão fazer uma prova final, e a professora anda a recortar e andam a fazer. Então eu disse, estive a dar rosáceas, agora eles estão a aplicar aquilo que aprenderam, mas os pais, não, têm que fazer exercícios. Obrigado ao... Isso foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, perguntou o que é que se podia fazer. Eu falo alto para as crianças. Eu vou só dizer, na minha escola existe a loja do comércio justo e os alunos têm que gerir a loja, têm que ser eles a gerir a loja. Claro que se der prejuízo, está lá um professor por trás para ver. E os miúdos não têm noção de como se fazia trocos. E portanto, são normalmente os de economia e os de 9º ano. E é uma mais-valia. Portanto, Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa. Obrigado. Obrigado ao Helder Pinto e ao Guilherme Silva. Obrigado. Enganei-me no nome. Ângelo Silva. Peço desculpa. E vamos agora ter a apresentação de um livro. Que é aquele segundo que está na projeção. Um livro de introdução à teoria dos números, que é um livro que tem uma história muito curiosa, é uma edição nossa, da Ludus. Um dos autores já faleceu há muito tempo, é o professor José Morgado. Alguns de vocês aqui poderão saber quem é, talvez o Nuno saiba, né? E claro que sabe, ali sabe, claro, não é que sabe. Que era uma pessoa extraordinária, um grande matemático e um grande pedagogo e um grande professor de teoria de números da Universidade do Porto. E nós tivemos a sorte de conseguir reunir este curso que foi dado por ele e pelo professor Nuno Costa Pereira na parte analítica dos números no Instituto Superior Técnico, não sei bem há quanto tempo, e fizemos um trabalho fantástico. Aliás, o António fez um trabalho fantástico e temos aqui... Tens coisinho para falar? É isto? É isso. Tenho. Então Força, tenho. António Fernandes vai apresentar. Ok. De facto, como o Jorge Nunes estava a dizer, a origem deste livro foi um curso em teoria dos números, como os autores fazem grande questão de mencionar. Não é teoria de números, é dos números. Nós fomos quase cilindrados por ter, numa primeira fase da edição, ter escrito teoria de números e fomos, digamos, barbaramente corrigidos, porque isso não era a forma correta de digamos, referirmos aos números, que são, obviamente, os números naturais, bem entendido, e as operações fundamentais. Eu gostaria de poder dizer que este é mais um excelente livro em teoria de números. Posso só dizer que é um excelente número em teoria de números, porque efetivamente, a teoria dos números, peço desculpa, porque efetivamente esta área da matemática está muito subrepresentada, quer nos currículos, quer na própria investigação. Nós não temos muita gente em Portugal, enfim, contar-se-ão pelos dedos de uma mão, provavelmente aqueles que tentam fazer investigação nesta área, e se formos aos currículos de qualquer nível de ensino, praticamente não encontramos nada que se dedique a um estudo sistemático dos números. E isto é uma situação de alguma forma paradoxal. Nós reconhecemos todos, toda a gente reconhece isso, que a geometria é um grande palco para se poder fazer matemática. Mas, efetivamente, a teoria dos números, ou os números, se quiserem, também são um grande palco, um enorme palco para se fazer matemática. Se o indivíduo que está a controlar o tempo, esse tirano, permitir, eu darei 2 exemplos. Um dos exemplos... E são exemplos de coisas absolutamente extraordinárias, enfim, que tiveram um impacto enorme, digamos, no curso da matemática. Da mais recente, é verdade, mas tiveram um impacto enorme. Nós podemos
fazer um jogo simples com os números, que é 2 jogadores escolhem à vez se um determinado número pertence ou não a um conjunto que estão a construir, um conjunto de números que estão a construir. Portanto, o jogador 1, ou melhor, o jogador 2 decide se o 0 faz parte desse conjunto ou não. O jogador 1 decide se o 1 faz parte ou não. E assim sucessivamente vão alternando. No final disto, enfim, ao fim de uma infinidade de etapas, há um conjunto que está formado. Agora, imaginem uma família de conjuntos. Eles formam um, mas nós vamos referir-nos a uma família de conjuntos. Digamos que o jogador 1 ganha a partida do jogo se este conjunto que foi formado pertence a essa família de conjuntos. Se não pertencer, ganha o jogador 2. Portanto, há sempre alguém que ganha. Aqui não há empates. Um jogador tem uma estratégia ganhadora, enfim, se consegue sempre, independentemente do que o adversário joga, jogar de forma a ganhar. Ok. É claro que há famílias de conjuntos onde um dos jogadores tem uma estratégia ganhadora. Por exemplo, se considerarmos a família dos conjuntos que tem algum número par, o jogador 2, que está a decidir se os pares pertencem ou não, tem sempre uma estratégia ganhadora. Em qualquer momento ele decide pôr lá um par e acabou. Está ganho. O conjunto tem um par. O mesmo se pensarmos nos conjuntos que têm pelo menos um ímpar. Obviamente que o jogador 1 ganha sempre qualquer partida deste jogo, porque em qualquer momento decide pôr um ímpar e já está ganho. Mas é uma grande questão saber se, para qualquer família de conjuntos, para este jogo, algum dos jogadores tem sempre uma estratégia ganhadora. Isto é chamado o axioma da determinação. Enfim, os lógicos, sobretudo, têm a mania de, quando há assim um princípio que acham muita piada, é logo um axioma, mesmo que não venha a ser adotado, é logo um axioma. Isto é o chamado axioma da determinação. É uma coisa simples, há sempre de escolher números para pôr num conjunto, não tem nada de especial. No entanto, esta afirmação de que para qualquer jogo destes, algum dos jogadores terá sempre uma estratégia ganhadora, é uma coisa altamente problemática. Primeiro, contradiz uma coisa que a matemática atual já incorporou, que é o axioma da escolha. Fora. Não é compatível com isso. Mas mais, mostrar que isto pode ser verdade convoca princípios de tal maneira poderosos que vão muito além da potência da teoria mais forte com que trabalhamos, que é a teoria de conjuntos. É preciso adotar princípios altamente infinitários para conseguir demonstrar uma coisa destas. Portanto, há uma riqueza escondida no simples manuseamento dos números. E é por isso que eu disse que se a geometria é um grande palco para a matemática toda, a teoria dos números não é um palco mais pequeno. Há uma série de coisas escondidas nisto. O segundo exemplo que eu gostaria de dar, até para depois me poder referir ao livro, tem a ver com... Bom, toda a gente sabe a história. O Hilbert, no início do século XX, elencou uma série de problemas que já agora desenvolveram a matemática toda do século XX, enfim, ou permitiram esse desenvolvimento. O décimo problema de Hilbert é uma coisa que tem a ver com coisas muito simples e que envolvem apenas as operações elementares. Trata-se de saber se existe um procedimento de decisão para as equações diofantinas. Pensem numa equação polinomial com coeficientes inteiros em várias variáveis, não interessa, é uma coisa simples, só envolve multiplicação e adição. E o que se pretende é, há ou não um programa que faça uma equação deste género, decide se esta equação deste tipo tem uma solução inteira. E isto é o chamado, é o décimo problema de Hilbert. Isto deu luta até aos anos 80, quando finalmente a demonstração foi completada pelo Matiasevich, que demonstrou aquilo que faltava demonstrar para concluir que não há nenhum algoritmo de decisão para este problema. Que era mostrar que, enfim, nos números naturais temos aquilo que chamamos de exponenciação, é essencialmente
pegar num número e levar a outro. Pronto, não é o E elevado a x, é o m elevado a n. Okay? É isto que é a exponenciação. E o que o Matiasevich fez, finalmente, foi demonstrar, que é a parte difícil, que o gráfico, portanto, a relação que diz que o y é igual a x elevado a y, portanto, o conjunto com estes três valores, destes valores deste tipo, é diofantino. Porque com isto, eu não vou massacrar-vos com coisas que obviamente precisavam de tempo para ser explicadas, mas isto, sendo assim, consegue-se, eu vou só dizer os nomes, não se preocupem, que as relações que são recursivamente enumeráveis, que é algo que vai além das capacidades computacionais, são diofantinas. E, portanto, provando assim que isto não tem algoritmo de decisão. O que é interessante é que o que o Matiasevich teve que fazer foi, no fundo, estudar a maneira como se dispersam os números de Fibonacci. Já falámos hoje aqui 300 vezes dos números de Fibonacci e isto está sempre a aparecer. Mas, de facto, parece estranho que uma coisa que é exponencial possa, de alguma maneira, ser descrito por algo que é polinomial. Porque estamos a falar em toda a sua extensão. Mas o que ele descobriu é que, efetivamente, os números de Fibonacci se distribuem, se afastam uns dos outros exponencialmente. E usou, de uma maneira muito inteligente, este facto para finalmente obter a prova. Ora bem, isto é uma coisa absolutamente estrondosa, quer dizer, a prova é super imaginativa, tem imensa piada, enfim, para quem acha piada, bem entendido. Como alguém já disse, somos poucos, mas para quem acha piada, tem imensa piada. É um resultado realmente, é um hino à imaginação e à criatividade. E a coisa boa é que se comprarem este livro, conseguem, está aqui neste livro, isto é uma introdução, mas não precisam mais do que isto para compreender todas as ferramentas que são utilizadas ali. A discussão dos números de Fibonacci, das equações diofantinas, as relações de congruência que desempenham um papel fundamental nessa mesma demonstração, estão aqui descritas completamente neste livro. Portanto, se quiserem ter acesso a um resultado absolutamente fantástico, que está nos anais da história da matemática, podem seguramente lê-lo e compreendê-lo com certo esforço, é preciso dizê-lo, estudando o que está neste livro. Este livro, como eu disse, infelizmente é uma raridade. A Ludus espero que continue a publicar este tipo de brilhantes raridades, porque senão mais ninguém o fará. Mas é raro, é verdade, não há muitos livros publicados em língua portuguesa sobre teoria dos números, deste tipo, onde os conceitos fundamentais são, de facto, descritos não só com uma grande preocupação pedagógica, porque, como disse, isto resulta de um curso que foi lecionado há muitos anos atrás no Instituto Superior Técnico. Todos os autores que aqui estão são pessoas que tiveram sempre... Eu tive o prazer de dar aulas com dois deles, o professor José Morgado e o professor Franco de Oliveira, e, portanto, eles são pessoas que põem à frente têm sempre, digamos, como primeira preocupação ser absolutamente corretos do ponto de vista pedagógico. Portanto, há um esforço grande por não só apresentar demonstrações, mas transmitir ideias de como as coisas fluem entre si, que é uma coisa muito importante e nem sempre se vê. Em muitos livros acabamos por ver, podemos confirmar que o resultado é correto, como uma máquina confirma que todos os passinhos da demonstração estão lá, mas aqui faz como dizia o Weierstrass, que é a matemática não são cálculos volumosos, são ideias. E, portanto, tenta-se transmitir essa sequência de ideias, a inter-relação entre essas ideias para que a coisa fique de facto compreendida. Este livro faz tudo isso, como eu digo, infelizmente é uma raridade,
Mas é uma realidade. E, portanto, eu acho que vale a pena ter este livro. Obrigado. Isto é tempo. Esqueci-me disto. Epá, eu tenho que se me pôr uma trela sempre. Não? A culpa não foi sua, foi minha. Não foi. E este livro, naturalmente, está à venda a um preço módico e à entrada. Posso usar isso? Se quiser usar, quer usar? É mais fácil para vocês. Pode ser? Não, é igual. É, tudo bem. Ora bem, eu gostava de apresentar aqui alguém que controla o tempo, porque eu não estou a controlar o tempo. Eu vou precisar de mexer as mãos, porque se precisava disso. Desculpe lá. Olá, olá. Tá bom? Olá, olá. O presidente da Ludus é... Sportinguista. Ora bem, este livro, que é o terceiro ali daquela imagem, são os proceedings de um colóquio que nós organizamos desde 2009, Recreation Mathematics Colloquium, que é um encontro internacional de 2 em 2 anos de grande projeção. Funciona em alternância com um encontro nos Estados Unidos, que é o Gathering for Gardener, que costumava ser em Atlanta, agora em São Francisco. E, portanto, temos um polo, o nosso colóquio já se chama Gathering for Gardener Europe, e temos muito orgulho deste colóquio que nós organizamos. E temos proceedings, normalmente, e estes saíram mesmo agora, chegou ontem, da Amazon, portanto, está disponível na Amazon, quem quiser comprar, e está disponível ali a um preço com desconto. Acontece que temos aqui, creio que, 29 artigos. Isto é um livro impresso a cores, com todos os cuidados, a responsabilidade ali do António, com as nossas fontes especiais, tudo, o nosso design especial, é tudo muito bom. Mas como estão aqui vários autores que participaram neste livro, por exemplo, o primeiro artigo é do Robin Wilson, que adoeceu e não veio. O segundo é do Carlos Florentino, não está cá. O terceiro é meu, não vou falar. Mas posso falar um bocadinho, é só dizer que este artigo eu faço uma pequena biografia da Lillian Lieber, que era uma mulher matemática de origem russa, que caiu no esquecimento, muito injustamente, e eu recuperei, enfim, o que existe e fiz este artigo. A Carla Cardoso escreveu um artigo aqui, e eu pedia que me dissesse só em meio minuto sobre o que é o artigo. Pode ser? Pode ser? A Carla? A Carla foi minha aluna, é doutorada em História da Matemática, é uma brilhante investigadora em várias coisas, incluindo jogos de tabuleiro antigos. Sim, estão aí 2 artigos, na verdade. Portanto, um deles sobre o jogo do século X, Ludus Regularis, um jogo de dados criado pelo clero, por um bispo, que fui pressionada com o tempo, mas eu termino já. Portanto, é um jogo de dados que eu analiso a probabilidade e todo o enquadramento religioso, que na verdade foi isso que se verificou que acontecia com o jogo, embora recorresse a dados. Muito obrigado. Só um pequeno pormenor. Este jogo, que é do século X, tem uma certa literatura tradicional e toda a gente se referia ao jogo como um jogo pitagórico, não é? Era um jogo pitagórico, os princípios eram pitagóricos e os números que ocorriam eram relações pitagóricas e tal, até aparecer a Carla. E a Carla começou a ler, disse, isto não é nada pitagórico, é tudo da Bíblia, e eu sei onde é que está tudo, isto está aqui, isto está lá, etc. E mudou completamente a interpretação da coisa, porque isto é um jogo que foi inventado por um padre num mosteiro em França, para ser um jogo de dados que não pudesse ser proibido, para poder ser praticado, enfim. Depois compram um livro e leem o resto. Depois temos o Tiago. O Tiago escreveu aqui um artigo com a Lisa Rougetet, uma rapariga francesa. Basicamente para mostrar que aquilo que nós fazemos hoje em dia, que é a investigação em jogos matemáticos,
tem uma tradição comprida e cá há exemplares espetaculares do início do século XX que ainda não estão resolvidos. Nós mostramos 2 e aproveito para passar ao outro artigo que está aqui em coautoria com o Daniel, para passar ao Daniel. Exatamente, obrigado. E depois pode passar ao Francisco. Eu estou a fazer o meu doutoramento em Física, por isso é bastante diferente, mas eu estou a trabalhar com origamis e no contexto matemático muitas vezes fala-se de como desdobrar, Mais perto. exatamente, Mais como é que se desdobra um sólido para ter uma coisa plana e depois como é que se dobra. Então, uma planificação, exatamente. E basicamente aquilo que eu apresento é o problema inverso, se eu tenho uma planificação, como é que eu a posso dobrar? Que apesar de tudo, nós podemos pensar que é um problema trivial, mas existem alguns casos interessantes onde é possível dobrar de mais que uma maneira a mesma planificação. E isso aí não está muito estudado a nível matemático. Está no livro, sim. Muito bem. Francisco? Antes de passar ao Francisco, porque nós temos uma colaboração, que ainda é outro artigo, sobre exatamente esta brincadeira de reconstruir e imprimir este tipo de puzzles e desafios. E agora sim, passa ao Francisco. E o Francisco pode falar dos seus 2 artigos. Para já, eu acho que é mais 1,5, porque é em parceria com a Lia, que esteve cá de manhã e agora já não está cá. Portanto, comecemos pelo meio artigo. Foi uma ideia que eu e a Lia tivemos quando fomos beber café. Queríamos jogar à forca, mas não uma forca de palavras. Portanto, criámos uma forca numérica e depois criámos uma estratégia. E depois tentámos perceber qual é que seria a estratégia ótima para ganhar ao jogo. E depois publicámos isso e depois até expandimos a ideia para falar como é que nós poderíamos usar isso no ensino. De seguida, também, e depois o meu artigo nasceu de um puzzle que eu comprei numa loja que não vale a pena dizer o nome, mas que me intrigou como é que raios eu conseguiria resolver aquilo. E então estudei apenas as propriedades algébricas das operações e fiz imensos diagramas num caderno A6 ou A7 durante um mês e arranjei uma estratégia única para o resolver totalmente. Okay, so now Colin also has an article in this book. Please, in 30 seconds, tell us what it is about, please. I didn't say 31, I said 30. Okay. Pi seconds times 10. It's well known that you can easily construct a triangle with a compass and straight edge, and a square, and a hexagon. So what other ones can be constructed? And it's been known since the time of Euclid that we can construct a regular pentagon with a compass and straight edge. You can find any number of these constructions online, and 17 and 257 and 65537. But with the pentagon, you find one that's online, you follow the instructions, and you get something that's probably a pentagon. But do you trust it? I am professionally paranoid, so the paper here is to actually derive a construction that we know is absolutely perfect, and it's the marrying of geometry along with the traditional problems, along with modern algebra, and seeing that arc across history. So that's what I do in the paper there. Okay, so now can Carlos and Alda, and then Pedro. Okay, this was the paper is about my talk here 1 year ago. Yeah, so it's about game theory. One Christmas holidays, we were watching a TV series with our daughters, and then the game theory concepts appear in those series, and we decided to write about it. And it's a funny thing that starts with the regular rock, paper, and scissor, and then builds on to explain the game theory concepts we gave in our game theory course. Obrigado a todos. O meu artigo tem a ver, como seria de esperar, com a Almada Negreiros. Eu já ando a estudar o Almada já há algum tempo, mas tive a sorte de ter uma aluna de mestrado que foi estudar de uma ponta à outra um livro de geometria do Almada. E o nosso artigo é sobre isso. Onde está o welder? Não é isso.
Não, é o Helder Pinto. O Helder Pinto tem um artigo sobre o mesmo livro, creio eu. Qualquer coisa parecida. It's the same that we present in the Okay. book. This is the continuation of the other two. Okay. And then there are several other papers from authors that are not here. And there's a beautiful article from me, figuring out what is the use of this ancient object, 2,000 years old, that shows up in the museums here in Europe. And well, there were several theories about, and I think I figured it out. So the article is here. And so it's a beautiful book. So it's at a nice price. Please go ahead. I have no, if you want to have any question, but it's just a proceeding. So it has a variety of papers from high-class mathematicians, not only us. And so I'm done. Queres dar o labelo? Onde quiser, vou deixar melhor. Quer pôr no bolso? Por exemplo. The clock is ticking. Eu vou apresentar o livro do Nuno Crato, o Manual Escolar. Eu gostava de começar por explicar que eu já falei deste livro 2 vezes em público. E tenho uma cópia que está sublinhada, aliás, em algumas páginas, tornando-as quase ilegíveis. E descobri ontem que ia falar uma 3ª vez sobre este livro. E, naturalmente, não tenho essa cópia anotada, tenho uma edição virgem que me foi dada agora. E, de algum modo, apesar de conhecer bem o livro, porque fiz 2 apresentações, estou aqui um pouco como um paraquedista a apresentá-lo. Mas este livro é um livro de uma pessoa, de um matemático, que foi Ministro da Educação. E nós podemos pensar, se o Ministro da Educação decide escrever um livro, de certo, porque geriu um sistema com a complexidade que é a complexidade do Ministério da Educação, esse livro terá um aspecto momentoso, alguma coisa de sistémico, de grande. E, no entanto, o livro é sobre o manual escolar. E este título é um título modesto. Aliás, aquilo de que o livro fala é alguma coisa de aparentemente modesto, o manual escolar. Mas, às vezes, é possível fazer a descrição de uma totalidade a partir de uma pequena parte. Há um aforismo latino que diz que é possível fazer uma descrição de um leão a partir da unha. Diz-se, a partir da unha, o leão. E, de algum modo, é isso que se passa aqui. Falar de uma coisa tão modesta e tão sóbria como o manual escolar permite isso, permite pôr algumas ideias fundamentais. E, em certo sentido, o livro é sobre, e é um debate sobre, questões fundamentais na educação. E como é que essas questões fundamentais na educação surgem na análise de uma pequena parte, ou aquilo que presumivelmente é uma pequena parte, de um sistema educativo. Entretanto, depois dessas 2 apresentações que fiz do livro, por outras razões, eu fiquei a conhecer um sistema educativo de um país africano onde não havia estrutura curricular organizada e, portanto, o professor na sala de aula estava um pouco entregue ao seu talento e ao seu conhecimento, fosse a natureza do seu conhecimento qual fosse. Era isso que a professora apresentava aos alunos. Estamos a falar de alunos entre o 1º e o 4º ano, a 1ª classe e a 4ª classe. E a experiência com que eu
travei conhecimento foi a experiência da introdução de um livro, de um manual escolar para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Do primeiro ao quarto ano. E reparem bem qual é a diferença que a introdução de alguma coisa tão inconspícua e sóbria como um manual escolar pode ser ou pode representar. Porque antes da introdução do manual escolar, se nós entrássemos numa sala de aula, estaríamos a ouvir o que aquela professora está a decidir dizer aos seus alunos, enquanto que na sala ao lado outro professor ou outra professora, estará a dizer outra coisa. Mas com o manual escolar eles estão síncronos a dizer e a falar da mesma coisa no mesmo momento. Isto é particularmente interessante verificar quando se vê, como eu vi, nesses pequenos estudantes da Guiné-Bissau, que entre a primeira e a quarta classe, vendo-os apenas na aula e olhando apenas para as caras destas pessoas, uma pessoa percebe desde logo que a inteligência é um bem universalmente reconhecido, universalmente repartido. A vivacidade e a inteligência das caras destes miúdos era realmente notável. E, no entanto, eu acho que era absolutamente crucial que passassem pelo uso de alguma coisa desta natureza. O livro descreve o que é um manual escolar, quais são os propósitos do manual escolar, porque é que o manual escolar é alguma coisa de valioso na educação, mas, naturalmente, ao dizer estas coisas que também parecem tão simples e em relação às quais, como é habitualmente o caso, a maior parte das pessoas dirão de imediato, eu concordo. Mas nós percebemos que o livro é altamente polémico. Este livro é em si uma polémica. E é uma polémica contra uma série de ideias sobre educação, que são ideias sobre educação que acham, por exemplo, que o manual escolar é alguma coisa de desprezível, não desprezível, mas pelo menos desinteressante. Portanto, é uma polémica muito sustida contra isso. Eu vou começar com um exemplo. O exemplo que hoje é muito espalhado, porque depois, na opinião, espalham-se muitas ideias. Aliás, basta ver televisão à noite para se perceber que aquilo é um Niágara de lugares comuns. Eu faço um exercício, muitas vezes com amigos, que é ouvir o início de uma frase, parar, acabar a frase, pôr a televisão a continuar e acerto sempre. Mas atenção, isto não é talento particular nenhum. Isto só quer dizer que aquela frase é um lugar comum completamente envelhecido. Mas voltando a isto, a noção de que, por exemplo, o que se deve educar nas crianças, ou o que se deve criar nas crianças é competências. E o Nuno Crato não concorda com isso. Isto é, competências, ou seja, skills, competências. As competências como capacidades funcionais destacadas de algum conhecimento efetivo sobre o qual se exercem, parecem uma abstração. Isto é, estamos a falar de quê? Competência para fazer o quê? Competência no tratamento de quê? Competência sobre que objeto? Porque para ele, e eu agora estou a dizer para ele, mas eu partilho completamente isto, o conhecimento cria-se e articula-se sobre conhecimento anterior. O conhecimento articula-se sobre conhecimento. A ideia de que há uma ideia, e às vezes ouve-se falar de poetas naturais. Eu vou dar um exemplo do meu campo. Um poeta que era pastor na vida real e que subitamente descobriu a poesia, começou a exprimir-se, é um poeta extraordinário. Há um ou dois casos destes. Naturalmente, estas histórias são muito idílicas, mas esquecem algumas coisas importantes. Por exemplo, presumem que o poeta pastor, enquanto pastoreava, tropeçou no soneto. Mas o soneto não é como uma pedra, o soneto é um objeto criado, não é um objeto que se encontre. Ou seja, para alguém ser poeta tem de conhecer coisas como poemas. Ninguém consegue ser poeta desconhecendo a existência de poemas. E justamente a educação o que faz é um movimento cumulativo, ordenado e progressivo para criar mais conhecimento. E o mais conhecimento, esse suplemento, faz-se sobre conhecimento anterior. Diz-se, mas a criança que entra no primeiro momento não tem conhecimento anterior. Aliás, isso não é verdade. A criança que entra na primeira aula tem conhecimento anterior, nem que seja o facto de, noutro tipo de atividades que podem passar, por exemplo, por brincar, ter já, se calhar sem estar consciente disso, usado ou abstraído uma estrutura lógica qualquer que recorre em certo tipo de atividades. Porque sabe que se eu fizer A, B... Quer dizer, o princípio da causalidade rapidamente se institui, ou circula na cabeça, ou se apossa da cabeça das pessoas quando percebem que se puserem o dedo no fogo se queimam.
Portanto, há uma série de coisas que já trazem consigo. E o que o Nuno explica o conhecimento organiza-se sobre conhecimento. Esta ideia também parece uma ideia simples, mas é uma ideia muito, muito importante e muito grande e muito forte. Eu agora vou dar um exemplo privado meu, que defendi também numa outra ocasião, em que, o que eu vou dizer, atenção, eu não quero persuadi-los do que vou dizer, eu quero só usar isto como exemplo. Uma vez a defender qual era a função da universidade, eu disse que a universidade não devia, aquilo que se faz numa universidade não deve ter utilidade nenhuma. E naturalmente as pessoas ouviram isto e dizem, isto é completamente absurdo, não é? Um engenheiro aprende engenharia, mas isto não tem utilidade. Aliás, na defesa deste ponto, isto é próximo do que estamos a discutir aqui, na defesa deste ponto eu usei um exemplo contra mim que é um exemplo muito forte. Há uma emergência como o Covid. E agora as universidades são interpeladas pelos poderes públicos para criarem com toda a rapidez uma vacina para responder ao Covid. E as universidades começam a trabalhar intensamente numa vacina para responder ao Covid. Então a pessoa chega à minha beira e diz-me assim, mas então as universidades não devem visar nenhum fim útil, o que é que você está para aí a dizer? Então tomemos este exemplo. Vamos supor que os poderes públicos interpelam as universidades e dizem precisamos de uma vacina contra o Covid. Não existe. Das duas, uma. Ou a criação dessa universidade é um problema de um ponto de vista científico, no interior da ciência que trata isso, por hipótese, a biologia ou a imunologia. No interior da imunologia, isto é um problema trivial, não requer conhecimento adicional nenhum. Bom, isto não é um problema, isto é apenas dizer à universidade como é que se faz, mas não é provavelmente uma atividade da imunologia. Ou então, suponhamos, não há realmente modo ainda de perceber como é que uma resposta imunológica a isso existe. A descoberta e a análise da resposta imunológica a isso é um problema da universidade, porque é um problema conceitual teórico no interior de uma tradição de problemas de uma disciplina. Disciplina é aqui a palavra-chave. Uma disciplina é uma sequência de problemas e neste momento nós estamos na secção terminal da disciplina, hoje, neste momento. E há vários problemas que estão resolvidos, há problemas que não estão resolvidos e nós estamos aqui. E quando nos interpelam para arranjarmos uma vacina para o Covid, se não sabemos a solução, nós estamos a resolver esse problema teórico aqui. Pronto. No momento em que o resolvemos, enquanto o resolvemos no interior da tradição de uma disciplina, isto é um problema universitário. Mas isto não tem a ver com utilidade, tem a ver com a resolução de um problema conceitualmente no interior de uma tradição de problemas. Não tem nada a ver com utilidade. Tem de se resolver esta coisa. Como é que XZ, o cromossoma tal, isto é um problema no interior da disciplina. Resolvido esse problema, isso deixa de ser um problema universitário, um problema de saber. E se a própria universidade disser, vamos fazer uma patente e vamos explorá-lo, com certeza pode fazê-lo, mas isso já não é a universidade enquanto universidade tal como estamos a descrevê-la aqui. Isso é a universidade como uma empresa. Ou seja, a universidade trata de problemas conceituais, o ensino trata de problemas conceituais, trata de problemas no interior de disciplinas. E a noção de disciplina é crucial, porque a noção de disciplina é justamente esse conhecimento ordenado, articulado, sistémico à volta de uma certa área de problemática, ou de um conjunto de áreas de problemática. Portanto, o que o Nuno defende é justamente isso. É uma noção sequencial, organizada, estruturada, e onde é que isso se condensa nos anos iniciais, e não apenas nos anos iniciais, mas, por exemplo, fiquemos com o ensino secundário, até ao final do ensino secundário, por hipótese, mas depois na universidade repete-se. Onde é que isso se condensa? E já agora faço porque há algumas histórias aqui interessantíssimas. Vou dar uma, que eu acho que é uma coisa realmente vale a pena repetir. O Nuno está no Stevens Institute of Technology, em New Jersey, vai dar uma cadeira em bioestatística, penso eu, precisa de um textbook, precisa de um compêndio, um manual para dar a cadeira, está indeciso entre duas possibilidades. Não vou descrever essa indecisão, porque também é interessante em si mesma, mas pronto, e a certa altura decide usar um livro da Wiley, que é essa editora que todos conhecem, essa editora científica, que tem um catálogo de publicações absolutamente extraordinário. Mas quando compra o seu livro, ou quando arranja o exemplar do livro que vai usar, desse livro
a certa altura percebe que no livro tem lá que se tiver questões para telefonar para o número tal, para Brad Wiley. Não, é para Brad Wiley. Ele acha estranho, acha que Brad Wiley, de certo, é um nome corporate, no sentido da organização. Liga ao número e aparece do outro lado, Brad Wiley here, é o dono da companhia, é o dono da Wiley, que ele descreve, aliás, como viajando de jato privado entre Manhattan e o Montana, no seu rancho. Mas ele fica e o Brad Wiley responde-lhe às questões que ele levanta em relação ao manual escolar. Portanto, a atenção que a Wiley dá aos manuais escolares, através desta pequena história, ou seja, esta pequena história mostra no grau de atenção que a empresa dá à resolução de um pequeno problema, mostra o quê? Mostra como o manual escolar lhes surge a eles, o Wiley, que apesar de publicarem num espectro larguíssimo, os manuais escolares têm uma importância decisiva, porque é o próprio também que faz isso, ou seja, ele acho que dedica uma manhã, um dia a responder a telefonemas, etc. Portanto, a questão é esta. Skills, competências. Competências são abstrações, ou seja, como é que uma pessoa aprende, não sei, pode-se descrever um skill, uma competência, mas um skill ou a competência só se pode atingir passando por uma série de práticas, de problemas que tenham conteúdo. E é justamente na resolução desses problemas, na execução dessa prática, na perseguição dessa prática, que alguém depois, aliás, até muitas vezes de modo não consciente, incorpora e adota ou adquire uma capacidade de solução futura de problemas inesperados da mesma natureza. Mas isso faz-se de um modo sustido. Depois, o manual escolar, agora voltando de um modo mais prosaico, o manual escolar depois também tem muitas virtudes. Organiza e estrutura o tempo do estudante. Organiza e estrutura o tempo do docente. O docente tem uma bússola. Quer dizer, pedir-se o docente tem um programa, não precisa do manual escolar. Mas o programa é uma abstração também. O programa diz, e tem grandes rubricas, etc., mas isso não está materializado, não está traduzido no modo como a rubrica se desenrola, como se articula, etc. Portanto, desse ponto de vista, estrutura. Estrutura para o aluno, estrutura para o professor, e é muito útil para o professor. E, aliás, muitas vezes mitiga ou modera handicaps ou incapacidades que um professor pode ter, e todos os professores, nenhum professor é olimpicamente conhecedor de tudo aquilo que ensina. Aliás, eu rio-me sempre quando as pessoas falavam e faziam o elogio do professor catedrático, e eu dizia, o professor catedrático é uma coleção de saber e ignorância. Há muitos lugares negros que não sabem, como qualquer outra pessoa. É justamente isso que faz com que uma pessoa possa ter uma carreira. A carreira é a aquisição progressiva ou conseguir chegar a uma posição em que se está muito mais desenvolto num certo campo intelectual e conceitual. Mas, portanto, aqui, neste caso, estrutura também para o professor, mas é também um grande auxiliar para a família. Porque isso agora já é um aspecto sociológico muito interessante. E particularmente em países onde as famílias podem não ter o grau de escolarização agora, que é o grau de escolarização que os filhos vão progressivamente adquirindo, então essas famílias têm a capacidade de, com o manual escolar, fazer alguma coisa destas. Aliás, há uma história recente que saiu num obituário de um ex-presidente americano que eu acho que é qualquer coisa de maravilhoso desse ponto de vista e explica bem a virtude do que é o manual escolar. Quando o presidente Jimmy Carter morreu agora, houve uma série de artigos na imprensa, e na imprensa norte-americana, na imprensa mundial. Eu li um artigo num jornal norte-americano muito interessante sobre o Carter, escrito pelo filho. Então o filho foi-lhe dizer, no fim do primeiro período escolar do ano, quando andava no ensino secundário, foi-lhe dizer que tinha chumbado a latim. E o Carter ouviu e disse, bom, vais trabalhar na quinta, durante todas as férias, e eu quero o manual de latim. E então o filho deu-lhe o manual de latim e o Carter foi-se embora e ao fim das férias chegou à beira dele e disse, então agora todas as noites aqui a fazer latim.
Ou seja, o Carter aprendeu latim através do manual escolar e depois foi ensinar ao filho o latim que aprendeu através do manual escolar do filho. E isto é justamente uma evidência gráfica de como para as famílias isto pode ser também alguma coisa de muito importante. De certo que há pessoas que têm alguma dificuldade em certas disciplinas, porque todos temos. Hoje foi uma litania de descrições de como vocês todos encontram pessoas a confessar que detestam matemática, etc. E como há muitas pessoas que detestam línguas, como há muitas pessoas que detestam literatura, como há muitas pessoas que detestam... Quer dizer, toda a gente tem abominações particulares. E uma lista de abominações particulares que tem muitas vezes, não tem muitas vezes a ver consigo, com o próprio, com a própria, mas às vezes pelo facto de que nunca passaram por um manual escolar de alguma coisa que fosse bem feito. O Jorge Nuno é meu conterrâneo, eu sou uma vítima disso também, porque eu tinha um professor de matemática que era considerado um gênio local e que, portanto, achava que não tinha que ensinar, bastava entrar na aula, fazer assim e começar a escrever umas coisas que nem sei se ele as percebia, no quadro, e em que nós olhávamos para aquilo, para aquela montanha de símbolos, e desistíamos rapidamente e fazíamos papéis, atirávamos coisas assim. Portanto, isto era o tipo de educação que acontece. E, no entanto, se houvesse um bom... E havia bons manuais escolares, mas também esses nós éramos dados. Há bocado falou-se de um herói, o Palma Fernandes, não é? Que é um herói que hoje só se encontra em livrarias de segunda mão. Mas isso também é a grande virtude. É um livro desses, por exemplo. Há pessoas como algumas, se não todas as pessoas aqui, se virem um livro desses numa livraria em segunda mão, compram ou querem ter, porque em si mesmo é interessante e é justamente isso. É uma sequência ordenada no interior de uma disciplina. É a resolução de uma série de problemas no interior de uma disciplina. E todo o saber se faz desse modo no interior de uma disciplina. Isto também, por exemplo, tem a ver com algumas mitologias do tempo. Eu lembro-me de ver pessoas muito assertivas na universidade em que falavam dos méritos da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e depois paravam e retumbantemente diziam e da pluridisciplinaridade. E eu ouvi estas três palavras e não percebia nada de nenhuma delas. Não sabia nada do que é que queriam dizer. E eu vou explicar porquê. Porque eu acho que o Nuno concorda de certo também com isto, eu não sei se o diz mesmo. Que é que, sim, é perfeitamente possível fazer alguma coisa interdisciplinar, presumo. Mas para fazer alguma coisa de interdisciplinar, quem o fizer tem de partir de uma base disciplinar singular muito forte. Se não a tiver, o que é? Se não a tiver, de escola e paira cá em cima, em quê? A dialogar entre coisas que desconhece. E, por outro lado, essa base disciplinar muito forte que tiver, permite-lhe, ao falar com outra disciplina, ao entrar em contato com outra disciplina, imediatamente absorver muito da outra disciplina, porque a outra disciplina tem uma estrutura lógica que é também comum àquela. A estrutura lógica é universal e, portanto, a interdisciplinaridade está a ganha ainda antes do primeiro contacto. Ou seja, o livro é realmente um livro interessantíssimo e, aliás, o livro também tem a virtude de se organizar como um manual escolar. É um livro que fala de manuais escolares, mas organiza-se como um manual escolar porque é uma sequência precisa de passos conceituais para que percebamos o que é esse tipo de criatura, porque é virtuosa essa criatura e em que é que consiste a virtude. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é realmente muito interessante. Mas tem também um bónus, um prolongamento pragmático. E isso tem a ver com a posição de ex-ministro da Educação como autor disto. Porque o livro tem um subtítulo. E o subtítulo, naturalmente, também porque isto é escrito não apenas por um matemático, mas por um matemático que entende que a prosa deve ser precisa, o subtítulo diz: Como conceber, selecionar e utilizar um bom manual para uma aprendizagem ativa. Cada palavra aqui conta, mas algumas palavras são imediatamente perceptíveis para nós. Como selecionar um bom manual escolar, nós sabemos que o mercado tem alguns e, portanto, é apenas como escolher. Isso é em si uma dificuldade. Como utilizar? Bom, utilizar aqui tem muitas incidências, já falámos, o aluno, o professor, a família, etc. Um bom manual. O bom aqui também não é apenas
um bater nas costas ou uma espécie de cumprimento maçónico, a dizer, não, é um bom manual. O que é que faz um bom manual? E para uma aprendizagem ativa. A atividade da aprendizagem, já lá irei, mas há uma palavra que eu saltei, que é como conceber um manual, como conceber. E naturalmente nós dizemos assim, mas ele está a falar para quem? De certo não para mim, que não estou a pensar em escrever um manual escolar. Mas conceber quer dizer àquelas pessoas que estão a pensar escrever um manual escolar. E realmente o livro aplica-se também àquelas pessoas que o Nuno prevê ou pressente que estarão a pensar escrever um manual escolar. Então ele quer dar uma série de indicações, ou indicações é talvez um pouco assertivo demais, mas quer fazer uma série de considerandos sobre o que é que ele acha que é o bom modo de conceber um manual escolar. E portanto, até a concepção do manual está implícita. A aprendizagem ativa é uma aprendizagem em que, se de facto o conhecimento é essa sequência ordenada de uma série de questões conceptuais, isso quer dizer também que isso depois se deve traduzir em várias coisas. Na resolução de problemas que instanciam os conceitos que estão descritos, e passa pela resolução disso. E há algumas coisas que hoje passaram de moda, mas que o Nuno acha que têm virtude. Eu, como também acho que tem. Aliás, eu agora estou aqui na posição que é uma posição um bocado estranha, que é assim. Eu posso falar deste livro e sublinho várias coisas. A razão é muito simples, é porque eu também penso do mesmo modo. Se houvesse se eu pensasse de modo diferente, era capaz de dizer o autor aqui, talvez, mas não me parece necessário fazer esse tipo de qualificações, porque concordo. Mas uma aprendizagem ativa, dizia eu, tem algumas consequências e o Nuno não foge delas. Por exemplo, memorizar coisas. O Nuno acha que há coisas que têm de ser memorizadas. Mas acha também que isso é um bom modo de ensinar. Mas hoje eu ouço muitas pessoas, aliás, o ano passado eu usei aqui um exemplo, há muitas histórias à volta da educação, que são coisas que vão circulando de geração em geração e que são ficções, mas que as pessoas todas... Eu, o ano passado, usei aqui uma delas, com algum sucesso. Vou repeti-la, não à espera de que tenha sucesso uma segunda vez, mas porque neste momento pode fazer sentido, que é esta coisa, que, aliás, eu espero escrever um artigo um dia destes sobre isso, que é esta história que se ouve muitas vezes, daquelas pessoas que dizem que a leitura dos Lusíadas no liceu, no ensino secundário, que lhes destruiu tudo, destruiu-lhes o gosto pelos Lusíadas, o facto de lhes ser exigidos fazerem divisão de orações na leitura. E que isto esquartejou o texto, aquilo ficou um cadáver e hoje não gostam, não leem aquela coisa por causa disso. Isto para mim é uma balela total. Não acredito em nada disto nesta história. E tenho algumas razões para não acreditar. As duas razões maiores são estas. A primeira é, essas pessoas dizem isso e a implicação negativa parece ser, se não tivesse passado por este tipo de provação, hoje à noite, em vez de ver a Netflix, eu estava a ler o Canto Oitavo. Eu duvido seriamente que fosse o caso. Portanto, esse argumento a mim não me convence, porque não estou a vê-los a ler os Lusíadas. Embora deva dizer, ler os Lusíadas é uma coisa extraordinária. Mas pronto. A segunda coisa foi porque me fizeram partir o texto nas suas unidades sintáticas que aquilo perdeu a beleza. E, naturalmente, aquilo é complexo, de um ponto de vista sintático, mas a pergunta que deve ser feita é como é que é possível ler os Lusíadas sem perceber qual é a estrutura sintática do verso? Como? Talvez por osmose, uma pessoa senta-se, como se dizia no tempo do ensino secundário, quando se brincava sobre a física ser difícil. Ou seja, como é que é possível? A pessoa tem de saber qual é a estrutura sintática. Se aqui aparece um sujeito e se o predicado está suspenso porque o verso vai derramando por ali abaixo, eu tenho de saber, quando encontrar o predicado, que este predicado se liga àquele sujeito lá em cima. Não tenho que saber predicado-sujeito. Eu não tenho que usar essas categorias, não estou a dizer isso. Eu tenho é que, ao ler a frase, fazer sentido para mim na ausência dessas descrições gramaticais e dessas alcunhas. Não é preciso nada disso. Mas tenho de saber qual é a estrutura daquilo, senão é ilegível. Portanto, este argumento é um argumento... Mas este argumento quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, aprender alguma coisa dá trabalho.
E muitas vezes as pessoas acham que devem aprender sem esforço. Também é uma noção maravilhosa, é uma ficção moderna. As pessoas devem aprender sem esforço. Aliás, as pessoas devem aprender sem esforço porque as crianças são frágeis. Mas isto é uma falsidade total também, as crianças não são frágeis. Mas o livro, sem entrar de modo polémico assim fortemente em relação a algumas destas coisas, está justamente a defender uma outra ideia de educação. E a ideia de educação tem a ver também com a palavra. A educação é de levar alguém do lugar A para o lugar B, ou ajudar alguém a passar do lugar A para o lugar B. O lugar A é o lugar de uma ignorância relativa em relação a alguma coisa, ou uma ignorância absoluta em relação a alguma coisa. E depois é fazer essa pessoa andar para o lugar B. E a pessoa andar para o lugar B adquirindo uma série de coisas na passagem, de um ponto ao outro. E a ideia de educação que aqui se defende é uma ideia robusta. A educação é uma coisa robusta, é uma coisa com conteúdo, é alguma coisa que requer esforço, requer atenção, requer tempo, e não é preciso esta comiseração tremenda com a vulnerabilidade dos alunos, ou etc, etc, que realmente é uma forma de paternalismo completamente inaceitável. Portanto, o livro é muito, muito interessante e tem, voltando ao princípio, tem essa grande, grande virtude de ser um livro um livro realmente sobre a ideia de educação, e podia ter esse título, uma ideia sobre a educação, ou alguma coisa de genérico mais amplo. Mas falo, de novo, é a unha e depois é o desenho do leão através da unha. Ou seja, é pegar uma coisa num lugar modesto do sistema e dizer, analisemos bem isto, e se analisarmos bem isto, vamos analisar o que é a prática desejada de um sistema, ou dentro de um sistema, no interior de um sistema. E eu gosto desse tipo de... Aliás, estava a falar com o Nuno antes disto, e estava-lhe a dizer, o seu livro faz-me lembrar um livro recente de um crítico literário que escreveu um livro chamado A Nota de Rodapé. E a nota de rodapé é, outra vez, uma análise de uma instituição tipográfica, de um desenho tipográfico, e a partir dele pode fazer-se uma história do livro, pode fazer-se uma história da imprensa, isto é, a mera ideia de como é que surgiu, que tipo de inovação foi essa, quem é que se lembrou de fazer um à parte gráfico, quem é que se lembrou de dizer, eu estou a dizer isto, mas já agora paro por um minuto e digo isto, ou quem é que se lembrou de abonar o que digo ao fundo da página. E finalmente, para acabar, eu depois convidava talvez o Nuno, se ainda tenho algum tempo, e ele podia subir e falarmos só um minuto. Ainda há algum tempo? Mas então, só para acabar, eu estava há tempos a ler as memórias de um estudante francês, e esse estudante francês explicou que trabalhava para a grande editora francesa, para a Gallimard, e que a primeira vez que chegou à Gallimard foi lá à Gallimard porque eles convidaram-no para publicar um livro e para dirigir uma coleção de história. E estava no resto de chão da editora e ao topo da escada apareceu um grande escritor francês, realmente um dos grandes escritores franceses do século XX, que olhou para lá para baixo, conhecia o jovem estudante e disse: "Ah, o senhor notas de rodapé." Porquê? Porque um autor ficcional, uma nota de rodapé é uma coisa completamente absurda, porque não é isso que ele faz. Um romance, em princípio, não tem notas de rodapé, embora haja romances que têm notas de rodapé. Bom, mas o que é que eu quero dizer com isto? Uma instituição tão simples e tão modesta como a nota de rodapé, o manual escolar, permitem descrever a literatura, a educação. Era isso. Não sei se o Nuno quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Nuno, pela oportunidade e muito obrigado, António. O António já fez a apresentação
deste livro 3 vezes, mas cada vez é melhor. Mas eu prometo, e já estivemos a falar no intervalo, que eu estou a pensar escrever outro livro no mesmo estilo, que é pegar numa pequena coisinha e falar de outras coisas. Não sei se terei arte e se terei a oportunidade de o fazer, e julgo que te vou convidar para fazer a apresentação também desse. Isto começa a ser começou mal. Mas eu, de facto, apreciei muito tudo o que tu disseste e o que tens dito sobre este livro, porque acho que capturas a questão essencial e a minha preocupação. Portanto, eu vou só acrescentar 2 ou 3 coisas. Sobre a história do Brad Wiley, de facto, eles diziam, se quiser os dados para fazer os exercícios estatísticos, isto é pré-era internet, quando os dados chegavam numas disquetes, que a pessoa pedia à editora que mandasse os dados e a editora mandava os dados numa disquete para dar aos alunos, para os alunos fazerem exercícios. Telefone para Brad Wiley. E eu fiquei espantadíssimo quando telefonei e do lado de lá ouvi Brad Wiley here. Brad Wiley é uma das pessoas... Obrigado. Brad Wiley é uma das pessoas, uma pessoa riquíssima, é um sobrevivente daquela época dos grandes editores, como era o Julius Springer, que já não é um grande editor e que agora neste momento é uma multinacional, não há provavelmente dono, e fiquei surpreendidíssimo com isso. E ele explicou, eu todos os anos acompanho um livro desde o início até ao fim, que é a minha maneira de entender o que é que se passa com a edição dos livros. E, de facto, foi uma grande surpresa para mim. Depois explicou-me várias coisas sobre porque é que o livro era um sucesso, porque é que não era, quais eram os cuidados que tinham tido. E, para mim, foi uma coisa reveladora. Eu julgo que para todos nós também a ideia de ir falar com o Brad Wiley assim é uma ideia um bocadinho estranha. Portanto, vejam nos livros se está lá o nome dele como editor e, se tiver, telefonem. Porque talvez ele atenda, espero que atenda. A segunda coisa é, eu tentei fazer um livro que fosse útil a vários públicos. Por exemplo, um dos erros maiores que se fazem em apresentações, e apresentações todos nós fazemos, é ler os slides. É um dos grandes erros, é ler os slides. Porquê é que é um erro? Porque há uma interferência cognitiva destrutiva entre o ritmo da pessoa que está a ler e o ritmo da pessoa que está a falar, a dizer as coisas. Portanto, não se devem ler slides. Isto tem a ver com aquele princípio do pavio que eu citei há pouco, e há muita investigação científica sobre isso. É útil também uma série de normas de escrita que eu julgo que em Portugal não são muito conhecidas. Também estávamos a falar sobre isso. Nós vamos ler livros sobre escrita e vemos muitas coisas que é onde é que se põe a vírgula, onde é que se usa o plural, como é que se forma o plural, tudo coisas úteis. Agora, livros no sentido daqueles livros que existem muito em certa tradição anglo-saxónica, que são livros de escrever de forma a ser entendido. Isto não é tão habitual como em Portugal, como é na tradição anglo-saxónica, que a ideia é, eu quero ser entendido, eu não quero fazer poesia se não for poesia, eu não quero fazer rigor se não for rigor, eu quero que a mensagem passe, e então colocar-me do ponto de vista do outro. Eu julgo que isso é uma preocupação importante dos autores de manuais, ou deve ser uma preocupação importante, e nós, portanto, pode ser útil a outras pessoas este tipo de coisas, como é que se conjugam imagens com textos. Isto é a segunda coisa. Terceira coisa, eu julgo que me surpreendeu em parte, e em parte não me surpreendeu, porque eu já conhecia bastante investigação sobre este tema, como leitor esporádico e leitor curioso. Há muita investigação científica sobre certos aspectos dos manuais escolares. Por exemplo, este aspecto de conjugação de imagens com texto, há muita investigação científica sobre isso. Há muita investigação científica sobre os chamados pormenores distratores, que fazem uma interferência. Onde é que essa interferência existe naquilo que se está a tentar explicar? Onde é que a imagem curiosa e a imagem aparentemente sedutora, no fundo, não serve o propósito, que é outra vez o mesmo problema, que o propósito é ser-se entendido. O pinguim. O pinguim é o exemplo. Aliás, o pinguim, eu pedi ao meu filho que me fizesse aquele desenho. Porque é um desenho, eu pedi um desenho de propósito para ser distrativo daquilo que se queria transmitir, e ele fez aquilo magnificamente, como ali se vê. Portanto, há muita investigação científica sobre isto também. E essa investigação científica eu procurei, sendo um curioso em psicologia cognitiva, tentei transmiti-la aqui. Como divulgador científico, como prática de divulgador científico, há uma coisa que eu aprendi já há muitos anos, que é, há um tema que não é a minha área e que eu julgo que percebi tudo, e quando o escrevo e dou a uma pessoa que seja da área, essa pessoa descobre um erro. E, portanto, eu passei o livro
por 2 psicólogos cognitivos que me corrigiram uma série de coisas que eu julgava que dominava completamente e que afinal não é bem assim, afinal é ligeiramente diferente. E mesmo quando são da minha área, também às vezes escrevo coisas que dou a colegas probabilísticos ou de estatística que dizem isso não é bem assim. Portanto, é sempre bom passar por várias pessoas e eu estou muito grato a várias pessoas por quem o livro passou. E muito grato a ti pela apresentação fantástica. Muito obrigado. Disparado. Chamo a atenção da audiência para o facto de estarmos a terminar exatamente à hora. Exatamente à hora, ok? Deve-se à disciplina aqui das pessoas, dos intervenientes. Naturalmente, não fui eu. Exatamente. Olha, então começo por dizer que o Sr. Vice-Reitor entrou há pouco, ele tinha um evento às 18, esticou até às 18h15 com os 15 minutos académicos, pensou que nós íamos conseguir acabar um pouquinho mais cedo, eu disse-lhe que não nos íamos atrasar, mas que acabar mais cedo ia ser difícil, que íamos acabar às 18h30, mas ele tentou, veio e como percebeu que estávamos no timing, voltou a seguir, pediu as desculpas de não continuar a assistir e de não estar aqui para fazer o encerramento. E, portanto, estou eu no seu lugar. Obviamente, começo por agradecer o painel, os convidados, os oradores convidados que vieram de fora e os oradores convidados que vieram de Portugal, de vários locais, principalmente de Lisboa. Todas as pessoas que estiveram aqui hoje fizeram esta sessão que estávamos a comentar há pouco, que foi do nível igual ou, quiçá, superior à sessão do ano passado. E eu também concordo com isso, foi realmente extraordinária. E são estes momentos que nos elevam a alma, não é? Nós saímos com a alma mais elevada, com o espírito mais... A alma mais cheia e o espírito mais elevado. E, portanto, foi um prazer enorme. Espero que as pessoas que estão aqui tenham gostado bastante também. E se gostaram tanto como eu, já valeu a pena. Portanto, muito obrigado e posso assegurar com toda a certeza que daqui a um ano... Daqui a um ano estamos cá. Se o Jorge Nuno continuar a dinamizar isto como tem dinamizado, daqui a um ano estamos cá. Obrigado. Passar a Ana Noronha. Bom, foi uma ótima maneira de celebrar o PI. Tivemos 2 dias cheios de matemática. Ontem, com aquele enorme número de crianças entusiasmadíssimos e concentradíssimos a trabalharem a matemática, com os seus professores, com as suas famílias, com claques, alguns traziam claques. E hoje aqui a falar sobre matemática, sobre a parte recreacional da matemática, que teve duas grandes vantagens. Uma é juntar os especialistas da área para trocarem experiências, mostrarem os livros que têm feito, a matemática recreacional como um assunto para a matemática, e outro é vermos aqui professores que aproveitam também a parte, não só esse conhecimento, como também coisas que podem levar para as aulas para fazer agarrar os seus alunos. Porque independentemente de manuais ou não manuais, competências ou não competências, eu devo dizer que isto é uma parte em que as opiniões são muito extremadas e era interessantíssimo até fazermos aqui uma discussão, mas para quem, como a Ciência Viva, que são pessoas moderadas, que querem atrair as pessoas para a ciência e fazê-las gostar do que aprendem, mas não nos chamamos ciência divertida, certo? Nunca, mas nunca ouvirão, num espaço nosso, transmitir que a ciência é para ser gira, divertida, sem esforço. É para não ser chata, é para as pessoas gostarem, virem cá e quererem aprender mais. Com quem? Com os professores. É por isso que fico muito contente de ver aqui tantos professores, porque vocês são a alma da educação, não é? Porque sem os professores motivados, e foi uma coisa que também nós vimos aqui este fim de semana, ontem, a dedicação daqueles professores a treinarem aqueles jovens, a trazê-los cá, tudo isso, a dedicação e o empenho também com que seguiram aqui os que cá estão hoje. Portanto, acho que isto é ótimo e espero que é para continuar, não é verdade? Muito obrigada. And thank you to the speakers.
to the international speakers, which we had the pleasure to have also last year at the Pavilion of Knowledge in a big, nice, big congress organized by Jorge Nuno, so thank you all. No nome da Associação Ludus, eu agradeço muito, infinitamente, às instituições aqui de Aveiro, Fábrica, Ciência, Viva e Universidade de Aveiro. Nós assistimos ontem e hoje a 2 eventos absolutamente extraordinários. Nós temos muito orgulho e pouca humildade e, portanto, nós sabemos que o que aconteceu ontem na nave, na Caixa UA de Aveiro, é impossível de replicar. Nunca ninguém replicou, e nós vamos no 19º evento. É impossível, é extraordinário, porque contamos com uma equipa fabulosa, nomeadamente a local aqui, a nossa nacional também, mas também com o apoio dos professores pelo país fora e com os alunos extraordinários. Ainda ontem fiquei amigo de um miudinho pequenino, espertíssimo, fantástico. Foi um evento fabuloso. E hoje, como vocês viram, nós mostramos mais uma vez que é possível fazer um encontro de promoção da matemática em que se promove a inteligência, não se promove a facilidade, promove-se o gosto de pensar, promove-se a harmonia, enfim, não tenho palavras, fico muito satisfeito com o que se passou aqui hoje, agradeço muito aos participantes, às pessoas que aceitaram o convite. I thank the people that I invited from abroad. Thank you very much. It was very nice to have you here. I hope you come in the near future. We'll have a sequence of several events in the near future. And so I'm very happy. Thank you very much all. Quem quiser comprar livros e